That's a big effort. That's a big effort. He was running. He couldn't really put enough fingers behind it. 5 fours for his 21 for Chehan Subasinghe. He's dealing in boundaries. Akhil Jayawira has a solitary boundary for himself. Dot ball to end Thisal Yapa's fifth, and after 14 overs, Richmond College 31 for no loss in reply. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog View app සහ thepapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Galle Richmond විද්‍යාලයත් මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයත් අතර පැවැත්වෙන මාසවල 19 පහළ පළමු පෙළ දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ TAA අවසන් තරගයේ දෙවන දිනයයි ක්‍රමකමින් පවතින්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමයි දැන් ක්‍රමකමින් පවතින්නේ. සුබෝදෑසන තාරුක. සුබෝදෑසන මලින්ද. පන්දු වාර 14ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල ක්‍රීඩකයන් නොදවි කිසිවෙකු නොදවි ලකුණු 31ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. ඊටමත් හොඳ ප්‍රබල තත්ත්වයක සිටිනවා. ඔවුන් මෙම තරගයෙන් සැලකිලිමත් වීමේදී ඔවුන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පළවෙනිම ලකුණු 203කට සීමා කරා. එන්පසු ඔවුන් ඊටමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා තිබෙනවා. පන්දිය මේ කාර්ය සිදු කරන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ නායකයා මනුල මේ දක්වා පන්දු වාර 5ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඔහු ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ ඔහුගේ 6 වෙනි පන්දු වාරය. මෙවර ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ වෙනට චෙහාන් සහ නිකිල්. නිකිල් පන්දු 39කට මුහුණ දී ලකුණු 6ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. ඒත් එක්කම චෙහාන් පන්දු 48කින් ලකුණු 21ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 172ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. කඩලු 10 මාතෙතිව. මලින්ද මෙම තරගයේ විශේෂත්වය කණ්ඩායමට පළමුවෙනි මේ පන්දු වාර 90ක් පමණ ක්‍රීඩා කිරීමට ලැබෙන්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 172ක් පමණයි අවශ්‍ය පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට. ඔවුන්ට හැකි උපරිම පන්දු වාර ගානක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔවුන් කල යුත්තේ කඩලු නොදී හැකි ඉක්මනින් මෙම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගෙන පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සහ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට අමතර පීඩනයක් එල්ල කරමින් විශාල ලකුණු පුරාවක් ගොඩනැගීම. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම තනතිරුවේ හැසිරීමත් එක්ක ලකුණු 203ක් ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකියාවක් තිබේද යන්න සැක සහිතයි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට. නමුත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සතුව ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමේ බලයනිය සිටිනවා. අපි දුටුවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ඊයේ දිනේ ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඔහුගේ මැද පෙළ ක්‍රීඩකයන්ට තරම් සාර්ථක වීමට අවස්ථාවක් හැකි වෙන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයේ රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව ලැබුණා ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම ලකුණු 203කට සීමා කිරීමට. ඒවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ත්‍රිත්ව විද්‍යාල නායකයා ඉතාමත් හොඳ රිද්මයකින් පන්දු යමින් සිටිනවා මලින්ද. විශේෂයෙන් මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ උදෑසන වරුවේ වේග පන්දු යන තිබෙන වාසිය ලබා ගැනීමට මල්ල දැඩි උත්සාහයක් නිරත වෙනවා. ඔහු කිසිදු දුර්වල පන්දුවක් යොමු කරේ නැහැ මේ පන්දු වාරයේ. ඔහුගේ පෙර පන්දු වාර කිහිපයත් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් යොමු කරමින් සිටින්නේ. එවර පිටේ පිටතාග්‍රේ දැවටෙන පන්දුව තර්මන් කලාපයට ඇදී යන්නේ එක් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකරුවන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. එම ලකුණ නිකිල්ට ත්‍රිත්ව විද්‍යාල
සමාන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 32 දක්වා හෙළනම් වෙනවා. ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ තරඟයේ 15 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. චෙහාන් සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීමට මේ දක්වා පන්දු 48කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 21ක් ලබා තිබෙනවා. නිකිල් තාමත් පන්දු 42කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා තිබෙන්නේ. නිකිල් තරමක මන්දගාමීනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරද්දී චෙහාන් ලකුණු ලබා ගැනීම දිගින් දිගටම සිදු කරනවා. මීලක පන්දුව මනොලු කුලරත්න ඔහුගේ 6 වන පන්දුවේ අවසන් කිරීමටයි නියමිතව තිබෙන්නේ. රවුන්දු විකට් ආකාරයට යොමු කරන්නේ මේ ලකුණු පන්දුවක්. මෙත් සමගින් 15 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. රිච්මන්ඩ් පළමුවෙනිම ලකුණු 32යි කිසිවෙකු නොදුවි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පන්දුවාර 15ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 32යි කිසිවෙකු නොදවි ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා තිබෙනවා. නොදවි පන්දුවට පහර දෙන නිකිල් ලකුණු 7ක් ලබා තිබෙද්දී චෙහා ලකුණු 21ක් ලබා තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් මෙන් ප්‍රතිකරණ ලබා තිබෙන්නේ. මේ දිගින් දිගටම පවත්වාගත යුතුයි. ඒ සමගින් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයද තරමක් වැඩි කරගත යුතුයි. හැකි ඉක්මනින් මෙම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම හැකියාව ලැබුණොත් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය අවසර කිරීමට. මේ තෙදින තරයන් මලින්ද තවත් දින දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. තිසල්යාපා සුපුරුදු පරිදි විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් පන්දයම සිදු කරන්නේ. පන්දුර 5කදී ලකුණු 16ක් ලබා දුන්නා ඔහු කඩුලක් තවා ගැනීමට තවමත් හැකියාවක් ලැබී නැහැ ඔහුටත්. තිසල් සූදානම් විද්‍යාමාවත අන්තයේ සිට 6 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පන්දු පිළිගැනීමේ සූදානම්ව සිටින්නේ නිකිල්. මලින්ද පෙර දිනයට සාපේක්ෂව අද උදැසන වරුවේ දැඩි අවරෝෂණයක් පත් වෙනවා ක්‍රීඩාංගණයට. අපි පිටුවා පෙර දිනේ වලාකුළු වලින් බර අහස් කුසක් තිබුණේ. නමුත් අද දිනේ සැලකීමේදී පිතිකරුවන්ට ඉතාමත් උචිත කාලගුණයක් තිබෙනවා. තනතිරුවත් පිතිකරුවන්ට ඉතාමත් හොඳින් හැසිරෙන බව පෙන්වුම් කරන්නේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම දිනේ අවසන් භාගයේ වන විට ඇතැම් විට දක පන්දවනට කිසි සහයෝගයක් නැවත වතාවක් ලැබීමට තිබෙනවා. තනතිරුවේ ස්වභාවයත් එක්ක ලැබෙන අවරශ්මියත් සමගින් යම් කිසි වියලි මට්ටමකට තනතිරුව හැසිරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් මේ උදෑසන කාලවකවානුව සහ දෙවැනි කාල සැසිය තුළ මේක ඉක්මනින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මෙම ලකුණු 203 පසු කර යනවා නම් ඔවුන්ට ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයකට පැමිණීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒත් එක්කම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. තිසල් සූදානම් පන්දුවක් යොමු කිරීමට. එවරත් බවුන්ස් පන්දුවට ෆුල් කිරීම රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් ගිලිහි යන ආකාරය අතරින්ම ආසන්නයේදී පන්දුව නතර කර ගැනීමට සමත් වුණා මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා දිව පැමිණෙමින්. නමුත් ඔහු යම්කිසි අපහසුතාවයකින් පසුවන ආකාරය දිස්වනවා. නැතත් පුනරූපණය එතරම් පිළිමත් තිබුණේ පන්දුවේ ෆුල් පහරක් කෙල්ල කරනවා. අවස්ථාවක් ගිලිහි ගියා විය යුතුයි. පන්දු රකින්න හොඳ උත්සාහයෙන් යුතුවත් පන්දුව රැක ගැනීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. 4 සීමා අසලදී පන්දු නතර කරත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර එක්තරා ගැටීමක් සිදු වන බව පෙන්වුම් කරනවා මලින්ද. මිඩ්විකට් ක්‍රීඩකයා තමයි යම් කිසි අපහසුතාවයකින් පෙළෙන ආකාරය අපිට දිස්වන්නේ. මනුල් කුලරත්න නායකයා ෆයිනල් එකෙහි පන්දු රකිමින් සිටියේ. ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩකයා තරමක් අතරේ සීමාවේ සිට යාරදී සීමාවට ආසන්නව තමයි රැඳී සිටියේ. ඔහු පසු කරමින් තමයි පන්දුව ඉස්කෝලේ 4 සීමාව ආසන්නයේදී මිඩ්විකට් ක්‍රීඩකයා සහ මනුල් කුලරත්න ෆයිනල් එකෙහි පන්දු රකින ක්‍රීඩකයා අතර මේ ආකාරයට ඝට්ටනය සිදු වුණේ.
ඉතින් ඔහුගේ හිස ප්‍රදේශය මනුලගේ පාදයේ දැවටෙන ආකාරය තමයි අපට දක්නට ලැබුණේ. එවැනිට ඔහු ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් කරගෙන යන ආකාරය අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ දක්වා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේදී මේ පන්දු අර 15 පන්දු දෙකක් යොමු කරමින් තිබෙනවා. ඔවුන්ද වී ලකුණු 35ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. චෙහාන් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. පන්දු 50කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 23යි. නිකිල් තරමක් මන්දගාමී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔව් කඩුල ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔව් පන්දු 42කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා තිබෙන්නේ. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ 15 මිනිත් සඳහා ලකුණු 203ක් ලබා ගත්තා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 168ක් පිටුපසින් සිටින ත්‍රිත්ව විද්‍යාල පළමුවෙනි වලට වඩා. විශේෂ මේ තරගය ThePapare TV HD නාලිකාව ඔස්සේ දෙක බලා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අංක 126 ඔස්සේ ThePapare TV HD නාලිකාවට නැරඹීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. වයස 19න් 15 පළමු පෙළ කොටසේ අවසන් මහා තරගය TA අවසන් මහා තරගයේ ක්‍රමයෙන් පවතින්නේ Galle Richmond විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර. යෝගේ මලින්ද මෙම තරගය ඔබට ඩයලොග් view app සහ Papare Facebook සහ YouTube ඔස්සේ නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මෙම තරගයට අමතරව අපි සූදානම් හෙට සහ අනිද්දා දිනේ TB කොටසේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ ලුම්බිනි විද්‍යාලය අතර තරගය ඔබට සජීවීව ගෙනීමට ඒ ඔබට නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා. ThePapare TV ඩයලොග් නාලිකා 63 ඔස්සේ. එවරත් කෙටි පන්දුවක් තිසල් මෙම පන්දු වාරයේ ආරම්භයේ සිටම පිටිකරුවා තුලට කෙටි පන්දු යොමුටයි උත්සාහ කරන්නේ. අපි දුටුවා පෙර පන්දු දෙකම තරමක පිළිමත් තිබුණු පන්දුව. මෙවරට පෙර පන්දු වලයි පිළිමත් තිබුණා පන්දුවේ චෙහාන් තීරණය කරා පන්දුව නිදැල්ල යවීම. චෙහාන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරුවා කඩු රකින පිටිකරුවා දැනට හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එවර නිපන්දුවක් වශයෙන් විනිසුරුවරයා සංඥා කරන පායිනින් එපිට බවුන්සර් පන්දුවක් ලෙසයි යොමු කරන්නේ. නමුත් විනිසුරුවරයා තීරණය කරන ඒ බවුන්සර් පන්දුවක් හැටියට ඒ නිපන්දුව ලෙස විනිසුරුවා සටහන් කරනවා. මලින්ද මෙවැනි දිගින් දිගටම කෙටි පන්දු යොමුමේදී පන්දු යවන්න අමතර ජවයක් ලබා ගත යුතුයි. මසදන්නේ තාරුක පන්දුවාරයට නියමිත බවුන්සර් පන්දු සංඛ්‍යාව හෝ ඉක්මවා යොමු කරා. ඒ නිසාවෙන් තමයි නිපන්දුවක් හැටියට මෙය සංඥා කළේ විනිසුරුවරයා විසින්. නැවතත් බවුන්සර් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. මෙවර නම් ගැටලුවක් නැහැ. මා සිදන ආකාරයට පෙර පන්දුව නිපන්දුවක් ලෙස යොමු කිරීමට හේතුව දැන් පිට ඉදිරි පාදය ඔහුගේ සීමායරින් ඉදිරියට පැමිණ තිබීම හේතුවෙන් අර මලින්ද මෙම් පන්දු වාරයේ සෑම පන්දුවම කෙටි පන්දුවක් යොමු කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. එවිට ඔහු අමතර ජවයක් ලබා ගත යුතුයි. එවිට නිපන්දු යොමීම අපි සුලභව දක්න දෙයක් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටුවේ පවා. නැවතත් බවුන්සර් පන්දුව. නමුත් ඔහුට එල්ලේ තරම් සාර්ථකව පතිතය තරම් සාර්ථකව යොමු කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. පායිනෙන් එපිටින් තමයි ඔහු පන්දු තුනම මේ වෙනට යොමු කරනු ලැබුවේ. නමුත් තරමක් මැදින් කෙලින් ඔහු මෙවැනි ආකාරයේ බවුන්සර් පන්දුව යොමු කරනවා නම් පිටිකරුවාව තර්ජනයට ලක් කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන් මලින්ද ඔව් කෙටි පන්දු යොමු කරනවා ඉතාමත් හොඳින්. නමුත් ඔහුගේ එල්ලය නිවැරදි නෑ. තවමත් ඔහුට පිටිකරුවාට පීඩනයක් එල්ල කරමින් තර්ජනාත්මක පන්දුවක් යොමු කිරීමේ අවස්ථාවක් හමුුනේ නෑ. නැවතත් තිසල් සූදානම් 6 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට චෙහාන් සුබසිංහට එරෙහිව. එවරත් කෙටි පන්දුවක් චෙහාන් තීරණය කරනවා පහර කරන ඔයා පන්දුව නිදැල්ලේ යවීමට. ඒ සමගින් නිමාවට පත් වෙනවා තරගයේ 16 වන පන්දු වාරය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 15 මිනිත්තු සඳහා ලකුණු 36යි කිසිවෙකු නොදෙවි.
ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පරණ දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi කැමතිම ගේම් එක? Free Fire කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම ක්‍රාමකයෙන් පවතින්නේ තවත් ලකුණු 167ක් වුන් ලබාගත යුතුයි. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය පළමුවෙනිම 203ක් හැටියටයි වාර්තා වුණේ. පන්දු රත්සනාවෙකුත් පන්දු 5කදී ඔවුන්ගේ ඉනිම 203කට සීමා කිරීමට රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. එහිදී ශාරෝන් අභිෂේක් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දයමක නිරතුණා. කඩලු 4ක් දවා ගනිමින් දැන් පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් තරණ විමල ධර්ම පන්දුව සඳහා කැදවු ලැබෙනවා. එදිනෙදි පන්දුවර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කළා. මේ පන්දුවර දෙකම නිලකුණු පන්දුවර හැටියටයි වාර්තා වන්නේ. විශේෂයෙන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සතුවත් ඉතාමත් හොඳ දකපන්දු බලයනියක් සිටිනවා තාරුක. තරණ විමල ධර්ම දිනුක තෙන්නකෝන් මලිත් රත්නායක. ඉතින් ඔවුන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ට. රිච්මන්ඩ් මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ට විශේෂයෙන්ම යම් කිසි තර්ජනයක් ගෙන දීමට විශේෂයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් මේ 203 රැක ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් මුලින් මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ට වැඩි තර්ජනයක් ගෙන දිය යුතුයි. එවරත් නිකිල් පහරකට යොමු වන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මනින්ද අපි දුටුවා පෙර දිනේ අවසන් භාගයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් දැඩි පීඩනයක් කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට. ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණා. නමුත් ඒ රැක ගැනීමට උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ රැක ගත්තා නම් ඔවුන්ට පෙර දිනේදී තවත් කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් දවා ගැනීමට විශාල අවස්ථාවක් තිබුණා. එවර පසුපස පාදයට පැන පහරක් කෙල්ල කරනවා 1 ලකුණයි. එම ලකුණ නිකිල්ට එක්වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 37 වන ලකුණ. මාළිගම දෙදින තරගයකදී පන්දු රැකීම ඉහළ තත්ත්වයක තිබිය යුතුයි. තමයි අත්හරින්න බෑ. කතාව කරා යාපා. චෙහාන් සුපසිංහ සූදානම් පන්දු 55කින් නොදොයි ලකුණු 23ක් ලබාගෙන දැන් මුහුණ දීමට. ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහයක් දරුවත් අවසන් මොහොතේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එතන ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබුණා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරා නම් දුවද්දී දැවී යාමට හැසුවීමට වැඩි ඉඩකඩක් තිබුණු අවස්ථාවක් මලින්ද නැවතත් තරණ සූදානම් සිය පන්දු වාරයේ 4 වන පන්දු යොමු කිරීමට චෙහාන් සුබසිංහට එරෙහිව. විශේෂයෙන් දගපන්දු යවන්නන් පන්දු යවද්දී පන්දු පිටිය තරමක් පිතිකරුවා වෙතට පිතිකරුවට ආසන්නව සකසනවා නම් පිතිකරුවට යම් කිසි පීඩනයක් ගෙන දීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. පිතිකරුවාගේ පිටින් දෙසින් පන්දු රකින්නන් සිව් දෙනෙක් යාරති හිස්සිමාව ඇතුළත රඳවා තිබෙන ආකාරය. දැන් සිලි මිඩෝ සිලි පොයින්ට් හි පන්දු රකින්න එක කැදවා තිබෙනවා. එවර ඉතාමත් හොඳ ඉපිලීමක් දක්වන ලැබුණා එම පන්දුවේ. නැතත් ඒ පුනරූපණය ඉතාමත් හොඳ ඉපිලීමක් තිබූ පන්දුවක් පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් කරමින් පන්දුව කඩලු රකින්නාගේ අත්තාවරණ තුළට යොමු වුණා. ඒවර තරමත් වේගවත් පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. ඒ සමගින් නිමාඩපත් වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ 17 වන පන්දු වාරය. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිය පළමුව සදා ලකුණු 37යි කිසිවෙකු නොදෙවි. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience.
ThePapare TV. On ThePapare TV and ThePapare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? යූත් ප්ලස්. ThePapare TV. ThePapare TV HD. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. මාර්තුවේ උන්මාදය. සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට. පෙබරවාරි 24 දා සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, ඩයලොග් view app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. මේනට රිච්මන්ඩ් පළමුවෙනිම ක්‍රමයක පවතින්නේ 17ක් අවසානයේ ලකුණු 37යි. ජහන් සුබසිංහ සහ නිකිල් ඔවුන්ගේ ආරම්භක ප්‍රතිකරණ හැටියට නිම ආරම්භ කළේ. ජහන් සුබසිංහ පන්දු 59කින් ලකුණු 23ක් නතු වී ලබාගෙන සිටින්නේ. නිකිල් පන්දු 45කින් ලකුණු 9ක් ලබාගෙන හොඳ සහයෝගයක් ලබා දී තිබෙනවා දැනට කඩුල ආරක්ෂා කරගනිමින්. විශේෂයෙන් තවත් සෑහෙන ප්‍රතිකරණ ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ට ඉතිරිව තිබෙනවා. විශේෂයෙන් දෙකම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම මනෝල් කුලරත්න පන්දුවර 6යි නිලකුඩු පන්දුවර 3යි ලකුණු 10යි කඩළු නැහැ. තිසල් යාප පන්දුවර 6කදී ලකුණු 20යි. දෙකම දිනුක තෙන්නකොන් පන්දුවර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කළා ඊයේ පස්වරුවේ. තරණ විමල ධර්ම පන්දුවර 3යි. තවමත් පන්දුවර 4 පන්දු යවන්නන් සිව් දෙනෙක් පමණයි යොදාගෙන තිබෙන්නේ. තරග සාරාංශය ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සිය පළමු සදා ලකුණු 203ක් ලබාගත් සියල්ලන් දැවි දිමන්ත ලකුණු 54යි සුපුන් වඩුගේ ලකුණු 39ක් ලබාගත් විදුක ලකුණු 31යි පන්දු යැවීමේදී ශාරෝන් ලකුණු 70කට කල්ලු 4ක් දාගෙන සමත් වුණා. ඕටානගේ සහායක් ලබා දුන්නා 37 ලකුණු 38කට කල්ලු 3ක් සහ කවීෂ ලකුණු 46කට කල්ලු 2ක් දවාගත්තා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ දක්වා කිසිවෙකු නොදවි ලකුණු 37ක් ලබා තිබෙනවා. චෙහාන් සුබසිංහ ලකුණු 23යි නොදවි නිකෙල් ලකුණු 9යි. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පළමුවට වඩා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 166ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. පන්දිය තාම අර එක සබ් කෙනෙක් ඉන්නවා. පන්දුවේ මේ පන්දුවේම සඳහා නැවතත් තිසල් යාපා කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවර 6යි ලකුණු 20යි. විද්‍යාමාව තන්තෙන් පන්දුවේම සිදු කරන්නේ පවත් පිටිකරුවා නිකිල්ට එරෙහිව. අපි දුටුවා තිසල් පෙර පන්දුවාරයේ පන්දු 6ම කෙටි පන්දු යොමු කරේ ප්‍රතිකාරයට. නමුත් ඔහුගේ ඉලක්කය එතරම් නිවැරදි වූයේ නැහැ. සියල්ල පායිනෙන් ඉවතට ඇදී ගියේ කෙටි පන්දු බවට පත් වුණේ. නැවතත් පායිනෙන් සෑහෙන ඈතින් පන්දු යොමු කරන්නේ පෙර පන්දුවාරයේ වගේම නැවතත් බවුන්සර් පන්දුවක් ඔහු යොමු කරන්නේ. නමුත් එල්ලේ තරම් සාර්ථක නැහැ. ඔහුගේ අරමුණ වී ඇත්තේ කෙටි පන්දු යොමු කරමින් පිටිකරුවා පහරක් වෙත පොළඹවා ගැනීමටයි. නමුත් ඔහු මේ දක්වා යොමු කළ කිසිදු පන්දුවක් පිටිකරුවාට පහර දී හැකි සීමාවෙ පත් වූයේ නැහැ. පිටිකරුවාට පහසුවෙන් තීරණය කර හැකි වූ පන්දුව නිදැල්ලේ යැවීමට ඔහු තමගේ රිද්මය සොයාගත යුතුයි. හැකි ඉක්මනින් කඩලා දමගෙන ඒවර තරමක් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් නිකිල් තීරණය කරනවා පහරක් සඳහා යොමු නොවී සිටීමට තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. ෂේන් නිකිල් පහසුවෙන්ම පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා සෑම අවස්ථාවකම පාසා. ඉතින්
දැන් මිට මෙලෙස බවුන්ස් පන්දු අඛණ්ඩ යොමු කර එක්වරම ෆුල් ලෙන්ති පන්දුවක් යොමු කිරීමට ඉඩකඩක් තිබෙනවා. එසේ වුවහොත් නිකිල්ට යම්කිසි තර්ජනයක් ගෙන දීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. නමුත් පන්දු පෙටිය සකසා තිබෙන ආකාරයට දිගටම බවුන්ස් පන්දු යොදා ගැනීමට තමයි බලාපොරොත්තු වන ආකාරය අපට දිස්වන්නේ. නැවතත් බවුන්සර් පන්දුවක්. දිගින් දිගටම බවුන්සර් පන්දු එල්ල කරන්නේ එවරත් පෙර පරිදිමයි නිකිල් තීරණය කරනවා කිසිදු පහරකට යොමු නොවී සිටීමට. අපතුටුවා නිකිල් මේ දක්වා ඉතා සංයමයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහුට කිසිදු හදිසියක් නැහැ ලකුණු ලබා ගැනීමට. ඔහු පන්දු 48ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. තවමත් ලකුණු 9ක් පමණයි ලබා තිබෙන්නේ. ඉතාම මන්දගාමී නිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ඔහු තමන්ගේ කඩුල ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රීඩා කරන බව පෙන්වුම් කරන්නේ. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයත් මෙවැනිම ආකාරයේ ආරම්භක සම්මතතාවයක් තමයි පළමු කඩුලට ගොඩනැගුවේ ලකුණු 71ක් පමණ. නමුත් ඊට අනතුරුවයි ඔවුන්ගේ ඉනිමේ බිඳවැටීම සිදු වුණේ. ඉතින් ආරම්භක කඩුලේ සම්මතතාවය මෙවැනි තරගයකදී මෙවැනි අවසන් තරගයේ අතිශය තීරණාත්මකයි. ඉවර පායිනට පරව යොමු කරන පන්දුවට ඉක්මන ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එම ලකුණත් සමගින් නිකිල් ලකුණු 10යි සීමාවට පැමිණෙනවා. දැන් ලකුණු 10යි පන්දු 49කින් ජහන් සුබසිංහ දැන් සූදානම් තිසල්යාපාට මුහුණ දීමට. ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාම ඔබමත් ප්‍රතිකරුවන් පෙර සැලසුමට අනුවම තිසල්යාපා ජහන් සුබසිංහටත් බවුන්ස් පන්දු යොමු කිරීමට ඉඩකඩ තිබෙනවා. පන්දු යවන්න ලෙස පිතිකරුවෙට පීඩනයක් යොමු කළ යුතුයි නිලකුණු පන්දු මගින්. එවරත් කෙටි පන්දුවක්. නමුත් පිතිකරුවට කිසිදු තර්ජනයක් නැහැ. එයත් පායින්ෙන් ඉවතට ඇදී ගිය පන්දුවක්. නමුත් ඔබ පිතිකරුවා පහරවල් මේ පන්දුවාරේ යොමු කළ පන්දු 4 පළමු පන්දුව පිට පායිනට සෑහෙන ඈතයි. දෙවන සහ තුන්වන පන්දු ඔහුගේ ඉලක්කයේ තරමක් හොඳ මට්ටමක තිබුණා. නමුත් සිවන පන්දුව නැවත වතාවක් පාහින්ෙන් ඉපිටයි පතිත කළේ. ඉතින් පිතිකරුවාට සෑහෙන වේලාවක් තිබෙනවා ප්‍රතිචාර දැක්වීමට. තාමත් අපි දුටුවේ නැහැ තිසල් පිතිකරුවාට තර්ජනාත්මක පන්දුවක් යොමු කරනවා. එවර කෙටි පන්දුවට පහරක් යල්ල කරනවා. උඩ පන්දුවල සියදී යන්නේ. නමුත් වරක් පතිතව පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා රැක ගනිද්දී එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකි වන්නේ. ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා රිච්මන්ඩ් පළමුවෙනි මේ 18 වන පන්දු වාරය. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 39යි කිසිවෙක නොදෙවි. දැන් තරණ විමල ධර්ම සූදානම් පන්දු යැවීමට. විශේෂයෙන් තරණ විමල ධර්ම මේ පිතිකරුවන් පන්දු යැවීමේ අන්ත දෙකකින් වෙනස් මේ විදිහේ සැලසුම් දෙකක් යොදා ගන්න ආකාරය තමයි අපට දිස්වන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. නමුත් ඒ තරමක් තවමත් සාර්ථක කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. තිසල් යාපා එකාන්තයකින් විද්‍යාමාව තන්තෙන් පන්දු යවන්නේ. ඔහු උත්සාහ කරනවා වැඩිපුර බවුන්ස් පන්දු යොදා ගනිමින් පිතිකරුවාව තර්ජනයකට ලක් කිරීමට. ඒ අතින් හේත් එක්කම තරණ විමල ධර්ම ටෙනිස් කෝට්ටන්තයෙන් පන්දු යවමින් පිතිකරුවාගේ පිටින් ආක්‍රමණය කිරීමට උත්සාහ දරන ආකාරය අපට දිස්වන්නේ. ඒ වරත් පිතේ යටි අග්‍රේ දැවටෙන පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් 4 සීමාව කරා ඇදී යනවා. ඒ වරත් යම් කිසි අවස්ථාවක් තිබුණ ආසන්න අවස්ථාවක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාටවත් කළු රකින්නාටවත් පන්දුව නවතා ගැනීමට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අවසරයෙන් සෑහෙන වේලාවකට පසුව නැවත වතාවක් ලකුණු 4ක වාතා කර ගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා. ඔවුන් අපේක්ෂා කළ වේලාවට වඩා තරමක් ඉක්මනින් පන්දුව ඇදී ගිය ආකාරය තමයි අපිට දක්න ලැබුණේ තාරුකේ අවස්ථාවේදී. පන්දුවේ තරම් පිළීමක් තිබුණේ නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා පසු කරන විට
ඔහුගේ ප්‍රතිචාර දැක්කේම ඉතා වේගයක් රහිතව තිබුණේ. මන්දගාමී ප්‍රතිචාරයක් ඔහුගෙන් දිස්ුනේ. ඒ අවසරයෙන් තවත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීම අවස්ථාවක් ඔහුට හමු වෙනවා. මල්ද මෙම තෙදින තරගයක් මෙහිදී පිතිකරුවන් වරදවල් කරන්නේ ඉතා අඩුවෙන්. ඔබට ලැබෙන පළමු අවස්ථාවම ඔබ රැකගත යුතුයි කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට නම්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ සැලසුමට අනුව පන්දු යෑමයි ඉතා වැදගත් වන්නේ. තරණ සැලසුමකින් යුතුව පන්දු යන ආකාරයක් පෙන්වන්න කරනවා. ඒවරත් ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් විනිසුරුවේ නිෂ්ප්‍රභා කරනවා. පිළිනෙට තරමක් ඈතට වන්න පන්දුව පාදයේ දැවටුන ආකාරය අපිට දිස්වන්නේ. ඉසක වශයෙන් මේ නොදවී යාමක් මලින්ද හොඳ තීරණයක් විනිසුරුවරයාගෙන්. තරණ විමල ධර්ම පිටින් ආක්‍රමණය කරමින් පන්දු යවන්නේ. පායින්න දෙසින් පන්දු යවන දෙදෙනෙක් පමණයි මලින්ද රඳවා තිබෙන්නේ. ඔහු සැලසුමකින් යුතුව පන්දු යම සිදු කරනවා. විශේෂයෙන් ඔහු සතු හොඳ උසක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ උසත් එක්ක ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා ඔහුට අවශ්‍ය කරන පතිතය පන්දුව තුළ ලබා ගැනීමට ඒ පන්දුවේ තරණ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යනවා. නමුත් පන්දු රකින්නන්ගෙන් ඔහුට මීට වඩා සහායක් හිමිය යුතුයි ඔහුගේ කඩුල්ල සම්පූර්ණ කර ගැනීමට. තානවන පන්දුවේ අවසන් පන්දුව එවර පන්දුව පිටිකරුවා තුළට යොමු කරන්නේ ෆුල් ලෙන්ති නිලකුණු පන්දුවක්. ඒත් සමගින් 19වට පන්දු ආරෙන් දිමාව දකිනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම ලකුණු 43යි කිසිවෙකු නොදුබි. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමයේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් ටීවී ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Jehan and Nikhil laying up a very good partnership for the first wicket in this all-important U19 Division 1 TA final. Trinity College making 203 in their first innings. Now Richmond College 160 runs away from that first innings total, and they have all the 10 wickets in hand. An important stand here. But Richmond College, they need to remember that Trinity College, they were also 71 for Norris at one point. And things just went downhill after that. So Richmond College needs to make sure that the same doesn't happen to them. Jehan on 28 and Nikhil on 11. Good morning, Dishin. Good morning, Laksasi. So far so good for Richmond College as the openers are building up a solid partnership for the team, and Jehan is on 28 and Nikhil is on 11, and the partnership is 44. Looking good for Richmond College. And the opening duo for Richmond College in the semi-final couldn't contribute much. Both of them departed cheaply. Jehan scoring just 18 and Nikhil scoring just 7 runs. It was that number 3 batter Thamuthu Pradeep who made 191 for Richmond College. Now he will come in next, but today the situation is very different. The two batters, the openers, they have managed to put up a good stand here. They have batted for 19.2 overs. So Thamuthu Pradeep, he'll be with a lot of confidence when he comes out to bat today. Chance of Singer pulls it away just for a single. There is protection there, so they're clearly working on that plan, keeping the fielders out there in the deep end, bowling the bouncers to the Richmond College opening batters. Jehan and Nikhil Laksisi, they are the second and third highest run scorers in this season for Richmond College, as Jehan Subasinghe has scored 199 runs and Nikhil Javira has scored 370 runs. Both of them have failed to get a century during this season, as the highest score of Jehan is 69 and highest score of Nikhil is 63. Again he pulls it away. Still the protection is there, so they have to settle for a single.
So this is a good opportunity for them to contribute from their bat and to get a century during this final, which will be a big moment for them. So they hope they do well at the crease for Richmond. And we talk about the tournament edition. Jehan has scored over 300 runs in this tournament, and Nikhil has scored over 200 runs. The 20th over now, Tisal into his 8th over. 7.4 was done for 25. Now they're persisting with that plan of bowling it short to Richmond College opening batters. They're trying to bring that mistake in. They're trying to create that mistake from the two Richmond College openers. It's a bit out of target that point, Tisal, in delivering the bouncer. One more delivery to go in this over. Tisal, he's bowling his 8th over from Vidya mouth end. Almost that first wicket for Trinity College, but a valiant effort by the fielder. So the end of the 20th over, Richmond College 47 for no loss. Talking further about these two batters in the quarterfinal against Nalanda College, Chehan Super Singh has scored a 50 and Nikhil Javir has scored 31. Knowing that first wicket partnership of that game was 59 runs. So these two, they have had some decent success in the tournament so far, Chehan and Nikhil. And right now they are just 3 runs away from a 50-run stand in this all-important final. Richmond College will be hoping that these two continue in the same manner. Yeah, they have been pretty consistent when you consider the opening partnership for Richmond. They have been quite impressive and showing that dominance in the game when they play. Another dot delivery for Tarana. He's bowling his 5th and he's been economical at the moment. Only has conceded 5 runs. Tarana Dharma into his 5th over. Has been economical so far. So when we talk about Tarana, he has 38 wickets to his name in the season itself, Laksisi, with a best of 6 for 43. He's good from Tarana Dharma. Not pulling any loose deliveries against these two batters. They are well set out there now. Chehan has faced 75 deliveries. Nikhil has faced 51 deliveries. But Dharma is making sure that he's keeping the pressure on and praise to the Trinity College keeper as well. 2 slips out there and a close in field as well, so 3 around the bat of Chehan Super Singh. Solid defense work from Chehan, and the end of the 21st, Richmond College 47 for no loss. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires.
Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. Richmond College 47 for no loss after 21 overs, and out of the 21 overs, 8 overs have been maidens. So Trinity College, they have managed to keep the pressure on. And Tarun Dharma, out of the 5 overs he has bowled, 3 of them have been maidens. So as I mentioned earlier, Tarun Dharma making sure that he keeps the pressure on, even though the 2 batters are well set at the moment, not giving them any room whatsoever to free their arms. Nikhil Javir facing Tisal. Tisal into his 9th over. None for 26. A tad bit expensive when we compare him with the other bowlers, because the other bowlers in 13 overs they have given me 21 runs, but Tisal, he's the bowler that attacked. I think when you're a bowler who attacks, sometimes you tend to go for runs. I think that's what has happened for Tisal here. He's bowling the bouncers, he's bowling the fuller deliveries, and the room to make mistakes is a bit higher when you're trying to attack like that. So I think that's the reason Tisal has gone for some runs when we compare him with the other bowlers. Yes, he needs Laksisi, so he has to do something extra in order to keep that pressure low from his side. Tisal once again using that short delivery, but Nikhil ducks under it. He's on 12 of 53. It has been a patient knock so far from Nikhil. He's been that anchor. Chehan Subasinghe, he's the batter who has attacked a bit today morning. Nikhil has been very patient. He's making sure that Chehan gets all the support needed from the other end. A good combination, I would say, Laksisi. And also the fact is that Richmond College, they are a very attacking team. They have the batters who can clear the boundaries with ease. So because of that, these 2 batters staying out there and adding some good runs for the first wicket will only improve that confidence of the middle order from Richmond College. So especially the likes of milestone, when he comes in, he will try to score quick runs. Once again, the short delivery. He's continuing with that plan, Tisal. Tisal Lapa toiling hard here to take that first wicket. Trying his level best, but the mistake is not coming from Richmond College just yet. Tisal needs to make sure that he doesn't get demotivated by this. Should try to bowl in this same aggressive manner, try to continue this. If these 2 batters, the 2 openers, another shorter delivery, it's the hand of the batsman. Good pressure coming up from Tisal. And that hit the arm of the batter Nikhil. And I like the fact that Tisal also is bowling very aggressively. He didn't forget to check on the batter. Asked from the batter, are you okay? So some good cricket, some good all-round cricket from both the teams here. Trinity College trying their level best to take that first wicket. Richmond College openers doing their best to make sure that they continue to keep the runs coming, continue to bat and stitch together a good opening wicket partnership for Richmond College. And that's no ball this time. That extra effort delivery giving away an extra run. First bounce of the over. Overstep just by a bit there, Tisal Lapa.
it was a no-ball signal from the umpire straight away. Good effort. They are trying to bowl that shorter ball, but unfortunately it was a no-ball. 2 more deliveries to go. And Tisalyapa continuing with the short delivery this time. He gets back on it, takes the single, gets to the other end, Nikhil. Tisalyapa even in that semi-final. It was a bit expensive, but I reckon that it was the same case there as well. He's the bowler that Trinity College tries to bowl aggressively with. Even here, Tisal going at over 3 runs per over. So far they have bowled 3 no-balls and 1 wide, 2 byes, 6 extras so far in these innings. And it'll be interesting to see when Dinuka Tennakon comes back in the attack. Just 2 overs from him yesterday. He was the one who took a 5-wicket haul in the semi-final. So it was the 22nd over, Richmond College, 49 for no loss, and it's time for the drinks break. මෙයාගේ රෙන්ඩකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන්න. මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමල කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the ThePapare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. ThePapare TV. On ThePapare TV and ThePapare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. Tarana will continue. As I mentioned earlier, 3 overs out of the 5 he has bowled so far have been maidens. He has been good, he has been consistent. Yeah, this is good from Dharma Maldarma. Bowling at that probing line. And then turning it away from the left-handed batter. Here's the replay. This time swept away by Nikhil Shavir, and that will go for a boundary. That also brings up the 50-run partnership for the opening wicket in this TIA final. An important stand here from the 2 opening batters. Nikhil Shavir taking the spinner on there. Brilliant stuff by Richmond College, Nikhil Jaivira. He's on to 17 now, just off 59 balls. Trying to reduce this pressure from the batters itself, as Tarana has been the most economical bowler so far on the Trinity bowling lineup. This will reduce some pressure from them as well. Another good delivery by Tarana. Tucks it away to the leg side for a single. This is good batting by the 2 openers,
trying to rotate the strike, get the runs on the board. They have gone past the 50 mark, the partnership as well. So this is good batting. If they get the chance, they get the opportunity to put 30 or 40 more runs into the board, they will be in a safer position in this game, as they have some power hitting batsmen to come into the crease. Also Karupati and Pradeepta. So 30 or 40 runs would put them in a safer position in this game. Last delivery of the sixth over from Tarnimal Dharma. Well bowled to end the 23rd over. 54 runs on the board. The two openers putting up a very good stand for Richmond College. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog View app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. 23 overs are done. Richmond College 54 for loss of no wicket. Chehan and Nikhil are looking good at the moment for Richmond College. The partnership of 54. Still Trinity are trying to find that breakthrough. Tisa Liapa is on the attack for Trinity College now from Vidya Mawat end. Tisaliapa will he continue with that same ploy? Yes, he will. He will continue to bowl those bouncers and trying to create that mistake from Nikhil or Chehan. Tisaliapa against DS Senanayaka in that quarter-final encounter, took 3 wickets. So when we take a look at all those knockout fixtures coming into this encounter, most of these bowlers from Trinity College, they have chipped in now and then. So it's fair to say most of them are in good rhythm. They have contributed to the cause. But in this final so far, the two opening batters, they have managed to play well against all these high quality Trinity bowlers. Tisali is going to the same line and length, sticking to that same line and length in his overs. So he's trying to do something like you can see the fine leg is there. He's a few meters away from the boundary line. So he's going for that high ball, that catch. Let's see if he gets successful at this moment. Third delivery of the 24th over. This time, I think that was a slower delivery from Tisaliapa. A bit fuller in length and decreases speed a bit there. Probably trying to surprise the batter Nikhil, because mixing it up definitely creates some doubts on the heads of the batters, and Tisali was trying to bowl that bounce throughout the last few overs, and suddenly he comes in and bowls a delivery without pace and fuller in length. But Nikhil, credit goes out to him as well. He was ready for a change of pace, Nikhil Javira. Indeed, it must be a surprise for him. And he's back into that same plan again, Tisaliapa.
Again back to the same hole. Liner length, the shorter one. Let's see if he'll go from that to another variation to surprise the batter again. Now it's a new batter. Chehan on strike for Tisalyapa. Richmond College trail by 148 runs. So they have a long way to go from this moment. Another shorter delivery. And the umpire signals it as a wide. Yes, it's well above the head of the batsman. So another extra added to Richmond College batting card. 7 extras so far. So he has to ball another extra delivery to finish his over. Another shorter delivery, sticking into his same old plan. Four bowlers used so far by the Trinity skipper. He himself has bowled 6 overs, has given me 10 runs. Tisalyapa now into his 10th over. I think a change of bowling won't be far away because Tisalyapa, he worked really hard in this spell, although he didn't get a result in favour. He has toiled hard, he's bowling his heart out here, using the short delivery. End of another over. 24 was done. Richmond College 56 for no loss. Overs are done. Richmond College 56 for loss of no wicket. We had the finals of the under-19 schools cricket tournament, Division 1 Tier A. So let's look at the highlights of the wickets. The missed wickets, the missed chances. There were quite a few in the first session so far. Trinity College, they only have themselves to blame here. They had the opportunities but just couldn't capitalize. And these two batters, the opening batters, they have made full use of it. 56 for no loss. And some Trinity College supporters there. Good to see the two teams getting some support here, because both the teams, they are away from Colombo. Trinity from Kandy, Richmond College from Galle. And here's Attila Udara. He's been introduced into the attack, the 5th bowler for Trinity College. Another off spinner. Flies it up, tries to sweep it away, Nikhil, but gets an underage almost. Goes into the stumps, but luckily he didn't. Nikhil trying to use that sweep against the spinners. We saw him doing that in the previous over as well. So Athirudar, 12 wickets in this season, 3 for 34, the best bowling, replacing Thar from Vimal Dharma. Once again, Nikhil Javira trying to cut it away, but missing it. Good bowling by Vatil Udara, the new bowler introduced to the attack. Bowled beautiful 2 deliveries so far. Trying to get in the position. This time gets Baron, but there is protection there, so only a single. So you can watch the Indian Premier League 2024 live on www.papare.com on our website. He cuts it away. There's protection in the deep, so he has to settle for a single. Yeah, the skipper Ratna making sure that there is protection there. I think probably for that mistake that Vatil Udara might do, bowling it short outside off stump.
So that's not been the best of first overs from Vatila Udara. Needs to find that correct spot here. Tossed up again. Drives it down the ground. Nikhil Javed, but no run. One more deal to go. The first over, Vadila again outside off stump. Connects the bat and puts it away for a single. And that's the end of the 25th over. Richmond College 59 for loss of no wicket. The Dialogue Big Match Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the ThePapare TV HD, Dialogue View app and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialogue, the future today. වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ TAA අවසන් මහා තරගයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මාරුර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර අද දෙවන දිනේට කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේදී මේ වෙනට ක්‍රියාත්මකයි. සිය පළවෙනිම ක්‍රීඩා කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම දැන් මේ වන විට පන්දුවාර 25ක් අවසන් වන විට කිසිවෙකුට නොදවි ලකුණු 59යි. හොඳ ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක්, හොඳ පදනමක් මේ වෙනට රිච්මන්ඩ් නිනිමට ලැබී තිබෙන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ අතරතුර මාත් සමගින් විස්තර කතනේ මලින්ද එක්කස් වුණා. මලින්ද සුබදෑසන. සුබදෑසන චමුදිද. ඉතමත් හොඳ ආරම්භයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ජෙහාන් සුබසිංහ ලකුණු 31යි. නිකිල් ලකුණු 21යි. තරණ වේබුලධර්මෝගේ 7 වන පන්දුවේ ආරම්භ කරනවා විද්‍යාමාවත අන්තයෙන්. උඩ පන්දුවක්, නමුත් යාර 30 සීමාවට ඉහළින් පන්දුව ඇදී ගියේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් තරමක ආසන්න අවස්ථා කිහිපයක් නිර්මාණය වුණා. ඒ අවස්ථා පැමිණියා නම් මේ වෙනට රිච්මන්ඩ් නිනිමේ තත්ත්වය මීටත් වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් වන්න ඉඩක් තිබ්බා. සෑහෙන උත්සාහයකට යොදවන ඔවුන් කඩුලක් දවා ගැනීමට නමුත් තවමත් ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබී නැහැ ඔහුගේ අවස්ථාවන් සාර්ථක කර ගැනීමට. ඉවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් තරණ විමල ධර්ම අද උදෑසන තමත් හොඳින් පන්දු යවනවා මේ වන විට වම පිටිකරුවන් යුගලයට එරෙහිව පිටින්න තරමක් ඈතට රන් පන්දුව පතිත කරමින් වම පිටිකරුවන්ගෙන් පිටතට පන්දුව දගකවීමට උත්සාහ දරන ආකාරය අපට දිස්වන්නේ. එවරත් ඩ්‍රයිව් කිරීම, එවර උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඉතාමත් සුපිරි උඩ පන්දුවක් රැකගන්නේ නායක මනුල කුලරත්න. කව කලාපයේ පන්දු රැකීමෙන් සිරේදී ජෙහාන් සුබසිංහ විසින් එල්ල කළ ඩ්‍රයිව් පාර උඩ පන්දුවක් ලෙස රැකගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ අනුව මෙතෙක් වෙලා සෑහෙන උත්සාහයක නිරත වුණා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල බෙද දැමීමට දැන් ඔවුන් සාර්ථක වෙනවා. ඉතාමත් සුපිරි උඩ පන්දුවක් රැකගන්නේ චමුදිතේ ආකාරයට. අවස්ථා කිහිපයක්ම ලබා දුන්නා ජෙහාන් ඊයේ දිනේදීත් ඒ වගේම අද දිනේදීත්. කෙසේ වෙතත් ජෙහාන්ට තවත් වෙලා කඩුලේ රැඳෙන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 31කට ජෙහාන් ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතට. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? යූත් ප්ලස්. ThePapare TV, ThePapare TV HD, ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳි නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ThePapare TV, ThePapare TV HD, ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, ඩයලොග් view app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව.
The Dialogue Big Match Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the ThePapare TV HD, Dialogue View app and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialogue, the future today. මෙවැනිට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම ක්‍රාම්කයෙන් පවතින්නේ 26 වන පන්දුවරදී ඔවුන්ගේ පළමු කඩොල බිඳ වැටෙන්නේ ලකුණු 60යි දැන් කඩොලක් බිඳ වැටි චෙහාන් සුපසිංහ ලකුණු 31කට දබා ගැනීමට තරණ විරුද්ධධර්මයට හැකියාව දවනවා නායක මණ්ඩල කුලරත්න කවකලාපයේ පන්දු රකිමින් සිටියදී තමද දක්ෂ ගණයකට පන්දුවක් කර ගැනීමට සමත් වුණා නිකිල් මෙවැනි කඩොල ලැබී සිටින ලකුණු 22ක් ලබාගෙන ඒත් එක්කම දැන් තමිදු ප්‍රදීප්ත නවක පිටිකරුවා හැටියට පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ අංක 3 පිටිකරුවා හැටියට පන්දුවෑම ගැන අපි සඳහන් කරොත් පන්දුවයන්න් 5 දෙනෙකු මේ වෙනුවට භාවිතා කරලා තිබෙනවා විශේෂම තිසල් පන්දුවාර 10ක් තුරදී ලකුණු නැතත් හොඳ පීඩනයෙන් යුතුව පන්දුවෑම සිදු කරා සාර්ථක වූ පන්දුවවන්න මේ දක්වා තරණ ඔහුගේ 7 වෙනි පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 11කට එක් කඩුල්ලයි ප්‍රථම කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය තමයි ලකුණු 60 දී බිඳ වැටුනේ මේ මොහොත තමයි මලින්ද දැන් පීඩනයක් යොමු කරනවා නම් අවස්ථාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙසට මොකද තමිදු තවමත් තනතිරෝට අලුත් තනතිරෝ කියවා ගන්නට යම් වේලාවක් ගන්නට අවශ්‍යයි පවත්වා ගන්නට උත්සාහ කරන මේ පීඩනේ ඉදිරියටම ගෙන ඒමට අවස්ථාව ලබා කරගන්නට අවශ්‍යයි. මොකද දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙසට එන පීඩනේ යම් විදියකින් ලිහිල්ලුනොත් පිටිකරණයේ පැත්තෙන් සෑහෙන ඉදිරියෙන් සින්න කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කියන්නේ සම්පූර්ණ වැඩි වාසියක් පළමුවෙනි වෙදි ලබා ගන්න හොඳ අවකාශයක් තිබෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. ඔව් මේ විද වැටුණු කඩුල්ල ඩ්‍රයිව් කිරීම තමත් හොඳින් උඩ පන්දු අරග ගන්න ඔය අවස්ථාවේදී තම දකුණු දෙසට ඩයිව් කරමින් එදී තිබෙන විශේෂත්වයක් තමයි චෙහාන් යොමු වෙන්නේ නැහැ ඔහුගේ පිටේ ඉන්න දෙසට තරමක් පිටේ ඉන්න දෙසට තවත් යොමු වෙන්නට අවකාශයක් තිබුණා නම් සහ ස්ථානගත කිරීමේ සෑහෙන ගැටලුවක් තිබුණා පහර සම්පූර්ණයෙන් මෙල්ල කරා නම් පහරේ සම්පූර්ණභාවය තිබුණා නම් තවත් විදියකින් මේ ක්‍රීඩකයාගේ ඉහළින් උනත් ඒ පහර ස්ථානගත කරන්න හොඳ අවකාශයක් තිබුණා. ඔව් චමදිත විශේෂයෙන්ම දැන් ඔවුන් පළමු කඩුල්ලට මාර්ග ශතක සමතාවයක් ගොඩනගුවා. ඉතින් තවත් එක් අර්ධ ශතක සමතාවයක් ගොඩනගුණොත් ඔවුන්ගේ ඉනිම තුළ ඔවුන්ගේ ඉනිම තමත් හොඳ ඉස්සාවර මට්ටමකට රැගෙනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉනිම තුළ පළමු කඩුලට හොඳ සමතාවයක් ගොඩනගුණ ඇති අනතුරු ඔවුන්ගේ මැද පෙළ පිටිකරුවන්ට තරම් ලකුණු අතරට පැමිණෙන අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අවසරයෙන් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුණේ. ඔවුන් ලකුණු 203කට දබා ගැනීමට. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 61 කඩුල්ලයි. ඔවුන්ට තවත් එක් හොඳ ලකුණු සමතාවයක් ගොඩනගා ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ තරගයේ පසුපසට ඇද දැමීමේ හැකියාව තිබෙනවා. පායිනට පරයි හොඳ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම තනතිරුවෙත් යම් කිසි සහයෝගයක් තිබුණා දඟ පන්දයවන්නන්ට. ඒ නිසාවෙන් ඉවසිලිවන්තව සෙමින් සීරුවේ අවශ්‍ය ලකුණු සංඛ්‍යාව කරා යන එක තමයි පළවෙනි සැලසුමකට අවශ්‍ය. මොකද පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණය මුලින්ම සැලසුම් කළොත් ඉන් අනතුරු පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය පදනම සකස් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දැන් නවක පිටිකරුවාගේ පායින්න දෙසින් ඔහු ආක්‍රමණය කිරීමට උත්සාහ දරන ආකාරය මේ තමිදු ප්‍රදීප්තගේ දත්ත වාර්තාවන් තරග 11කදී ලකුණු 504යි සාමාන්‍ය 33.6යි බිඳුවයි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 56.25යි. ඊටමත් හොඳ ඉනිම් කිහිපයක් මේ තරග වාරය තුර වාර්තා කිරීමට තමිදු ප්‍රදීප්ත සමත්කම් දැක්වුවා. එත් සමගින් සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාව 26 වෙනි ලෙස නිමාවන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම ලකුණු 60යි එක් කඩුල්ලක් දෙවි. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. දැන් දිනුක තෙන්නකෝන් පන්දෙම සඳහා නැවත කැඳවුම් ලැබෙන ආකාරය අපට දිස්වන්නේ. පන්දුවර දෙකක් දැනට ක්‍රියාත්මක කළේ. ඊයේ පස්වරේ තමයි ඔහු පන්දුවර දෙකම ක්‍රියාත්මක කළේ. අතකින් බහුල දක පන්දු යවන්න එක්ක ටෙනිස් කෝට් අන්තිම පන්දයම සිදු කරන්නේ.
මෙවැනි අවසන් මහා තරගයක් තුරදී තිබෙන අත්දැකීම් ඉතාමත් ඉහළින් භාවිතා කරන්න අවශ්‍යයි. දිනු තැනකෝන් පන්දුවාර දෙකයි පන්දුවාර දෙකෙනුත් එක් නිලකුණු පන්දුවාරයක් අන්තර්ගතයි. හොඳ පන්දුවීමක් දියත් කර තියෙනවා. හැකි සෑම මොහොතකදීම විශේෂයෙන්ම කඳුළු මතට පන්දුවීම් සිදු කර යුතුයි. යම් විදියකින් පිතිකරුවා පිට එන්න දෙසට වන්නට හොඳින් ආරක්ෂාකාරී ලබා ගන්නට තිබෙන අවස්ථාවලින් යනවා නම් කඳුළු මතට පන්දුවීම තුළින් පිතිකරුවා තරමක් වරක් දෙවරක් සිතන්නට අවස්ථාව උදා කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම දැන් නිකිල් මත සෑහෙන කාර්යභාරය පැවරෙන ආරම්භක පිතිකරුවෙක් හැටියට එතමත් හොඳ ඉනිමක් වුන් හොඳ ආරම්භයක් වුන් ගෙන දීමට සමත් වුණා. නිකිල් පන්දු 73කට මුහුණ දී ලකුණු 22 ලබාගෙන සිටින. ඉතින් ඔහුට යම්කිසි වගකීමක් පැවරෙන නවක පිතිකරුවන්ගේ අංක 3 පිතිකරුවා එක්ක හොඳ තත්වයකට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩනගා දීමට. පන්දුවේ උපක්‍රමයේ පැහැදිලි අවශ්‍ය මොහොතේදී අවස්ථානුකූල සම්මිශ්‍රණයක් තුලින් තමයි තුන්වෙනි පන්දුවාරය ආරම්භ කරේ. අපි දකින්න වැඩි වේගයක් නැහැ. හොඳින් පන්දුව ගෝලයට මුසු කරනවා. වැදගත්ම කාරණේ එතනයි තියෙන්නේ. ඉවර තරමක් ෆුල් ලෙන්ති පන්දුව පතද කරන්නේ ඩ්‍රයිව් කිරීමකට උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඉවර ඊතරම් සාර්ථකත්වයක් ලබා කරගන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ අවස්ථාවේදී. මේ මොහොතේදී මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ගේ අපේක්ෂා කරන අඩිදාලම වැටුනොත් ඊළඟට පැමිණෙන පිතිකරුවන්ටත් හොඳ විශ්වාසයක් නිර්මාණය වෙනවා. හොඳ ලකුණු පූර්වක් කරා යන්නට නම් මේ වගේ අවස්ථාවලදී මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ගෙන් තියෙන වගකීම විශාල වගකීමක්. ඉවර සුයි කිරීම පන්දු රකින්න අතටමයි පන්දු ඇදී යන්නේ. ඒත් සමගින් 27 වන පන්දු ආරෙන්නේ මාව දකින්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම ලකුණු 61 කඩුල්ලක් දෙවි. මෙයාගේ රෙන්ඩකාර සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන්න. මෙයා ඇවිල්ලා වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමල කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටුවෙත් එහෙමත් තියෙනවා ඉතින්. පන්දුවාර 27ක නිව අවසානයේ ෆන් වී තිබෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 60කට කඩුලයි. නිකිල් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. විශේෂයෙන්ම තැම්පත් ඉනිමක් පන්දු 77කින් ක්‍රියාත්මක වූ මේ ඉනිමට තමත් ඔහු ලකුණු 22ක් පමණ එක්කසු කර තිබෙන තරම හොඳ පන්දුවක්. වැඩි දඟ කැවීමක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. යම් විදියකින් පිටේ ඉන්න හොඳින් භාවිතා කරන්නට පුළුවන් නම් මේ දඟ පන්දු යවන්නාට තව දුරටත් වැඩි වශයෙන් පිතිකරුවා වෙතට පන්දුවීම සිදු කළ හැකියි. තමත් හොඳ පන්දුවක් පිටින් කෙලින් පන්දුව පතද කරන්නේ පිතිකරුවා තුලට. දැන් දඟ කැවීමට උත්සාහ කරන ආකාරය අපිට දිස්වන්නේ. විශේෂයෙන්ම මලින් දැන් අපි දකිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිතිකරණය අපි ගැන සඳහන් කරමු. මේ පන්දුවෙන් අනතුරුව සාර්ථක අතිශය සාර්ථකයි. මේ පීඩනය තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම සඳහන් කරන්න ගියේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරණය යම් විදියකින් තරගය තුල ස්ථාවර වුණොත් අනපේක්ෂිත අන්දමින් ප්‍රවේගකාරී මට්ටමක වෙන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. නමුත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත්තාම ඔවුන් තවමත් හොඳයි. පීඩනය රිච්මන්ඩ්ගේ දෙසට තමයි යොමු කරමින් සිටින්නේ. ඉවරත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා. දැන් නවක පිතිකරුවා වෙතරත් යම්කිසි පීඩනයක් එල්ලවන ආකාරය අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මේ අවසන් පන්දු 18 තුල සෑහෙන ලකුණු පන්දු ප්‍රමාණයක කාණ්ඩව යොමු කිරීමට මේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. පන්දු 13ක් අකණ්ඩව නිලකුණු පන්දු. ඉවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. දැන්
තරමක් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පන්දු යවන්නට එරෙහිව පිට ගෙනීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් තවමත් ඔහුට එතරම් සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ දඟ කැවීම යම් විදිහකින් ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසයත් එක්ක. හොඳ ඉලක්කයක්, හොඳ පතිතයක්. තවත් පන්දුවාරයක නිමව ලකුණු 61 කඩුලයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog View app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. පන්දුවාර 28ක නිවාම සරටුවන් මේ තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 60කට කඩුලයි. තවමත් තමිදු ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කර නැති ආකාරයක් තමයි අපිට පේන්න තිබෙන්නේ. අරිතරක් දිනුක පන්දුවේම සඳහා කැඳවනවා. පන්දුවේ මේ අන්ත දෙකෙන්ම පන්දු යවන එක් අන්තයකින් දිනුක අනෙක් අන්තයෙන් තරණ පීඩනය එකම විදියෙන් යන්නේ. විශේෂයෙන්ම මොවුන් දෙදෙනාම තමත් හොඳ පාලනයක් යුතුව පන්දු යවන ආකාරය අපිට බලා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් එතරම් මිඩ ප්‍රස්තාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ පිටිකරවන් යුගලයට. පිටිකන අන්තයන් මාරු කර ගැනීමට විශේෂයෙන්ම වම පිටිකරුවාගේ පිටින් ආක්‍රමණය කරමින් පන්දු පෙළිය සකසා තිබෙන ආකාරය තමයි අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ඉවරත් හොඳින් පන්දුව නවතා ගැනීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් එක්වරම පන්දුව රැකගෙන බාහිර කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ ඔහුට ඒ අවස්ථාවේදී. ඒ අතරතුර ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා එක් ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගැනීමට සමත්කම් දැක්වුවා. විශේෂම ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කිරීමේදී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය නායකයා ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක සිටිනවා. ඊත් එක්කම පන්දු යවන්නන් අවස්ථානෝචිතව වෙනස් කරන තැනදීත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය නායකයා ලබා ගන්න තීරණ පිළිබඳ අපිට සෑහීමකට පත්වන්නට පුළුවන්. මේ වන විට කඩුල්ල ස්ථාවර තත්ත්වයක තිබුණත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දෙසින් බැලුවම් තරමක් ප්‍රදැක බලා ගන්නට පුළුවන්. තමිදුට එරෙහිව මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා පිටිකරු අධ්‍යසට ගෙනෙන ආකාරයක් දිනුක මේ වන විට අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ක්‍රීඩකයා ආසන්නයේ එලෙසින්මයි සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයයි සිට් ක්‍රීඩකයා එක විදිහටම පවත්වා ගන්නමින් පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ තමිදු ප්‍රදීප්ත තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ ඔහුටත්. අංක 3 පිටිකරුවෙක් හැටියට තමත් හොඳ දස්කමක් මේ තරග වාරයේ පුරාවට වාර්තා කිරීමට ඔහු සමත් වුණා. තමත් සාර්ථකයි දිනුක තෙන්නකෝන්. විශේෂම අඛණ්ඩව එක දිගට නිලකුණු පන්දු ප්‍රමාණයකට තමිදු මුහුණ දුන්නත් තවමත් ඔහුගේ පිටේ මැද පන්දුව වදින මට්ටමේ මානසිකත්වය තියෙනවා. එතන තවමත් හොඳයි තමිදුගේ. යරිතරක් පිටිකරුවා විතරම සඳහන් කරන්න උත්සාහ කරේ තවමත් තමිදු ධනාත්මකයි. ලකුණු නොමැති වුවත් ධනාත්මකයි. තවත් විදිහකින් ස්ථානගත කිරීම ඔස්සේ තරගයට පිවිසෙන්න පුළුවන් නම් එක ලකුණු දෙක ලබාගෙන 7-0ට ඉනිම ගොඩනගීමේ හොඳ අවකාශයක් තියෙනවා. එක බලා ගන්නට පුළුවන් මේ ප්‍රේක්ෂිකාවන් තිකරුවා වෙතට පන්දුවේ සිදු කරන තවත් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 61 කඩුලයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඩයලොග් බිග් මැච් සීසන් හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට පාසල් 30ක් ශූරතා 15ක් දිවයින පුරා ThePapare TV HD Dialog View app සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන ඩයලොග් අනාගතය ආදයි. පන්දුවාර 29ක නිමාව ලකුණු 61යි එක් හඳුල්ලකට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නිකිල් පන්දු 79කදී ලකුණු 23යි. තමිදු තවමත් ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කරන මේ වෙනුවට මලින්ද තිබෙන තත්ත්වයත් එක්ක නිකිල්ට ලකුණු කරා යන්නට අවස්ථාව උදා කරගන්න අවශ්‍යයි. මොකද නිකිල් තමයි තනතිරුවේ ස්ථාවර වී සිටින පිටිකරුවා. නිකිල් ලකුණු අතරට එනවා කියන්නේ තමිදුට විශ්වාසය හැදෙනවා. ඉවරත් ඩ්‍රයි කිරීමක් කරනවා මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතරම පන්දු ඇදී යන්නේ. විශේෂයෙන් නිකිල්
ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළොත් මේ පන්දු යවන්නට එරෙහිව යම්කිසි පීඩනයක් නැවතත් ත්‍රිත විද්‍යාලය පන්දු යවන්නට ගෙන දීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉවර ස්වීප් කිරීම ප්‍රොඩක්ට්ස් ගාලේ කලාපයට ඇදී යන්නේ. විශේෂම යම් විදිහකින් අපි සඳහන් කරන කාරණයක් තමයි මේ SSC තනතිරෝ තුර පිටිකරුවෙක් ස්ථාපන වුණොත් ඒ පිටිකරුවාට හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. දැන් නිකිල් ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ලකුණු 24ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මේ 24න් ඔහුට අර්ධ ශතකයට අවශ්‍ය මග හදා ගන්න පුළුවන්. ඉන් එහාට බලන්න ඕන තරගයේ ගමන් මගත් එක්ක කොහොමද පිටිකරන රිද්මේ සකස් කරගන්නේ කියන එක. තවමත් තමිදු ඔහුගේ රිද්මය සොයනවා. ප්‍රථම ලකුණු රැස් කරන්නට තමිදු තවමත් පන්දු යවන්නන් කියමින් සිටිනවා. ඊට සරිලන ආකාරයේ පිටියක් තමයි තරණ තමිදුට එරෙහිව සකස් කර තියෙන්නේ. කණ්ඩායම් දිත්තේම ආක්‍රමණශීලීත්වයෙන් යුතුවයි මේ තරග මාලාව තුළදී ක්‍රීඩා කරන අපිටුවේ. එර පිටින්ට පිටින් පැමිණි පන්දුට ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව නතර කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක්. මෙතනින් දැන් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා තමිදුට ලකුණු අතරට එන්නට. තරමක් ආසන්න අවස්ථාවකට වගේ අපි එසේයාරුවක් දුටුවේ පුනරුත්පන්නයක් දැක බලාගෙන ලැබුණොත් බලන්න පුළුවන් මේ විතත්ය කුමන ආකාරයෙන්ද පහර එල්ල කරේ කියලා යම් ඉපිරීමක් තිබුණා පන්දු යැවීමේදී. හොඳ උත්සාහයක්. යම්කිසි අවදානමක් තිබුණා පහරේ. මොකද සෑහෙන පන්දු ප්‍රමාණයක් ඔහු පායින් ආක්‍රමණය කරමින් තමයි යොමු කරන්නේ. ඉතින් ඔහුට ලේසි පහසු නෑ පිටේ ඉන්න දෙසට පන්දු පහර එල්ල කිරීමට. ඉතින් අවසානයේදී ඔහු සාර්ථක වුණා. ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර ගැනීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහුට එල්ලවීමෙන් තිබූ පීඩනය මග හැරවා ගැනීමට ඔහු හොඳ අවස්ථාවක් කරගත්තා එම පන්දුවේදී. සාර්ථකයිද? සාර්ථකයි, අතිශය සාර්ථකයි. මේ තමයි තමිදු විසින් ඔහු එතම දබාගත් පීඩනය. ඔහු අවස්ථා කිහිපයකදී උත්සාහ කරා ලකුණු අතරට එන්නට. නමුත් තාරණගේ අවසාන මොහොතේදී පායින්න දෙසට ක්‍රියාත්මක වූ පන්දු පායින්න ආක්‍රමණයෙන් කරමින් යොමු කරපු පන්දුව තමයි තරණට දෙවන කඩුල හිමි කර දුන්නේ. තරණ ඉතාමත් හොදින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන ආකාරය අපට දිස්වන්නේ. ඉදිරි පාදේ තරම පාද චලනයකුත් තිබුණේ නැහැ තමිදුගේ අවස්ථාවේදී. පිටිය ඇතුළත අග්‍රයේ දැවටුණු පන්දුව ඉදිරි පාදයේ පාවරණයේ වැදී තමයි පන්දු රකින්න රැකගත්තේ. තරණ තමිදුට එන්නෙම පීඩනය යොමු කරා. විශේෂම 4 පහරක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඊළඟ පන්දුව සුපුරුදු ලෙසටම ඔහු ඒ පන්දු වාරය තුරදී යොමු කරපු ඒ පීඩනයෙන්ම දව ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. සිතුවේ නෑ මෙතරම් පන්දුවේ ඉපිලීමක් ඔහු විතර පැමිණෙවි කියන්නේ. කෙසේතත් හොඳ උඩ පන්දුවක්, පැහැදිලි උඩ පන්දුවක් අවසාන මොහොතන තෙක් ඇසියෝමා සිටියා උඩ පන්දුව දෙසට ලබා ගැනීම සාර්ථකයි. සැලසුමකට අනුව පන්දු යැවීමෙන් මෙවැනි වාසිදායක තත්ත්වයන් කණ්ඩායමකට ලබා ගැනීම අවස්ථාවක් තිබෙනවා. දැන් නායක මල්ෂ තරුපති ක්‍රීඩා පෙළට අවතීන වී තිබෙන්නේ. තරගාටකදී ලකුණු 276යි. හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් තිබෙනවා. 80.23ක ඉහළ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ අවසන් වසරයි මේ ක්‍රීඩාමකයෙන් පවතින්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. විශේෂම දෙදින තරග මාලාවල් තුළදී වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක්වූ ක්‍රීඩකයෙක් මල්ෂ තරුපති තරගයක් වෙනස් කරන්නට පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. අවස්ථානෝචිතව තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි වැදගත්ම දේ. පෙරත් හොඳ පන්දුවක් එක් සමගින් දෙවන පන්දුවාරය නිමාව
තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා පන්දුවරේ නිමාව සනිටුහන් වන්නට පෙනෙන ආකාරය අනුව නව පන්දුවාරය දිනුක එක් අන්තයකින් පන්දුවීම සිදු කරේ අනෙක් අන්තයෙන් තරණ පන්දුවීම සිදු කරේ අන්ත දෙකෙන්ම ලැබුණු පීඩනය තමයි සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වෙන්නට අවශ්‍ය පාදම සාධන්නේ නැත්තේ පන්දු යවන්නන්ගේ සුසංයෝජනය ඉතාමත් හොඳයි තාමත් හොඳ පන්දුවක් නැවත වතාවක් සුයි පහරකට උත්සාහ කරන්නේ නඹුත පිත්තේ යටි අග්‍රී ගෑවි නොගෑවි මෙන්න කඩු රකින්නා වෙතට ඇදිගේ එවර පන්දුවේ තරමක ලොව්වීමක් දක්වන තිබුණා. ඒක බලා ගන්නට පුළුවන් තමත ආසන්න අවස්ථාවක්. ඔහු උත්සාහ කරන්නේම පායින් දෙසින් ආක්‍රමණය කරන්න මේ පිටිකරුවා. යලිතරක් එකම ඉලක්කයේ එකම පතිතය විශේෂම කඳුළු ලබා ගන්නවටත් වඩා දිගින් දිගටම නිලකුණු පන්දු යැවීම උත්සාහ කිරීම තුළින් ගොඩනැගෙන පීඩනය මෙයයි. යම් විදියකින් කණ්ඩායමක් කඳුළු ලබා ගන්නට සැලසුම් කරනවට වඩා නිලකුණු පන්දු යැවීමේ සැලසුම තුළින් ඉස්සරහට එනවා නම් නොදැනීම කඳුළු ලබා ගන්න හැකියාවක් එනවා. එවර ඉක්මල් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකරම් පැතිමාරු කරගන්න තරමක කෙටි පන්දුවක් එවර යොමු වන්නේ දෙනුක තෙන්නකවන්ගෙන්. වෙන ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් පිටිකරන් යුගලය පැතිමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාව උදා කරගත්ත ඒ අවස්ථාවේදී තමත් හොඳින් කඩළු අතර දිව යාමට සමත්කම් දැක්වුවා. මේ මොහොත තුරදී ලැබෙන එක ලකුණ දෙක සෑහෙන ලොකු වටිනාකමක් එකතු වුණා. මොකද මල්ෂ තවමත් අලුත් පිටිකරුවා. ඒ නිසාවෙන් මේ අවස්ථාව තුරදී තවත් පීඩනය වැඩි කරහොත් කඩුල්ලකට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා ත්‍රිනිටි විද්‍යාලය කණ්ඩායමට. එවරත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ එක් සමගින් 31 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. ලකුණු 68යි කඩළු දෙකක් ලැබී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමයි ක්‍රාමකමින් පවතින්නේ. மகிழ்ச்சி பொங்கும் புத்தாண்டு காலத்தில் டயலாக் டெலிவிஷனை ரசிக்கும் உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு. குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் டயலாக் டிவி சேனல்கள் அனைத்தையும் மாதம் முழுவதும் வேண்டியளவு பார்த்து மகிழ ரூபாய் 889 ரீலோட் ஒன்றை செய்தாலே போதும். அது மட்டுமல்ல, குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் என்ஜாய் பண்ண ஃபேமிலி ஹாலிடே ஒன்றை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இந்த வாய்ப்பை உங்களுடையதாக்க இன்றைய டயலாக் டெலிவிஷன் புது வருட சேனல் பேக்கினை ஆக்டிவேட் செய்து கொள்ளுங்கள். இலங்கையின் முதல் தர டெலிவிஷன் அனுபவத்தை தந்திடும் டயலாக் டெலிவிஷன். මල්ෂතරුපති සූදානම් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සාර්ථකම පන්දිය වන්නාට මුහුණ දීමට තරණ විමල ධර්ම පන්දුර 9කදී ලකුණු 16කට කඩළු 2යි. විශේෂයෙන්ම මල්ෂතරුපති ගැන කතා කරොත් ලොකු ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දෙන්න පුළුවන් පිටිකරු එක්ක පන්දිය වන්නන්ට යම්කිසි පීඩනයක් ගෙන දීමට පුළුවන් ලොකු වේගයකින් පන්දුවට පහර දෙන්න පුළුවන් පිටිකරුවෙක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ පාසල් මහතරගයේදීත් ඔහු එතපත වේගවත් ශතකයක් වාතා කිරීමට සමත් වුණා චමුදිත. පන්දු 70කින් ශතකයේ වාතා කළේ. රිවර්ස් ස්වීප් පහර ස්ථානගත කිරීම ඉවර සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ ලකුණු 4ක් මේ තමයි කිව්වේ. විශේෂයෙන්ම මල්ෂ පහරක් දෙකක් ක්‍රීඩා කරලා පන්දු යවන්නාට පීඩනය යමු වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම එතනින් පැමිණෙන පීඩනය ඔස්සේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලේ කණ්ඩායම වෙනස් උපක්‍රමකට යන්නට උත්සාහ කරා. පීඩනය මේ දෙන්නට ගත්ත හොඳම අවස්ථාවක්. ඒ තමයි ඔහු සතු අත්දැකීම. කිසිම බයක් සැකයක් නොමැතිව පළමු පන්දුවටම ලකුණු 4ක් වාතා කරනු එයත් රිවර්ස් ස්වීප් පහරකින්. පිටිකරුවා වෙතට පන්දුවීම සිදු කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මාල්ෂ තරුපති ගැන අපි සඳහන් කරොත් වයස අවුරුදු 19න් 15 ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්. හොඳ අත්දැකීම් තිබෙන ජාත්‍යන්තර තලයේ තිබෙන අත්දැකීම් හොඳින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම තුලත් භාවිතා කළා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ජයග්‍රාහී මාවත නිරන්තරයෙන්ම සකස් කරන විශිෂ්ට ක්‍රීඩකෙක් ලෙස අපට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ලබාගත් මේ ඉක්මන් ලකුණ තාමත් සාර්ථකයි. වේගයෙන් කඩළු අතර දිව යාම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. පිටිකරුවන් අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයකුත් පවත්වා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. මේ මොහොතේදී ලැබෙන එක ලකුණ රන් හා සමානයි. මොකද පීඩනය තවමත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයෙන් අඩුවක් නැතුව රිච්මන්ඩ් දෙසට දෝලණය වෙනවා. අන්නෝන්‍ය අවබෝධය හොඳ පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක්.
එවර ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව හතරේ සීමාව කරා ඇදියාමට සලස්වන ආකාරයට ෆයිල් එක කලාපෙන්නේ තමත් හොඳින් ඥානාන්විතව පන්දු පහරේ අවස්ථාවේදී එල්ල කරන්නේ නිකිල්. දැන් ඔහු ලකුණු 30 සීමාවට පැමිණෙනවා. එම ලකුණු හතරත් සමගින් මේ මොහොතේදී නිකිල්ට පන්දු හොඳින් දර්ශනය වෙනවා. ඒ නිසා වෙන්න නිකිල්ට ලකුණු අතරට පිවිසෙන්නටත් පුළුවන්. ඊට සාපේක්ෂව මල්ෂත් තරගයට පිවිසෙන්නට අවශ්‍ය අලිතාලම සකස් කරගෙන තිබෙන ආකාරයක් අපිට පේන්න තියෙනවා. ප්‍රධාන පන්දු යවන්නා මේ වන විට තරණ තරගයේ. තරණව ආක්‍රමණයක ලක් වෙනවා කියන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ නායකයා වෙනස් උපක්‍රම වලට එන්න උත්සාහ කරනවා. නැවතත් සුයි පහර. එයනුව තවත් ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. තවත් ලකුණු 4ක් ඒ ආකාරයට ලබාගෙන මේ සමතතාවය තරමක් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට බලපෑමක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ දරන ආකාරයක් අපිට දිස්වන්නේ. කඩුල්ල දබාගත්තත් යම් කිසි පීඩන නැවතත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට ගෙන දීමට මේ පිටිකරන් යුගලයේ සමත්කම් දක්වන ආකාරය අපිට දිස්වන්නේ. ඒත් සමගින් 32 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිම ලකුණු 81යි කඩුළු 2ක් දෙවි. මෙයාගේ රෙන්ඩකාර සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන. මෙයා ඇවිල්ලා වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමල කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටුවෙත් එහෙමත් තියනවා ඉතින්. Okay, let's end half an hour for lunch on the second day. 32 overs have been bowled, so 58 overs remaining in the innings. Nikhil Jayavira, he has played a sheet anchor role. He's not out on 34, having opened the innings, getting that ball the right area. Malsha Tarupati, the captain of Richmond, who's played in the ICC Under-19 Cricket World Cup, more experienced player, is at the wicket, and this could be a period where probably another 20 runs is added on to the total if Malcha Tarupati plays the way we know he would play. Gamini, it's a very exciting situation. Another wicket could create more pressure for Richmond. Yeah, like you mentioned, Arita, Marshall's wicket will be the key in terms of both teams. If Trinity wants to come back into this game, they need to dismiss him early as possible. What we saw yesterday was the off-spinner who was bowling from the tennis court, and he was relentless with his spin, flight and accuracy, and he found two able partners to support him from the other end. So Trinitians will have to find a very similar partnership. I think Dinuka will have to come to the party and keep one in because he likes the sweep shot. They need to get that field position right. He likes to get down on that knee and helps it on its way. So the square leg is, there is a field right towards mid wicket. So you need to get him fine and ask him to go square of the wicket, because this wicket has a lot of bounce still. So it's won't be the easiest shot to go over mid wicket. I'll tell you, all this while Nikhil Jayavira was playing a very sedate role. Ever since Malcha Tarupati came in, he has so far hit 2 boundaries. Tarupati has got 1. So all of a sudden there's a flurry of runs. You could see the difference. He's seeing the ball well, and he's playing his strokes now with the encouragement of his skipper at the other end. Now they've got a deep mid wicket and a deep square leg finer, so they have shut that area, but still not afraid to take a risk. Like I mentioned yesterday, Harith, this wicket was only going to get better for batting today, and but there's still a lot of grass. As I mentioned in that pitch report, they, unlike any other matches, they're not going to use the grass cutter throughout the 3 days. So there'll be a considerable amount of grass on top of the surface, so that will help the spinners to get some bounce and the odd ball to
purchase of the or the grip of the surface. Tennakoon will have to be perfect because this guy, Tarupati, despite the fielders being pushed back, is still capable of hitting the big boundaries. He's a powerful striker of the ball, Malcha Tarupati. He has 6 years of first 11 cricket behind him, 3 of them with Richmond. End of the over, 33 completed. In reply, Richmond are 87 for 2. TS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the ThePapare TV HD, Dialogue View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Yeah, it's a brilliant facility. There are some of the junior selectors and the match commissioner today, together with talent scouts. There's people like Jalia Jayanta, who is the match commissioner today for Sri Lanka Schools Cricket Association, KH Nandasena, Rohita Pereira, Sunil Vikramanayaka, Imal Botechu, that I recall. All of them watching the cricket. Yesterday, people like Roy Dias, Sundar Karunaratne, Varuna Varagoda were watching the cricket. Probably they are somewhere else watching the progress of this game. So good to see Sri Lanka cricket are putting a lot of emphasis on the quality of the game, especially in this final. Tisa Lyapa introduced into the attack. 10 overs, 1 made, none for 30. He was a little bit unlucky too. Yeah, tried the tactic of bowling short. Very similar field set again. There's a fine leg. There's another field like a long leg, maybe 20 yards inside the boundary line for that uppy shot on the leg side. Bowled a 10 over spell. It's not the easiest thing for a fast bowler to bowl 10 overs on the bounce. They've decided against that. Manula has got the ball in his hand now, so the skipper has decided, well, you haven't had enough rest after 10 overs, I'll have a go myself. You mentioned those names, Nandasena, Anande, we call him, and Botechu. He is the Mahakalu Singhale of Sri Lanka cricket to me. Yes, stalwarts of this game, and obviously this stage of life, they're keeping a keen eye on the emerging talent, and they know the onions, don't they? They've got a lot of experience behind them, and good to see that they're still contributing for this game. Yeah, there are good strikers of the ball, accurate bowlers, swing bowlers, spinners, all of them. I mean, talk about swing bowling, Karunaratne Susanta. Talk about quality batting, the likes of Roy Dias and Varuna Varagoda. Technically sound, successful, and the beginning. KH Nandasena, Rohita Pereira. So the tactic will be to dig in short. There's a mid wicket, there's a square leg, there's a deep square leg in front of the line, because already there are 2 fielders behind the line on the onside. So he's not going to pitch it up. There are plenty of real estate on the offside. There's no extra cover, so slip a third man for the lap shot. Wow. Fortune favors the brave then. Yeah, this is a totally different Nikhil Jaivir we are seeing over the last 3 or 4 overs. He was initially at Mahinda College Galle and switched over to Richmond College. The Under 19 Division 1 2-day Tier A cricket final played over 3 days at the SSC ground. Found the field, as you said, there could have been a boundary. That will be very close to being called wide. Yeah, interesting tactics these are from the Trinitians. In the
very similar to the approach from Trinity yesterday. The openers put on a good platform and lost their way in the middle of the innings, and but take nothing away from the effort from the Richmond bowlers. They were relentless with their accuracy. Sharon Abhishek in particular, and Kavisha Induvara bowled in tandem. That's in the gap. Well controlled pull shot. The key to it was to get his hands high as possible, and he did get his hands high. Got on top of the bounce and controlled his wrists. He was, that was a very, very good pull shot out of the top draw. I'll tell you, this is a direct influence of Malcha Tarupati out in the middle. Very well played. Everything right. Rolling his wrists over. Balance, swivel on the back foot. See, this tactic of trying to bowl short, if you don't perform to perfection, you're asking to be hit. And also, as a fast bowler, you're spending plenty of petrol by doing this. 6 balls per over. As you can see, the ball just dying on its way to the wicket keeper. Yeah, good pace of the. This is a good period for both sides. Important period. We are 20 minutes away from lunch. Again, just a couple of yards towards that fielder, onto his left-hand side. That's something you don't see every day. That there's a deep fine leg fielder is wearing his shin guards. 92 for 2. TS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on ThePapare TV HD, Dial on View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Kamini, you have played in 3-day cricket at school level. 3-day cricket at club level is very familiar and quite often, but not at first 11 matches. 3-day cricket, you have not only experienced it, you have performed it. What is different, or how important it is for these schoolboys to get a 3-day game like this? I think is a step in the right direction. Yeah, I'm for it. I think at least from the knockout stages, like the last 8 where the quarterfinals starts and semi-finals, because you got to take into consideration that these teams have battled out for good 6 months, and you come to that top half of that draw, and then you qualify for these knockouts, and in this game suddenly you have a couple of bad days and you're out of it. So it gives you ample time to make a comeback if you have one bad day. That's one good part of it. On the other side of the coin, that it's a test for some of these youngsters. 18 matches, 85 wickets for Ratnayaka. I'm surprised that you got a bowler with this kind of numbers and he was not being introduced early. 7 wickets is the highest wicket taker in this division. That's a riddle I can't solve. 85 wickets of 18 games. Good strike rate too. 7 for 40 something, best figures. Yeah, we didn't see too much of Malcha Tarupati. We didn't see Yuri Kottigoda at all yesterday. The other spinner who has been amongst the wickets for Richmond. Yeah, Malit Ratnayaka being introduced very late, and a flurry of runs has got Richmond into a decent situation. Back on that topic of 3 days, Haritha. Yeah, it's certainly a test for these teenagers to for 3 days in this particular weather. But one other good thing that I like is that they've got the opportunity to play on good tracks, international venues. So 3 days, it's another test for them, because it's hard work for the bowlers on these good pitches, and obviously they are still learning their craft. Oh, has he got it? Has he? He has. Well, this could be a massive moment in this game. Malcha Tarupati
See the introduction of that man, the striker. He has struck out the biggest threat for Trinity. Oh. Well, Malsha. He has given one opportunity for the Trinitians to come back into this game. Well, he grabbed it in his second attempt, but he will take that any day. That's a huge wicket. Out for six. Out for 6. 93 for 3. Richmond College in reply just before lunch. We'll stop about that 3-day cricket for the moment. This is a big opportunity. Seneth Sisan is the new batter. Because of this piece of success for Trinity. Yeah, you could say that it was a premeditated shot, really. The intention was to go inside out, but he opened his shoulder, so he had to use his hands alone to get close to the ball. He was nowhere near the ball. So being such a quality player, I'm surprised that he could not adjust his shot. Like I said, it's a massive moment. Suddenly, there's a huge opportunity for the Trinitians to stamp their authority in this game. I mean, these two sides deserve to come to the final, Harita. Not in terms of this year's cricket as well. The last few years, they've been up and up, there and thereabouts, haven't they? And so this is suddenly turning out to be an intriguing contest. I mentioned in my pitch report this morning that spinners will generate some turn, simply because the amount of grass, although it looks greener, once the moisture dries off, all those little pieces are hanging out. You might probably see another fielder or two under the lid very soon. There is a turn. How did that miss? It missed off stump and missed the outside edge too. Malit Ratnayaka has created a stir. I just cannot imagine that he has not been bowled till the opponent scores 90 runs on the board. See, that's why you're not the Trinity coach or the Trinity captain, Gamini. He has struck well. Okay. It's a struggle up to lunch, not too far away. 35 completed. Richmond in reply, 93 for 3. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Yeah, we were talking about that 3-day cricket. Say, you were mentioning this is the new batter. Top score of 84, Seneth Sisan. 330 runs, decent average of 25 plus, so he can hang on there for some time and put up a decent partnership in the middle. They need a consolidation here, Richmond. Getting back to the 3-day cricket, I mean, Sri Lanka cricket will have to come and support the Sri Lanka Schools Cricket Association. I think you mentioned quarterfinals, but I think at least a step in that direction. Now they've played the 3-day final, maybe Division 1 Tier A semi-finals on good venues, as you said. International venues, so much the better. And support to play, because the schools may probably not be in a situation to support the 3-day cricket, which is what we are trying to emphasize now. Yeah, also, by any stretch of imagination, some of these wickets that that kept low. Some of these wickets that some of these schools have, they might not be fit enough to play 3 days. Even in 2 days, some of the games finish around 1.5 days, and sometimes they overuse the surfaces, and with this kind of weather,
that's why that one aspect of it that you mentioned is that international venue. So these wickets are not going to deteriorate much over the 3 days. But this is a perfect wicket for me. The batters and the bowlers got an equal shot at it, and you got to have a good skill set and good mindset to be a force to be reckoned with on a surface like this. You mentioned about bowlers being used in tandem and good partnerships as well as bowling combinations concerned. See, now Tharana has been a leading wicket taker. Malit has come and picked up a wicket. Now they are bowling together. Not too far away from lunch though, but it will probably continue in that fashion. I think Manula Kulratna realized it immediately. He bowled just one over. I think the dismissal of his opposing skipper may have prompted him to make that decision too. Pitched up, slow through the air. This is exactly what Sharon did yesterday. He unleashed a fabulous spell, didn't he? He turned this game on its head yesterday in that second session. He richly deserved a 5-wicket haul. He could have had it. Fielding lapse prevented it. To be fit to bowl 38 overs, most of it in one long spell. Tell you, Sharon, Abhishek and Kavisha Indura, the main wicket takers, will be required to bat well too. 36 overs completed. 94 for 3, Richmond in reply. Another super rugby season. So 94 for 3, evenly poised at the moment. Haritha, we do have to apologize to viewers and whoever watched the telecast yesterday that we were not aware of that 90 over rule. So sometimes we on air we question the options that some of the batters took, but only when we were aware of the 90 over rules and some of the tactics by the fielders and the field setting and the options that batters took, you can see why. Because 89.5, but they batted. If Richmond bat for 90 overs, they're going to get their noses in front here. So Trinity will have to try and find a way to dismiss the next 7 wickets. Yeah, to mention the fact, before Watila Udara was dismissed, Trinity was sitting pretty at 165 for 5 with 20 overs remaining. And they were bowled out with a ball remaining, the last 5 wickets falling very quickly for the addition of another 38 runs. This is a contest that I'm looking forward for. Malit versus Sineth. Trinitians are a lot more attacking compared to the Richmondites yesterday. Like I mentioned, they have to find a way to get these 7 wickets. So there's a silly mid-off and a suicide point, or a silly point that we call it these days. And then there is a slip in place. Now have a look at where Malit is releasing his release point. Normally for a left-arm orthodox spinner, the conventional point of release is around 11 o'clock on the if you stand in front of a clock. Also, sorry, 1 o'clock we'll say. Now he is around 1:30. 1:30. He's not. There you are. So he's creating a bit of an angle, not so much drift, but the angle of delivery. So the batter will have to counter the angle and as well as the spin. I'm waiting to see whether he's using the underspin option also. Got a feeling that he's something of that caliber. There you are. So he's not really sure whether it's going to... See, there was a inside edge onto the pad.
So those two fielders need to be alert. It's a very good battle taking place. Yeah, this is worth watching. This is worth showing. The ThePapare have done the right thing. Yeah, the first 3 wickets falling for the addition of 33 runs after that 60 partnership end of 37. Richmond are 95 for 3. Haha. 125th year celebrations. You remember? I've been born and bred here at SSC. You know, when you see these pictures, you know, you get goosebumps really. Rich history, heritage, and even Mr. Ranjan Madugalla acknowledging the efforts by this prestigious club. 125 years. I mean, you know, you don't have enough time to describe the contribution this club has made for Sri Lanka cricket. And you know, some of those faces you just saw, they're icons of Sri Lanka cricket. They all have come from this facility. Probably for me, the most expensive real estate in Colombo 7. Yeah, if you say so, I'll take it. Excellent sporting facility, all right. Yes, well flighted again. Probably the last over before lunch on day 2. Probably. Tharana Vimala Dharma. His idea will be to just keep Nikhil Javir at the other end and himself to survive. So much happening. Lot of chatter. Pressure. Good cricket. This might be the last over before lunch, Haritha. So good to see that the Trinity skipper is thinking out of the box. He's got another fielder just on that leg side. Bowling to a very strong onside field. 3 on the off, slip, extra cover mid off. He needs to get it up there. At the moment, Sinet is quite happy to hang on the back foot and play after it spins, really. And so you need to get it up there and bring that front foot into play. Just there and thereabouts. Well, I would have thought that the shot finally could have come to a leg stick position, being 3 balls away from out of lunch. That was the opportunity. Yeah, even thought Silibidov was forthcoming. Got protection there, 3 fielders, yes. Last ball, say last ball. Last ball. So much anticipation. So they've made a change. Different schools of thought these days. The slip, first slip comes to a leg slip position. But it was predictable that he was bowling on a middle and leg line, so the batter was convinced it's lunch with the Richmond on 98 for 3 after 38 overs. So they've faced up to 30 overs in this morning, added 84 runs and lost 3 top wickets, including the prized wicket that of skipper Malcha Tarupati. Nikhil Javir has batted through that first session of the second day, so he's been on the field for the entire duration of the match, and Seneth Sisan is keeping company with him on 2 during the last 15-20 minutes. So much happened, and all of a sudden this match looks very interesting now. Yeah, it was like a hop on the seesaw type of a session, wasn't it? First hour was dominated by Richmondites, and then Trinity, after getting that first breakthrough, found a bit of energy and bowled a lot better. If their fielders have backed them up, you know,
handfuls of catchers have gone down. How many? About 4? 4. Yeah, if they had held on to that, it would have been a lot different. 30 overs, 3 wickets, 84 runs. So it's even Stevens, really. Yeah, not too slow. 2.8 runs per over on a 3-day game. It's very good. But it's the intensity that has now created the interest of the start of the second session of play. Wonderful facility, very true wicket, very fast outfield. I think the ground staff needs to be commended. DG Kamal Siri and his team have done a wonderful job. That's the reply in after 203 all out for Richmond, getting on to 98 for 3. Chahan Subasinghe started off with a flurry of boundaries on the second day with Nikhil Javera. He put on 60 runs. Then wickets have started tumbling. Thamindu Pradipta, who was a top scorer in the semi-final, Malsha Tharupati, the captain, Sri Lanka Youth International, both departing within the space of just a few runs, which would mean that they would be in a tremendous situation. 7 extras, Nikhil Javera holding 4th. You talk about Trinity bowling. Manula, just a couple of overs, and then one for his second spell. Economically, he's on how to go. But Tisal pulled a 10-over spell. The openers had to face a barrage of short pitch bowling from him. His top ball was the bouncer, but the two spinners, Tarana, 2 for 33, and Malit, 1 for 2, have kept Trinity in the game. See, Dinako Tenukon, 6 overs, 2 mids, none for 13. The economy has been good. He closed up one end in the middle session of that morning's play, and that created a little bit of pressure, if ever pressure was to be built. And those last 2 wickets in the space of something like 25, 27 runs has opened up the match to be very interesting for first innings supremacy. The overnight batters had survived for 8 overs, and Chahan Subasinghe started off very well in this first over of Manula Kulratne. A boundary on the offside, a boundary on the onside. It was the bowler who had erred, and they played well off the front foot, off the back foot. Yeah, at this stage, they were totally in control. There was one of those chances. Calculated risk taken over mid-wicket, but execution was good. That was the first. Not a bad grab by Manula. Tharupati started off very well. That was Thamindu Pradipta after that boundary. That's a modern day batsman for you. Very first ball, Malsha face was a reverse sweep for a boundary, and then there were a couple of boundaries in the same over from Nikhil. That was his go-to shot in this inning so far. There was another one. He's been living dangerous with the pull shot, but that was out of the top draw. And then this happened. Skipper taking a very expensive option. And Trinitians are back in this game. And, you know, we are not even halfway through this match, Haritha. There's plenty of water under the bridge. And so this session, it's a shot, is it? In shot? Yeah, 84 runs. Yeah, you could call that, wouldn't it? Call a shot. So this next session is probably the most important session that we are going to have, and we will bring all that live once we come back on the other side of this break. With
Olivia Newton-John stuff. Water under the bridge. That's the story of the game so far. Trinity College put it to bat 203, 89.5 overs, maximum of 90 overs. Dimanta Mahavitana and Viduka Damage giving them a half-century opening partnership. Supun Waduge was the only other batsman who could make an impact. Sharon Abhishek, 4 for 70, marathon smell from him. Sihat Ramanayaka picked up 3 for 38 in addition to 2 catches. Kavisha Indura 2 for 46 wickets in a couple of deliveries. And Chahan Subasinghe had 3 victims. Richmond in reply 98 for 3 at lunch on day 2. Opener Nikhil Javera batting on 48 with Chahan Subasinghe putting on 60 runs for the first wicket. He made 31. Subasinghe, the wicket keeper, opening bat. Malcha Tarupati departed for 6. Tharana Vimaladharma 2 for 33. And Malit Ratnayaka striking off the first over 1 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ඒ වාර්තා ඒ පොත්වලට යන්නේ මේ සියලුම ලකුණු සටහන් කරුවන්ගේ ඇඟිලි තුඩු මතින්. ඉතින් එහෙම තරගයේදී බෙන්න පුරුපු ලකුණු 200ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒකින්ද ඒ තරගය කවදාකවත් මතකයෙන් අමතක වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු 5ක කාලය තුල අපි ලංකාවේ ක්‍රිකට් තරග පවතින්නේ නැහැ. ඒකට මම හිතනවා යම්කිසිද මේ අයගේ යම්කිසි අඩුපාඩුවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඔයගොල්ලෝ පසුබිමක් නිර්මාණය කරේ නැත්තේ කියන එක. නම් කිව්වට කමක් නැද්ද? අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ශ්‍රී ලංකාව කියන ටී-ෂර්ට් එක යන්නේ 96 දිනපු අපේ කණ්ඩායම. මේ රටේ සුවහසක් ජනතාව මේක ආකර්ෂණය කරගන්නේ මම හිතනවා ප්‍රේමසර ඇපාසින්යි පාලිත පෙරහැරෙන්නේ. ඒ අත්දැකීම කියන්නේ මේ 6-4 ගානේවල ලකුණු සටහන් කරුවකට හරි ලේසි. එකේ ලකුණ තමයි අපහසුම එක. අමාරුනේ සනත් ජයසූරිය සහ රොෂාන් මහමෙතින් අර ලෝකෙ ලොකුම පාර්ට්නර්ෂිප් එක දාන එක ඒක ස්කෝර් කරගන්න තමයි අපහසුම වුණේ. ආයුබෝවන් නොදුටු මිනිසා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ප්‍රේක්ෂකයන්ට පෙනෙන්නේ ක්‍රිකට් තරඟවල රූප විතරයි. නමුත් ඒ පිටිපස්සේ ඉන්න බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා මේ තරඟ රූප සජීව දර්ශනය වගේම මේ තරඟය ඔබ වෙත අරගෙන එන්න. ඉතින් ඒකෙදි ලකුණු සටහන්කරු නැත්නම් ස්කෝරර් කියලා කියන්නේ විශේෂ කෙනෙක්. අපි අවස්ථාව හදාගත්තා මේ මොහොතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න පැරණිතම අත්දැකීම් බහුලම ලකුණු සටහන්කරුවව හඳුනගන්න ඔහුත් එක්ක කතා කරන්න. අද අපේ නොදුටු මිනිසා තුෂාර කුරේ. අයිබෝන් තුෂාර. අයිබෝන්. ඉතින් මේ වෙනකොට ශාන්ති තෝමස් විද්‍යාලයේ ඔබ නිත්‍ය ලකුණු සටහන්කරුවා. ඒ ගැන මතකයක් අවදි කරගෙන අපි වැඩසටහනට යමු. මීට වසර 10කට විතර
කලින් තමයි මම නිත්‍ය ලකුණු සටහන් කරු හැටියට සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට එකතු වෙන්නේ. ඒකතු වෙන්නේ දිනේෂ් කුමාරසිංහගේ අධීක්ෂණය යටතේ තෝරගන්න මම තමයි සුදුසුම පුද්ගලයා කියලා. එතකොට ඒකම ඒකට හිටිය ඒ පාලක තන්ත්‍රය ඒගොල්ලෝ පරිපාලන නිලධාරීන් විසින් අලුතෙන් ස්කෝ බෝඩ් එක නිර්මාණය කරනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්කෝ බෝඩ් එකක්. එතකොට ඒකට එක්ස්පයර් කියන කම්පැනි එකත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්කෝ බෝඩ් එක නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ස්කෝරින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ලියන්න. එතකොට ඒ හමු වෙන දෙදෙනාත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ක්‍රිකට් ගැන ලොකු අත්දැකීමක් වපසරියක් දන්නේ නැහැ කොහොමද මේ බෝලයක් දැම්මම මොනවද වෙන සිදුවීම් ටිකවත් කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා මේ අද තියෙන දැවන්ත ස්කෝ බෝඩ් එකට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ලියන්න මට ලියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔහු දන්නවා ලියන්න මම දන්නවා ක්‍රිකට්. අපි දෙන්න එකතු වෙලා අපි ඒගොල්ලොට කිව්වා මෙන්න මෙහෙම වෙන්න ඕනේ පන්දුවක් යවුවාම මෙහෙම වෙන්න ඕනේ දෙවියම් 10යි මෙන්න මේවා මෙහෙම කොහොමද වෙන්නේ කියලා වයිට් බෝල්ට මොකද වෙන්නේ නෝ බෝල්ට. ඒ අනුව අපි සොෆ්ට්වෙයාර් එක නිර්මාණය කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි දැනට බිහිලා තියෙන ලංකාවේ තියෙන හොඳම සොෆ්ට්වෙයාර් එක ක්‍රීඩා මෙවලම. නමුත් ඒක අපේ රටේ අය වැළඳ ගැනීම වැළඳ නොගැනීම ගැන මම කනගාටු වෙනවා. මොකද ඒකෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්කෝ බෝඩ් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අතරම වෙබ්සයිට් එකක් මොනවා හරි තියෙනවනම් ඒකත් අප්ඩේට් වෙනවා. ඒ වගේම ස්කෝ කරලා වුණාම print out එකක් ගන්න පුළුවන් ස්කෝ ෂීට් එකේ. ඒ වගේම සෑම වාර්තාවක්ම හැම එකක්ම ලිඛිතව දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ නිර්මාණයකට දායකතු වෙන්න සාන්ත තෝමස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ලැබීම මම හිතන්නේ මොකක් හරි වාසනාවක්. දැක්කනේද කොච්චර අප්ඩේටඩ්ද කියලා කොච්චර යාවත්කාලින පුද්ගලයෙක්ද කියලා. නමුත් ඔහු තමයි මේ මොහොතේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් අත්දැකීම් බහුලම පැරණිතම ලකුණු සටහන් කරු. එතකොට මේ හැම දෙයකම ආරම්භයක් තියෙනත් එපයි. දැන් ඔබ ලකුණු සටහන් කරුවෙක් වෙන්න ආරම්භයක් ගන්න නැතිනේ කවදා හරි දවසක. මොන වගේ කාලයකද ජීවිතේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ලකුණු සටහන් කරුවෙක් වෙන්න ඕන කියලා හිතුවේ? මට මතකම හැටියට මම ඕලෙවල් වලින් පොඩ්ඩක් ඕලෙවල් කාලේ ඕලෙවල් වලින් වුණාට පස්සේ අපි මාස දෙක තුනක නිමාඩු තියෙන ඔය කාලේ ඇතුළත වගේ තමයි මට ඉස්සල්ලාම ආරාධනාවක් ලැබෙන්නේ මේ අහඹු ලෙස හැමදේම ලෝකෙහි අහඹු ලෙස ලැබිච්ච ඒවා තමයි ජීවිතේ ගොඩාක් දුර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපේ සුජිත් කුරි කියන මගේ අයියා එයා ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ගිණුම ලබන්නේ. එයාගේ ගණකාධිකරණයේ විෂය උගන්වන ගුරුතුමා කියනවා මේ ලකුණු සටහන් කරේ ඕනේ මැච් එකක් තියෙනවා අපේ අයියාට ඕනේ කියනවා. එයාගේ මේ මහත්මයාගේ නම ක්ලෝඩ් ඩිසිල්වා. එයා ශිපින් ආයතනයක වැඩ කරන්නේ. මට අයියා විල කියන පණිවිඩ මං ගිහලා එයාව ගිහලා හම්බ වෙනවා. මං ක්‍රිකට් වලට ආසින්ද අයියා කියනවා යන්න ගිහලා වගේ අත්තකුරුත් ලස්සනයිනේ. වගේ වැඩ හොඳයිනේ ඔයා යන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මට ඕනම දෙයක් ටිකක් වෙලා බලන් හිටියාම ඒක කරන්න පුළුවන් පුංචි කාලේ ඉඳලා හැකියාවකුත් තිබුණා. මම මේ මහත්මයා හම්බුනා මට ඉස්සෙල්ලාම මගෙන් අහනවා මේ ඔයාලා ස්කෝර් කරන්න පුළුවන්ද? මම කියනවා ඔව් පුළුවන් කියලා. හරි ඉතින් ක්‍රිකට් වලට ආස. ඒකට මම ක්‍රිකට් පොතවත් ස්කෝර් කරන බුක් එකවත් දැකලා නැහැ. මට කිව්වේ සාමාන්‍ය බෝල් ස්කෝර් බුක් එකක් වගේ කියලා. ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා බැලුවම මේක ටිකක් ඊට පස්සේ මට හම්බුනේ නුවර මැච් එකක්. කොළඹ NCC කණ්ඩායම සහ නුවර කණ්ඩායම අතර තරගය. ඉතින් මම ඒගොල්ලෝ කියපු වෙලාවට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක නුවරට යනවා. ගිහිල්ලා මැච් එක කරනවා. ඉතින් මේ මැච් එක කරන ගමන් ස්කෝර්නුත් ඉගෙන ගන්නවා. අවශ්‍ය කරන එක. එතකොට මට තේරෙනවා මේක account එක ආර බැර බැලන්ස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පිටිකරුවන් ගහපු ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දුවන් ළඟ තියෙන්න ඕනේ. පන්දුවන්නන්ගේ ළඟ නැති ලකුණු සංඛ්‍යාව එක්ස්ට්‍රාස් වල තියෙන්න ඕනේ. මේ ටික එකතු වුණාම ගහපු ලකුණු සමානයි බෝලර්ස්ලා දීපු ලකුණු සමාන වෙන්න ඕනේ. මේ account එකට මේ තර්කයට මේ මතයට මම ස්කෝර් කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරනවා කොහොමද ස්කෝර් කරන්න කියලා. එතකොට මට තේරෙනවා පන්දුවක් දැම්මොත් තමයි සිද්ධියක් වෙන්නේ. එහෙනම් පන්දු යවන්නට තමයි ලකුණු කරන්න. ඉස්සල්ලාම පන්දුවක් දැම්මම මේ පන්දුව ලකුණු කරන එකට ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය මුල සිටාකට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒක තමයි අද මේ වෙනකොට විසින් මුළු සියලුම දෙනාම අද ඉන්න සියලුම දෙනාම භාවිත වන ක්‍රමය. මේකේ රස අවස්ථාවක් තියෙනවා. ටොම් ස්මිත් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි මේ පොතක් ලියලා තියෙන මේ ක්‍රිකට් ගැන. එයා ස්කෝරින් වල ලියලා තියෙන්නේ මුලින්ම පන්දුවට ලකුණ ගහපුවාම බැට්ස්මන්ට මාක් කරන්න ඕනේ. ටෝටල් එක මාක් කරන්න ඕනේ. පන්දු යවන්නට පස්සේ මාක් කරන්න. නමුත් මගේ තර්කය වෙනස්. හරි? මගේ තර්කය වෙනස්. මම කියන්නේ පන්දුවක් යවුවොත් තමයි මාක් කරන්න ඕනේ කියලා මම කියලා දුන්නේ හැම කෙනෙකුටම කිව්වේ පන්දුවක් යවුවොත් තමයි සිද්ධියක් වෙන්නේ. ඒකින්ද පන්දු යවන්න තමයි ස්කෝර් කරන්න ඕනේ. ඔහොම ගිහලා 2010 12 විතර වෙනකන් යනවා. මම කියන්නේ මේ 80 ගණන් වල වෙච්ච කතාවක්. මේක 2010 12ට එනකොට එතනදී වෙන හරි අසවත් සිද්ධියක්.
මේ software වලින් ස්කෝර් කරන්න පටන් ගන්නවා එක එක ඉස්සල්ලාම අපිට දැන් ඉස්සල්ලාම අපි දකින්නේ ක්‍රිකින්ෆෝ කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට ගොඩාක් softwares වලින් ස්කෝර් කරන දෙන්න. මේ හැම software එකකම මම දැක්කා එන්ටර් කරන්න තියෙන බෝලට. බෝලයක් දැම්මොත් තමයි සිද්ධිය ලියලා තියෙන්නේ. මම අදට භාවිතා කරන software එකත් බෝලට මාක් කරා. එහෙනම් මම එදා ගොඩනගිච්ච තර්කය අද බිහි වෙලා තියෙන සියලුම තර්ක හා ප්‍රැක්ටිකලි ඉදිරිපත් කරපු තර්කානුකූල එකක් කියලා මට ගොඩක් සන්තෝෂයි. ඒ කියන්නේ ඒ කාලෙදිම තේරුම් ගත්ත දෙයක් වර්තමාන වෙනකොට තමයි ලෝකෙට තේරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂ දෙයක්. එතකොට මේ දැන් ගොඩක් දෙනා නොදන්න කාරණයක් තමයි ලකුණු සටහන් කරුවා මොකක්ද ඇත්තටම කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඔබ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරා අපි කරන්නේ හරබැර ලකුණු සටහනක් පවත්වගෙන යන දේ තරගයකදී. එතකොට අපි හරියටම පැහැදිලි කරොත් ලකුණු සටහන් කරුගේ රාජකාරිය මේ තරගයක් එක්කම අපි උදාහරණයක් කරගෙන තරගයක් එක්කම කියාගෙන ගියොත් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇති චමත්කාරය සහ ආකර්ෂණය බොහෝ විට රැඳී තිබෙන්නේ වාර්තා තැබීම් සහ වාර්තා බිඳහෙලීම් මත. අපි ආස කරන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හැමදාම අපි දකින්නේ වාර්තා තැබීම් වාර්තා බිඳහෙලීම් මේක තමයි චමත්කාරය. මේක පස්සේ දැන් මිනිස්සු දුවනවා මේක බලනවා. මේ වාර්තා තබන්නත් වාර්තා බිඳහෙලින්නත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඒ දවස්වල අදටත් හරි දක්ෂයෝ. ඒ වාර්තා ඒ පොත්වලට යන්නේ මේ සියලුම ලකුණු සටහන් කරුවන්ගේ ඇඟිලි තුඩු මතින්. ඒ පොත්වල ලියවෙන්නේ මේ හැම වාර්තාවක්ම ලකුණු සටහන් කරුවාගේ ඇඟිලි තුඩු මතින්. ඔහු නිවැරදිව ලකුණු සටහන් පොතක ලකුණු සටහන් කරන්නේ අද ඒ පොත බලන කෙනාට නිවැරදි සටහනක් වගේ අනාගතයේ යම්කිසි දවසක අතීතයේ වූ පොත ඒක බලනකොට ඔහුව ජීවය ලබන්න පුළුවන් විදිහට ලකුණු සටහන් කරලා තියෙනවා නම් ඒක තමයි හොඳම ලකුණු සටහන් කරන. ඔව් ඒ වගේ තරඟ රාශියක් ඔබ ලකුණු සටහන් කරුවෙක් හැටියට නියෝජනය කරන්න ඇති. ඒ හැම දෙයකම කලින් පළමු අපි කිව්වොත් නිකන් පළමු යම්කිසි මට්ටමක තරඟාවලියක් පළමු වරට ඔබට ලකුණු සටහන් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැතිනේ. මොකක්ද ටිකක් යම් තත්ත්වයක තරඟයක් මට මම මේ ශේෂ්ත්‍රයට එනකොට මගේ ටිය සමකාලීන අය බොහොම වැඩි හිටියෝ. ජීවිතයේ වියපත් කෙන අවුරුදු 60කට එහා පැත්ත අය තමයි හිටියේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී මම තමයි මේ පුංචි කොල්ලෙක් හැටියට තරුණ කොල්ලෙක් හැටියට මේගොල්ලන්ට මේ හැම කෙනෙක්ගේම ආදරේ දිනාගෙන සුහදව වැඩ කටයුතු කරන්න මට හම්බ වෙනවා. එතකොට ලංකාවේ ක්‍රිකට් තරඟ බොහොම අඩුයි. එතකොට මට එක තරගයක් හම්බ වෙනවා මේ කොළඹ CCC ක්‍රීඩාංගණයේ මම හිතන්නේ ටෙස්ට් තරඟ 3කට වගේ එන්නේ. එකකින් පළවෙනි ටෙස්ට් තරගයක් මට මීඩියා එකට එහෙම නැත්නම් ජනමාධ්‍ය කුටියේ ස්කෝර් කරන්න හම්බ වෙනවා. ඒකට තව එක්කෙනෙකුත් දාලා තියෙනවා මම එයාට අතිරේක සහායකයෙක් හැටියට තමයි ලකුණු සටහන් කරන්නට එකතු වෙන්නේ. මුළු දවස පුරාම දවස් 4ම පුරා 5 පුරාම මම මැච් එක බැලුවා කවුරුත් මම ප්‍රශ්නයක් මුකුත් ඇහුවේ නැහැ. මොකද අර වෙනම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයා තමයි ඉන්නේ. මම ඉතින් මේවා ඉතින් අර අලුත් මේක මොකක්ද තොරණක් බලන්න ගිහලා වගේ මේක සිද්ධ වෙන එක මේ ඉන්ටර්නැෂනල් මැච් යන්නේ මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. අපි දැන් ක්ලබ් මැච් එකකට වැඩි ඉතින් ඒ දේවල් බැලුවා. ඉතින් එහෙම තරගයේදී බෙන්ඩන් කරපු ලකුණු 200ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒකින්ද ඒ තරගය කවදාකවත් මතකයෙන් අමතක වෙන්නේ නැහැ. නවසිලන්ත කණ්ඩායමනුත් මම හිතන්නේ සෙන්චරි දෙකක් කියන්නේ වාර්තා වුණා. වඩා 1989 වගේ 88 89 කාලේ ඒ අවස්ථාවේදී ලංකාවේ ව්‍යසනකාරී තත්ත්වයක් උඩ පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ බෝම්බයක් පිපිරීම නිසා නිව්සීලන්ත කණ්ඩායම තනියට ටෙස්ට් තරඟ වලට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ බල රට බලා පිටත් වෙන මේ රටේ තියෙන තත්ත්වය උඩ ඒගොල්ලෝ කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඊට වසර 5කට හෝ 6කට හෝ පසුව තමයි ලංකාවට ක්‍රිකට් ටීම් එකක් එන්නේ. ඒ එනකොට අර අපේ හිටිය අර වැඩි පිටි පිරිස නික්ම ගිහිල්ලා එතකොට මම හොඳ බැට් කරන්න පුළුවන් හොඳට ලකුණු ගහන අවධියක ඉන්නේ. එතකොට මේ ඒ එන ටීම් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. ඒ තරගයේදීත් කල්විතාරණ තමගේ පළවෙනි මොහොන දෙන තරගයේදී ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව ලකුණු 145ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ගන්න. ෂේන් වෝන් කියන චරිතය බිහි වෙනවා. සෙකන්ඩ් ඉනිමේ අපේ කඩු ටික දැහ ගන්නවා. ඒ අතර අවුරුදු 5ක කාලය තුල අපි ලංකාවේ ක්‍රිකට් තරඟ පවතින්නේ නැහැ. ඒ කාලය ඇතුළත මේ ටුවර්ස් යන්න
සිලෙක්ෂන් මැචස් කියන ඒවා කෙත්තාරම් වගේ ක්‍රීඩාංගණේ හැමදාම අnder 19 ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක වෙනත් රටවල් වලට ගිහිල්ලා ක්‍රීඩා කරලා තියෙන ලංකාව තුළ වසර 5ක් විතර යන කාලයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඒ තරඟ ඔක්කොම ස්කෝර් කරන්නේ මම. ඒ සම්පූර්ණම තරඟ මේ කියන අපි කියන ට්‍රයල්ස් මැච් කියලා ඒවා. එතකොට ඒ ට්‍රයල්ස් මැච් සිලෙක්ට් වෙච්ච අය ගහන්නේ. නමුත් අර ඊළඟ මේකට තරඟ කරන්න මේකට කරන 22ක් 23ක් විතර සෙල්ලම් කරනවා. ඒ තරඟ කරන ඒවා බලන්න ලැබුණ ඒ තරඟ හරි තරඟකාරීත්වය යුතු ට්‍රයල් මැචස් ඒවා කරා. ඊට පස්සේ තමයි අර මැච් එකෙන් තමයි ආයෙත් දෙවෙනි ඉනිම පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒ කාලේ දේශීය තරඟ ගැන කතා කළොත් දේශීය ක්‍රිකට් පිටිය ඉතාම උණුසුම් කාලයක්. ඉතාම හොඳ ක්‍රීඩකයෝ හිටපු කාලයක්. එතකොට ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ නැති සෑහෙන හොඳ ක්‍රීඩකයෝ පිටිකරු පන්දු යවන්නු. මතකේ තියෙන විදිහට කවුද ඒ කාලේ ලංකාවේ දේශීය ක්‍රිකට් පිටියේ අපි කතා බහ නොවන හොඳ ක්‍රීඩකයෝ? දේශීය පිටියේ විශාල පිරිසක් හිටියා. කියන්නේ සෑම ක්ලබ් එකකම අදටත් අපි කතා කරන ඔව් අවාසනාවන්ත කාලයක ලංකාවේ උපත ලැබුවාද කියලා නැත්නම් උන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තිබුණා. ඉතින් අපි ක්ලබ් එකෙන් ක්ලබ් එකකට ගත්තහම මට ගොඩාක්ම මතක නැහැ. නමුත් මම එකක් දෙකක් අතහැරෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඉස්සල්ලාම මේ පාර්දික ඉස්සරහට යනකොට අපිට ඉස්සරහට හම්බෙන කෝල්ස් ක්‍රීඩා පිටිය. ඉතින් කෝල්ස් එකේ හිටපු බොහෝ ක්‍රීඩකයන් හිටියා. රූපනාත්, විරන්ත, එතකොට එතන හර්ෂදීපාල් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන් තාමත් දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කරනවා. නමුත් උන්ට මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාව වාසනාව වුණාද කියලා. විරන්ත පනණ්ඩු වගේ කෙනෙක් අද ජීවිතුන් අතරත් නැහැ. අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් උඩ. නමුත් ඔහු ලංකාවේ විවිධ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් BRC එකට ගියාම එතනත් ඒ වගේ දක්ෂ පිරිසක් ඉන්න NCC. එතකොට මේ 11 දෙනයි 15 දෙනාටයි සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මුළු ක්ලබ් වල තියෙන මුළු ඔක්කොමත් එක ඒ වගේම නුවර, ගාල්ල, මාතර කිව්වත් ඒ ක්ලබ් වලත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් හිටියා. එතකොට රුවින් පීරිස්ලා එහෙම මේ මෑත කාලයේදී එතකොට මට නම් එන්නේ මතකේ ඉන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පරම්පරා දෙක තුනක වගේ අයත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරන ඒ වගේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් කියලා තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ක්‍රීඩා කරපු කාලේ ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ මේකේ ලංකාවේ මේ ක්‍රිකට් ගහපු වැඩිගම මොකද ලංකාවේ එක කණ්ඩායම කවුරුත් 10ක් විතර එක දිගට ගහනවා. 1975 පළවෙනි වර්ල්ඩ් කප් එකට ලංකාවේ ටීම් එක යනකොට එතකොට ලෝකයා කියනවා මේගොල්ලෝගේ දක්ෂකම් අති මහත්, මේගොල්ලෝ හරි ලස්සනයි, හරි ආකර්ශනීය මේ බැට් කරන විදිය, පන්දු යන විදිය, පන්දු රකින්න විදිය කියලා. 1979 ඒ කණ්ඩායම. එතකොට ලංකාවේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ පටන් ගන්නවා 1834 කාලේ. 1834 පටන් ගන්නේ අපි 1815 කොට මේ එංගලන්තයට යටත් වෙලා. එතකොට තව වසර 17කට විතර ලංකාවේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසය පටන් ගන්නවා 34 ක්‍රිකට් පටන් ගන්නේ ලංකාවේ අපි එදා පටන් ගත්තයි කියලා විශ්වාස කරන්නේ කොළඹ ජර්නල් කියන පුවත්පතේ පළවෙච්ච පුංචි දැන්වීම. ඒ දැන්වීමේ තියෙන ක්‍රිකට් ගහන්න කැමති මහත්තුරු ඉන්නවනම් කොළඹ පුස්තකාලයට එන්න කියලා, මහජන පුස්තකාලයට එන්න කියලා. එතකොට මහජන පුස්තකාලයේ තියෙන අද තියෙන තැන නෙමෙයි කොළඹ වෙල්ල වීදි. ඒ ස්ථානයට එන්න කියලා ක්‍රිකට් ගහන්න කැමති මහත්තුරු ඉන්නවා. එතකොට එදා රැස්සිච්ච ටීම් එකක් හදාගෙන ක්ලබ් එකක්. ඒ ක්ලබ් එක ඇවිල්ලා කොළඹ ක්‍රිකට් ක්ලබ් කියන එක CCC ඒකෙත් එතනින් පටන් ගත්ත විකාශය වෙන මේ ක්‍රීඩා සමාජය. ඒගොල්ලෝ ඒ අවුරුද්දෙම 1834 නොබෝ දිනකේ මැච් එකක් ගහනවා කොළඹ ගෝල් පේස් පිට්ටනියේදී 94 වෙනි රෙජිමෙන්තුවත් එක්ක. ඒකෙදී ඒ 94 වෙනි රෙජිමෙන්තුව ජයග්‍රහණය කරනවා. මම හිතලා ලකුණු 94ක් 95ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න. අන්න එදා ඒ යුද හමුදා වලට ක්‍රීඩා කරේ ඔක්කොම විදේශ ක්‍රීඩකයන් මේ CCC ක්‍රීඩා කරන. ඊට CCC කණ්ඩායමේ තරුණ කණ්ඩායමක් බිඳිලා ගිහිල්ලා තව ක්ලබ් එකක් ඇති කරන කොළඹ කෝල්ස් ක්‍රිකට් ක්ලබ් කියලා. 104යි අර 103යි. ඉතින් ඔබ දැන් මේ විකාශනය වෙන්නේ. ඉතින් එදා ඉඳලා මේ ගැන ඇහ ගහගෙන බලාගෙන ඉන්නකොට අපි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පුදුම විදිහට ඇලුම් කරනවා. මේ ඇලුම් කරන්න, මේ ආසා කරන්න, මේ අපිට මේ මත් වෙන්න මේ පෙත්ත දෙන්නේ ඇත්තටම මේ රටේ සුවහසක් ජනතාව මේක ආකර්ෂණය කරගන්නේ මම හිතනවා ප්‍රේමසර ඇපාසින්යි පාලිත පෙරහැරෙන්ද. ඒ දෙන්න හරි ලස්සනට මේවා කියන අපේ කම් පිරෙන්න කිව්වා. අපි තාස් හිතුණා
මේවට ගිහිල්ලා මේවා බලන්න කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ ක්‍රීඩාව කොච්චර මහත්තුරුන් ක්‍රීඩාවට කියලා ඒ ආසා. ඒ අනුව තමයි ලංකාවේ අපි කතා නොකරට අවිවාදයෙන්ම මේ දෙන්න තමයි මේ ගම්දන ඈත ගමක ඉන්න ආච්චි සීය කෙනෙකුත් ක්‍රිකට් දන්නවා. මේ ලෝකෙ මෙනෝ දන්නේ නැතුව ක්‍රිකට් දන්නවා. අදටත් අපේ හැම කෙනෙක්ගේම මේ ඇඟ ඇතුලේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තියෙනවා. ඉතින් එදා කාලේ හරි දක්ෂ විශාල පිරිසක් හිටියා ඒ ක්‍රිකට් ගහන. යන්නේ මේ හරි නිවැරදි තාක්ෂණයේ ක්‍රීඩකයන්. එදා අපේ කණ්ඩායමක ඕනම ක්ලබ් එකක නිවැරදි තාක්ෂණිකව පහර දෙන සහ වේගයෙන් පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් සහ පාස් බෝලර්ස්ලා ස්පිනර්ස්ලා හැම කණ්ඩායමකම 15000ක් හිටියා. මට නම් මතක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් හිටියා. මගේ හිටින්නේ ගහන. ඒ අත්දැකීම් ගොඩක් ලබා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණු කාලයක්. එතකොට ඔබ කිව්වත් වගේ අර තාක්ෂණය එහෙම ටිකක් වෙනස් වෙලා මේ 990 දශකයේ ටිකක් මැද භාගයට වෙනකොට හැමදේම වෙනස් වෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ටිකක් වේගවත් වෙනවා. ඒකට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තමයි දායක වෙන්නේ. එක පැත්තකින් සනත් ජයසූරිය සහ රමේෂ් කල්විතාරණගේ අලුත් පිතිකරණ විලාශය නිසා. එතකොට අර ලකුණු සටහන් කරුවෙක් හැම වෙලේම හැම පන්දුවකම ඔබ අපි කියන්නේ ඇලර්ට් එකේ ඉන්න ඕනේනේ. හැම පන්දුවක් දිහාම හොඳට බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. සටහන් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ සනත් ජයසූරියලා රමේෂ් කල්විතාරණලා වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන කාලේදී ඔබට වැඩ වැඩි වෙන්නේ නැති. ටිකක් ඉක්මනට ගොඩාක් දේවල් කරන්න වෙනවා. මොකද ලකුණු වාර්තා වෙනවා වැඩි. පහරවල් 6 පහරවල් 4 පහරවල් වාර්තා වෙනවා වැඩි. කොහොමද ඒ අත්දැකීම? ඒ අත්දැකීම කියන්නේ මේ 6 4 ගානේවල ලකුණු සටහන් කරුවෙකුට හරි ලේසි. එකේ ලකුණ තමයි අපහසුම එක. හරි? එකේ ලකුණු 6ක් ගහලා එමු ඕවර් 5ක් විතර යනකොට හරි අපහසුයි. අපහසුම අවස්ථාවක නෙමෙයි 952ක් ගහනවා ලංකාවේ. මම මේ තරඟේ ලකුණු සටහන් කරුවෙක් හැටියට පොඩි පොත 500 ගානක පාර්ට්නර්ෂිප්ස් එනවා. මේකේ 50 100 දැන් ලකුණු සටහන් කරුවෙක් විසින් ලකුණු 50 ගැව්වේ බෝල කීයද මොන ඕවරේද එතකොට බැට්ස්මන්ලා දෙන්න රන්ස් එතකොට හැම පාර්ට්නර්ෂිප් එකම මේ පොඩි පොතේ කොහොම හරි කොලේ එහෙට මෙහෙට පෙර 952ක් ස්කෝර් කරනවා. ස්කෝර් කරලා මං කියන ක්‍රිකට් බෝඩ් එකට ගිහලා තිනවා මේ පොතේ නම් ඉස්සරහට ස්කෝර් කරන්න බෑ. මොකද දැන් ගහන ලකුණු මේකේ තියෙන ලකුණු දෙකක් මට මතකයි ලකුණු 200 හැරි 300 හැරි. ඉතින් 952ක් මාක් කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් අපි දා කොහොම හරි කරා. ඉල්ලකුවම් මගෙන් අහුවා මේ වාට පුළුවන්ද පොතක් හදන්න? එනං කියලා. මොකක් පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ එනං හදන්න කිව්වා. ෆෝමැට් එක හදන්න දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම අපේ KT පෙන්සිල් මහත්තයාද ජීවිත නතරනේ. මේ මහත්තයාට කිව්වා මාව එක්කන් ගියේ මෙන්න මෙයා කියනවා මේ කියලා මට පුළුවන් කියලා හදන්න. මං ගිහලා හැදුවා. හදාගෙන ආවම එයා මට බොහොම උදව් කරා. ස්කෝප් පොතක් හදන්න මෙන්න මේවා තියෙන්න ඕනේ කියලා. මේ කාරණා තියෙන්න ඕනේ කියලා එයා මට ගොඩක් උදව් කරා. ඒ එක්කම මම ලෝකේ ගොඩක් ස්කෝප් බුක් දැකලා තිබ්බා. ලංකාවේ පොතක් දැකලා තිබ්බා. සෑම ටෙස්ට් රටකකම ස්කෝප් බුක් දැකලා තිබ්බා. එතකොට මට මේ පොඩි රප්ලි අයිඩියා එකකුත් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම මේ අද වගේ මේ කම්පියුටර් තාක්ෂණය නැති කාලේ තනියෙන් ඉරි ගහලා මේ කොටු ඔක්කොම ගහලා මේ පොතක් හදනවා. හදලා එක අරන් ගියනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බෝඩ් එකට. එතකොට හිටියේ මට මතක හැටියට තිලංග සුමති මහත්මයා එයා බලලා කියනවා KT සර්ගෙන් අහනවා මේක හරිද කියලා. ඒක හරි මේක නිවැරදි එකක්. මේක අපි නිර්මාණය කරමු කියලා. දැන්ට අවුරුදු ඒ පොතට වයස ඇති අවුරුදු 23. තාම අකුරක්වත් කවුරුක්වත් වෙනස් කරලා නැහැ. ඒ පොතට වයස ඇති දැන් අවුරුදු 23ක්. ඒ කියන්නේ මගේ බොහොම තරුණ කාලෙක තමයි මම මේක පොඩි වයසකින් තමයි නිර්මාණය. මේකේ ටෙස්ට් එක දින කියන පොත් දෙකක් නිර්මාණය කරනවා. එතකොට මගෙන් අහනවා මේ මහත්තයා අහනවා දැන් ඔයා කීයක් බලාපොරොත්තු වෙනවද පොතට කියලා. මම කියනවා මට සතයක්වත් ඕනේ නැහැ කියලා. මම ලොකු ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් ලොකු වටපිටාවකින් ආපු මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. මම කියනවා මට සතයක්වත් ඕනේ නැහැ. මගේ මේකේ නම ගහලා තියන්න. මේක ඩිසයින් කරේ මෑ කියලා ඒක අනාගතයට මට බොහොම වටිනාකමක් හින්දා. එතකොට අපි ක්‍රිකට් බෝඩ් එක කියන්නේ අද තියෙන තරම් ලොකු පහසුකම් තිබ්බා ඇතන නෙමෙයි. මම ওই ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ පඩිපෙළ නගිනකොට තිබ්බේ. පඩිපෙළ නගලා උඩට යනකොට ඩේවිඩ් හයින් කියලා තමයි ලොකු මහත්තයෙක් තමයි එතන හිටියේ. තව 3-4 දෙනෙක් උතන වැඩ කරා. උත්තර ප්‍රමාණයක් තමයි ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ රැකියාව කරන අය හැටියට හිටියේ. ඉතින් අද ඒක විශාල වෙනවා. මොකද එදා තියෙන තත්ත්වෙ නෙමෙයි. මම කියන්නේ අද විශාලයි කියන එක වැරද්දක් නෙමෙයි. මොකද හැමදේම එදාට වැඩිය විවිධ විෂයන් කරා ලොකු වෙනවා. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය විදිහට ඒ ආයතනය විශාල වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රිකට් බෝඩ් එකත් අද විශාල වෙනවා. මම කියන්නේ හදන්නේ මොන
අර යුගයේ තමයි මම ඉස්සල්ලාම පඩිපෙළ නැගගෙන උඩට ගියේ කියලා. ඉතින් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ තියෙන සංක දැන් එතන ඇහුව මේ වගේ 6-4 ඒවා දාන්න ලේසිද කියලා. අමාරු එකේවා දාන්න 6-4 ලේසි. එතකොට ඔය අමාරුනේ සනත් ජයසූරිය සහ රොෂාන් මහානා ඉතින් අර ලෝකේ ලොකුම පාර්ට්නර්ෂිප් එක දාන එක ඒක ස්කෝර් කරගන්න තමයි අපහසුම උනේ. නමුත් කිසි අපහසුයක් වුණේ නැහැ. ඒක ඇවි අපේ අය හින්දා එක බොක්කෙම වෙන නිසා. ඒක වෙන දෙන්නෙක් ගැහුවා නම් වෙන කට්ටියක් ගැහුවා නම් ලකුණු ටික අපි ඒක ටිකක් ගොඩ අමාරුවෙන් දාන්න. මොකද අපිට එදත් ගහලා ඒ වෙනකොටත් අපිට පළවෙනිම 350 450 ගහලා තිබ්බා ඉන්දියාවට. එහෙම තිබ්බා මේ එදා හවස් වෙනකොටත් එක විකට් එකකුත් අපේ ගිහිල්ලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක හැදෙන්නේ. ඉතින් අර අපේ අයගේ ලකුණු දාන්න අපි ආසයි. ඒකින්ද කවදාකවත් මම හිතන්නේ ලකුණු දෙන්නේ එහෙම අවස්ථාවක් තිබ්බ කියලා. ඔව්. එතකොට අර ඔබ කිව්වත් වගේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනස් වුණා වගේම දැන් මේ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන ලාභ උපයන මම හිතන්නේ එකම ආයතනයද මන්ද ඒ තරම් හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. එතකොට එවැනි වෙනස්කම් එක්කම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් සෑහෙන වෙනස් වුණා. දැන් නීති රීති වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයන්ට අවස්ථාවන් විවර වෙලා තියෙනවා. පිතිකරුවන්ට තියෙන අවස්ථාවන් වැඩි. ලකුණු සටහන්කරුවන්ගේ දැන් ඔබ කිව්වා වගේ අලුත් දේවල් නිර්මාණය කළා වගේම තවත් මොනවද සිද්ධ වෙච්ච වෙනස්කම් ලෝක මට්ටමින් ඇති වෙච්ච ප්‍රවණතා මොනවද ලකුණු සටහන්කරුවෝ? ලකුණු සටහන්කරුවන්ට ඉස්සරහට වැඩි ලෝකේ දැන් අපේ කියන්නේ විනිසුරුකරුවන් උනත් ක්‍රීඩකයන් උනත් කියන්නේ මේ මට්ටමට එන්න අපහසුයි. මේ මට්ටමේ රැඳී ඉන්න අමාරුයි. නමුත් ඒ මට්ටමේ ඉන්න ලේසි කියලා. ඒ කියන්නේ අද තියෙන මෙවලම් අද තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක රැඳෙන්න එතන ඉන්න ලේසි. එතනට එන්නයි අමාරු. ඉතින් අද තියෙන ක්‍රීඩකයන්ටත් තියෙන්නේ එන්න ලේසි ඉන්න අමාරු. දැන් අපිටත් තියෙන ලකුණු සටහන් කරුවන්ට ඉස්සර 952ක් ගහනකොට මම හිතන්නේ අපි ගාව හෑන්ඩ් ෆෝන් එකක්වත් තිබුණේ නැහැ. එතකොට අපි ওই මුල් කාලේ ස්කෝර් කරන අපි තැන් දෙකක මේ ලකුණු සටහන් කරුවා ඉන්න ස්ථාන ඉස්සල්ලාම අපි බලමුකෝ. මේ ලකුණු සටහන් කරුවන් ඉන්න ස්කෝර් බෝඩ් එකේ. තව ඉන්නවා මීඩියා එකේ. හරි? ඊට පස්සේ මේ ඈත කාලේ ජයන්ට් ස්ක්‍රීන් එක කියන එකටත් එක්කෙනෙක් යනවා. තව DL එකේ ඉල්ලන්නත් ස්කෝරස්ලා යනවා. මේ නමුත් අපි ටෙස්ට් මැච් එකක් ගත්තොත් අපේ යන්නේ 3 දෙනයි නැත්නම් 4 දෙනා. අපි කියමු 3 දෙනා යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මීඩියා එකට එක්කෙනයි ස්කෝර් බෝඩ් එකට දෙන්නයි. අපි මැච් එකේ ස්කෝර් කරලා ඉවර වෙනකොට මේ තාක්ෂණේ නැති කාලේ නමුත් ඔයා පේස් කරන බැට් කරන පන්දු 50 මගෙත් තියෙනවනේ මෙයාගෙත් තියෙනවා. අද මේක හරි ලේසි. රූපවාහිනී තිරවල වල තියෙනවා. ඕනෑම වෙබ්සයිට් එකකට ගිහලා බලත හැකි මොන හරි වැරදියක් තියෙනවනේ හදාගන්න. එදා එහෙම බෑ. ඒ යුගයේ ඒක හරි අසීරුයි. එහෙම එකක් හදාගන්න. මට හම්බෙච්ච පැරණිම මගේ මිත්‍රයා අශෝක චන්සේකර එයයි මයි තමයි මුල් කාලේ ගොඩාක් තරඟ වලට යන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්න රැට ඇවිල්ලා මේ ස්කෝප් දෙක ටැලි කරලා බලනවා මේක මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හෙට අපි දෙන්න හදාගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි එකකට එන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි අතර එහෙම ලොකු විශාල වෙනස්කම් නැහැ. අපි දෙන්න ඉන්නේ දෙතැනක. මුත් අම්පයා එකම සිග්නල් එක තමයි දෙන්නටම දෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක කියන්නේ. එතකොට අද ඒක පරිණාමවාදී වෙනකොට අද හරි ලේසි. අද මේ මෙවලම් ගොඩක් තියෙනවා. වෝකී එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපි අනිත් එක්කනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ශනිකව සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අද ඊට අමතරව දැන් ලංකාවේ මේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් කියනවා දැන් බොහොම ප්‍රචලිත වීගෙන යනවා. නමුත් ලංකාවේ ක්‍රිකට් පොත නිර්මාණය කරපු මම දැන් අවුරුදු 10ක ඉඳලා සොෆ්ට්වෙයාර් එක අපි මං කියවර ඇස්පෑ කියලා කම්පැනි එකක් එකතු වෙලා අපි ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරන ඒගොල්ලෝ තමයි මේක ඇත්තටම විශ්වකර්ම නිර්මාණය කරේ. මට ඒකට අකුරකින් හරි දායකයන් ලැබෙගෙන මම සන්තෝෂයි. මම තමයි ලංකාවේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකකින් ටෙස්ට් මැච් එකක් කරපු ලංකාවේ පළවෙනිම එක්කෙනා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවත් අර තාක්ෂණයත් එක්ක වෙනස් වෙනකොට දැන් අර අපේ ඉන්න සියලුම ස්කෝරර්ස්ලා අර මම නිර්මාණය කර පොත ස්කෝර් කරනවා මම විතර කැරෙන්නේ. දැන් ඩිජිටල් ක්‍රමයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ යවත් කාලින වීමත් ඉතාම වැදගත්. ඔබ කිව්වා වගේ අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වෙනස් වීමත් එක්ක ලකුණු සටහන් කරුවොත් ඉදිරියට යන්න ඕන. ඒ යමින් ඉන්නවා සහ ඔබ සෑහෙන දුරක් මේ වෙනකොට ගිහින් තියෙනවා. අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් වුණත් මේකෙන් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පාඩමුත් තිබෙනවා නේද? අර වෙනස්කම් වලට පසුබසින් නැතුව වෙනස්කම් එක්ක ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවකදී. එතකොට මේ දැන් ටිකක් බර දේවල් කතා කරේ මට හිතෙනවා අහන්න මේ
දැන් අර 952 තරගය ගැන මතක් කරපු හින්දා ඒ වගේ තරග රාශියකදී ඔබ ලකුණු සටහන් කරුවෙක් හැටියට ඉන්නේ නැතිනේ. මොනවද මතක තියෙන තරග? ඒ වගේ විශේෂ තරග ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරපු තරග මේ තරංකුවම මේ අර ලස්සන තරගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ 96 ලෝක කුසලාන් තරගයේදී රටවල් දැන් ලංකාවට එන්නේ නැහැ. දෙකයි ලංකාවට එන්නේ. අනිත් අය කියනවා ඔයගොල්ලෝ ගන්න අපේ බෝනස් පොයින්ට් උත් කියලා ලොකු එනම් කයිවාරුවක් එක්ක කියන. ඉතින් පළවෙනි තරගය පවත්වන්නේ කොළඹ SSC පිටියේදී සිම්බාබ්වෙත් එක්ක. ඒ මැච් එක ඒගොල්ලෝ 235ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ගන්න. ඒ කාලේ 235 කියන්නේ ලොකු සංඛ්‍යාවක්. අද 325ක් වගේ 300ක් වගේ ගන්න. ඕක අපේ අය මුලින් කඩු දෙකක් දැවී ගියා. ඒ කියන්නේ ජයසූරිය සහ කල්විතාන බොහොම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මම හිතන්නේ බිඳුවක්ද කොහෙද අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට දැවී ගියා. ගුරුසිංහ සහ අයිබවන් සුබ මධ්‍යහනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලේ හිත මිතුරනි වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ ටියර් A අවසන් මහා තරගය ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිරියේදී අද දෙවන දිනේ දිවාහාරයෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක වන්නට සියලු වැඩ කටයුතු සූදානම්. මේ වන විට පළමු ඉනිම ක්‍රීඩා කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිමට 98යි කඩලු 3යි දිවාහාරයෙන් අනතුරුව මාත් සමගින් දැන් විස්තර කතනයේ දිනේ ශුපේන්ද්‍රය ගැන අපි හඳුන්වා දෙමු. නිකිල් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. නදවි ලකුණු 48ක් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා වශයෙන් දැන් සෙනෙත් පන්දු 15කදී ලකුණු 2යි. ජෙහන්ට තරමක් දුරට සාර්ථක කරන හැකියාවක් ලැබුණු ලකුණු 31යි. අනතුරුව තමිදු සහ මල්ෂට එතරම් සාර්ථක කරන හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න පන්තියෙන් ප්‍රමුඛ තරණ ලකුණු 33කට කඩලු දෙකක් ඊට අමතරව මලිත් පන්දුවර දෙකකදී ලකුණු දෙකකට එක් කඩුලක් තවා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේදී අප දකින දෙයක් තමයි යම් විදිහකින් දැන් රිච්මන්ඩ් ඉනිම ඔවුන් වෙනස්ම ආකාරයකින් පිවිස් තරගයට පිවිසෙන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද වෙනදා අපි දකිනවා රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම පිටිකරන්නේ තරමක් ආක්‍රමණශීලී. නමුත් ඊට සාපේක්ෂව මේ දිනේදී ටිකක් වෙනස් මේ තරග සාරාංශය. ඔව් විශේෂයෙන් නිකිල්ගේ ඉනිමේ මුල් කාර්තුවට වඩා මේ අවසන් සැසිය වන විට තරමක් ඔහු ආක්‍රමණශීලී ලෙස පන්දු පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන්නට උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 105ක් පිටුපසින් ඉන්නවා. ප්‍රථම ඉනිමේදී ට්‍රිනිටි විද්‍යාලය ලබාගත් ලකුණු 203ට එරෙහිව. මුල් ඉනිමේදී ලකුණු 203ක් ලබාගත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය කණ්ඩායම මේ 203න් ඉලක්කය තමයි මොවුන්ගේ පළවෙනි සැලැස්මට අවශ්‍ය පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තොත් තරගයට හොඳින් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ දින 3 තරගයක් නිසා පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයකට යනවා නම් මේ කණ්ඩායම් දිත්තේ තිබෙන දක්ෂතා අතරින් බැලුවාම කණ්ඩායම් දෙකම එකම මට්ටමක සිටින කණ්ඩායම් දෙකක්. ඔව් විශේෂයෙන් ප්‍රථමෙන් පන්දුවට පහර දුන් කණ්ඩායම ලකුණු 203ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවට දැවී ගියාට පස්සේ තරගය පිළිබඳව විශාල බලාපොරොත්තුවක් සහ තරගයට වෙනම හැඩයක් එක්කව කරනවා නම් මේ කල හැක්කේ දෙවනුවට පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායමට. මොකද ඔවුන්ව ලකුණු 100කට වඩා අඩුවෙන් දවා ගැනීම කළ යුතුයි පන්දු යවන කණ්ඩායම. ඒ අපහසුයි. එහෙමනම් දැන් මෙතනින් එහාට දැන් ඔවුන්ට පෙනෙන මාන්නයට ජීරය මාරු කළොත් තමයි මේ තරගයේ තීරණයක් පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවක් තබාගත හැක්කේ. එහින්දා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තමයි තරගයේ හැඩය පිළිබඳව දැනට අවස්ථාව තිබෙන්නේ නිර්මාණය කිරීම සඳහා. දිවාහාරයෙන් අනතුරුව යොමු කරන ප්‍රථම පන්දුව යොමු කරන්න සූදානම්. මමත් පන්දු යවන්නේක කැඳවන්නේ අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් මලිත් තරමක් පායිනට බරයි පන්දු යැවීම. මලිත් රත්නායක ප්‍රථම පන්දුව වයිට් පන්දුවක් හැටියට ක්‍රියාත්මක කරනවා. පැහැදිලි බලන පන්දු පිටිය අපි බලමු දකින්න පුළුවන්කම තිබ්බොත් පායින දෙසින් පන්දු රකින්න 6 දිනක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඔහුට එරෙහිව පන්දු යවන විට මෙන්න පෙර පන්දුව දිවාහාරයෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රථම පන්දුව. මලිත් රත්නාගේ පන්දුවේම අපි සඳහන් කරමු ගැන. එවරත් පායිනට බරයි. හොඳම පන්දුවේම කඳුළු 7ක් එක් ඉනිමක් තුරදී. ඒ වගේ පන්දු යවන්නේ මෙදිගෙන් කැඳවීම ප්‍රමාදවාදක වෙන සැකයකුත් තියෙනවා. පැහැදිලිවම ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ දුට්ටු විමසා බැලුවා. මොකද මම පෙර දිනේ තරගය නොසිට නිසා බැලුවා මේ ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරය. එයි මෙහුව ඒ තරම් ප්‍රමාද වුණා. විශේෂම කාරණාව ඔහු පැමිණි විගස දවාගත්තේ මල්ෂතර ප්‍රතිව
ඔවුන්ට අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල. විශේෂම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ සැලසුම් මාල්ෂ වටා සෑහෙන විදිහට සකස් වෙලා තියෙන්නට ඇති. මොකද තරගයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් මාල්ෂ තරපති කියන්නේ. ආහා අසන්න අවස්ථාවක්. ඒත් එකම මනුෂ්‍ය ටිකක් ඉක්මන් වුණා වැඩිද සහ විශේෂයෙන් ඔහු දැන සිටියා තව පන්දුවාර කිහිපයකින් පසුව දිවා ආහාරය සඳහා තරගය නතර කරනවා. එවැනි විටක පිටිකරුවෙක්ට තිබුණ යම් වාක්‍යයක් ඒ මොහොත ටිකක් අර පරිස්සමෙන් පරිහරණය කොට ඊළඟ නිමේෂයේදී ඊළඟ සැසිය සඳහා සූදානම් වීමට. ඒවර තරමක් පායින්නට බරයි. විශේෂයෙන්ම දැන් මාල්ෂ වගේ ක්‍රීඩකෙක් කිව්වහම අවස්ථාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක්. මොකද අත්දැකීම් එක්කම ඉස්සරහට අපි ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් මීටත් වඩා වගකීමක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි කණ්ඩායමක් විදිහට ඉස්සරහට යනකොට. පෙර පහර මං හිතන්නේ ඒ පහර එල්ල කිරීමත් එක්ක පන්දු යවන්නා තමයි සතුටටපත් වෙන්නේ. පන්දු රකින්න 6 දිනක් රඳවාගෙන ඔහු පායිඩ දෙසින් එන්නෙම මේ ස්වීප් පහර ඔවුලවා එල්ල කරවන්නටම තමයි. ලකුණක් ලබා ගන්න ඉවරත් ඉඩක් නැහැ. ඒ තරම්ම පන්දු රකින්න ඉන්න මොහොතක අවධානමක් අරගෙන ස්වීප් පහර කියලා කියන්නේ බොහෝ අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි පහරක්. ලකුණු 48ක් නිකිල්ට මේ වන විට. මේ හැබැයි නිකිල් ස්වීප් පහරට සෑහෙන ප්‍රිය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂම අපි දුරවද මේ වේග පන්දු යනට එරිව ක්‍රීඩා කරද්දිත් පායින්න පැත්තෙන් නිකිල් හොඳින් ලකුණු අතරට පිවිසියා. පුල් පහර එහෙම ඉතාම හොඳින් සෑහෙන ඉෂාවයකින් එල්ල කරන ක්‍රීඩකයෙක්. බොහෝ ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා ලෝකයේ පුරා එවැනි. මම ඊළඟ පන්දුවරේදී කියන්නම්. ඒකට තියෙන හොඳම උදාහරණයක් සෞරව් ගංගුලි. හොඳ පන්දුවක්. කෙසේත් හානියක් නැහැ. පන්දුවරේ අවසන් 39යි ලකුණු 100යි. The Dialogue Big Mac Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the ThePapare TV HD, Dialogue View app and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialogue, the future today. SSC පිටියට සජීවීව ඔබ නැවතත්. ලකුණු 100යි කන්ලු 3යි පන්දුවාර 39ක නිවාව අපි පෙර පන්දුවාරේදී විශිෂ්ටයක් ගැන කතා කරා. සෞරව් ගංගුලිගේ පිටිකරන විදිහ දිහා බැලුවාම ඔහු පිටේ ඉන්නේ පහරවල් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. පා ඉන්න දෙසින් විශාල පහරවල් ඇති ක්‍රීඩකයෙකු නොවේ. ඔහුට සමහර වෙලාවට ලකුණු නැති වුණාම ඔහුට පිටේ ඉන්නට එල්ල කරන්න බැරුණාම ඔහු කඩුල්ල විවෘත කරමින් ඉදිරියට පනිනවා. මතකයේ පොඩ්ඩක් විමසලා බලන්න. සෞරව්ගේ පහරවල් තිබෙන්නේ මෙන්න නව පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තරණ විමල ධර්ම. ඒවර තරමක් පිටින් පස්පස පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් වේගයෙන් ලබා ගැනීම සාර්ථකයි ලකුණු 4ක්. ඒක දිවා ආහාරයෙන් පසු පිටිකරුවාට දුන්න අතුරු පසක් වගේ. මොකද පන්දු රකින්න විශාල ප්‍රමාණයක් නෑ. ඒ කලාපේ හතරේ සීමාව බියසත් කිසිවෙක් නෑ. එහෙම තිබෙදී පිටින් පන්දු පතිත කළේ කෙටි පන්දුවක් හැටියට. ශ්‍රම තරගයට ප්‍රවිෂ්ට වෙනවා නම් මෙවැනි ආකාරයේ අවස්ථා තුලින් ලකුණු කණ්ඩායමට එක් හසු කරන්නට ක්‍රීඩකයන් අවස්ථාව ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. යම් විදියකදී දඟපන්දයන් නම් හොඳින් තනතිරුවේ භාවිතය ලබාගෙන තිබුණා. හොඳ පන්දුවක් පැහැදිලි. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. සෙනෙත් සෑහෙන අසිරුතාවයට පත් කරන්න සමත්කම් දැක්වුවා. තරණ තමයි මේ වෙන විට තරගයේ ප්‍රධානත පන්දුවන ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලි ඉලක්කය පිට පැමිණෙන මාර්ගය තරම් සාර්ථකුනේ නැහැ. එබ්‍රස් ලොක් ස්වීප් පහර පිටතට බලගෙන ක්‍රීඩා කිරීම සාර්ථකයි. ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 6ක්. මම කැමති මේ විදිහට. මොකද මා පෙරත් කිව්වා මේ තරගයේ යම් හැඩයක් නිර්මාණය කරනවා නම් ඒක කරන්න පුළුවන් දැන් පන්දුවල පහර දෙන කණ්ඩායමට. ඉතාමත්ම හොඳින් මැදින්නේ පන්දු. ඔය බලන්න දැන් අපි පහර එල්ල කළාම ඉතාමත්ම හොඳින් යනුවෙන් සඳහන් කරන මැදින්නේ පතිතුණු පන්දුවල පහර එල්ල කරේ. ඔක වැරදිලා විකට් එක යදුනා නම් මැදින්නේ කිලින් පතිතුණු පන්දුවට හරහාට පහරක් එල්ල කරන්න පිටිකරව වැරදි පහරම තෝරාගත්තා කියන අර්ථකථනයටත් අපි යනවා අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මේ වාර්තා වුණු ප්‍රථම 6 පහර. ඒ පහරේදී විශ්වාසය වැදගත්ම දේ. ඔහුට විශ්වාසයක් තිබුණා. පායන්න දෙසින් මේ පහර සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රීඩා කළ හැකි කියන කාරණේ. මොකද සෙනෙත් තාමත් පන්දු 18ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. නිකිල් පන්දු 113ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා.
දැන් මේ පන්දුවාරයේ ලකුණු 10ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පිටිකරුවන්. 40 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ලකුණු 110යි. තරණ යොරත් පිතිකරුවා වෙතට පන්දු යැපසිකන් විශේෂයෙන්ම දිනේශ දැන් අපි සඳහන් කරොත් පන්දු යවන්න වෙනස් කිරීම හොඳ මට්ටමක පවත්වා ගත්ත ට්‍රිනිටි විද්‍යාලයේ නායකයා මොකද යම් විදියකින් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණත් පන්දු යවන්න වෙනස් කිරීම අවස්ථානෝචිතයි. අනිවාර්යයෙන්. මොකද අවශ්‍ය මොහොතේදී අවශ්‍ය පන්දු යවන්න පැමිණෙන්නේ නැති වුණොත් සිදුවන්නේ සම්පූර්ණ වාසිය පිතිකරුවා වෙතට යොමු වීම. මන් ලකුණකට උත්සාහ කළා කෙසේ වෙතත් හරවා යවනවා නැවත වතාවක් නිකිල් වඩාත් හොඳින් දැක්කා එතන ලකුණක් නොමැති බව නිමව දකින්නේ 40 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 110ක් ලකුණු පූර්ව මත. කසේ 10 කන්ලු 3යි පන්දුවාර 40ක නිමාව. නිකිල් නොදවි ලකුණු 48ක් සෙනෙත් නොදවි ලකුණු 12ක්. යලිතරක් මලිත් රත්නායක පන්දු වීමට. මලිත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ගුවනට මුසු කරන ක්‍රීඩකයෙක් බය නැතුව දඟ කැවීම ඔහුගේ මූලික උපාය. විශේෂ දිනේශ දැන් අපි කතා කරන්න ඕන කාරණයක් තමයි මේ අවසන් මහා තරගයට දින 3ක සඳහා අවස්ථාව ලබා දී මොකද දෙදින තරග රටාවෙන් තුන් දින තරග රටාවට ක්‍රීඩකයන් අනුගත වෙනවා කියන්නේ තරමක් දුරට වෙනස්ම අත්දැකීමක්. ඔව් ඒක විශාල අත්දැකීමක්. මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ධාරිතාවය කොයිතරම් දුරට තියෙනවද කියන එක හඳුනා ගන්න හොඳ අවස්ථාවක්. සහ මේ තමන් මෙතනින් එහාට මේ පාසල් සමයේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ අවසන් වසර විය හැකි මෙතනින් එහාට වුන් එන්නේ ආයේ පාසල් කියන අත්දැකීම උන්ට නෑ. උන් එන්නේ ඊළඟට ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර කියන තැනට. එතනට යන්න නම් මේ පෙරහුරුව හරි වැදගත්. ඒකට පායින් දෙසට පැමිණෙන යලිත් තරක් ස්වීප් කිරීම එක ලකුණයි. පායින් ඉන්න තමයි ලකුණු වලට එන්නේ නිකේ. ඒ කියන්නේ ඉතින් පන්දු එන්නේ පායින් දිහාන්න ලකුණු ලබා ගන්න විදියකුත් නෑ. මොකද සාමාන්‍ය පිටේ ඉන්නේ පන්දුව තිබුණොත් පායින්ට හරවා එල්ල කළ හැකියි. හැබැයි පායින් පන්දුව එල්ල කළාට පස්සේ වෙන දෙයක් වුණාවේ පාර එල්ල කිරීමේ හැකියාව තියෙන පායින් දෙසින් පමණයි. ඒක වෙනස් කරනවා නම් වෙනස් කරන්න ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් වගේ පිටිකරුවෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොහෙන් ආවත් Tamanට අවශ්‍ය තැනට ගහන විදිහ. හැබැයි එවැනි ක්‍රීඩකයෝ ලෝකේ හැමතැනම නැහැ. ටිකක් වෙනස් විදිහට හිතන්න ඕන. ඔව්. 1-1-1-3යි. 111ට කඩු 3යි. තමත් හොඳ ආක්‍රමණශීලී පිටියක් සකසනවා. දේවා විවේකී අතරතුරදී හොඳ උපායන් ඔවුන් පරිකල්පනය කොට තිබෙනවා. පේනවද කඩුළු රකින්නාගෙන් ලැබෙන උපදේශය. ඒකන පන්දු දිග වැඩි පිට අසලට වැඩි තව මදක් කොට කළ යුතු බව තමයි ඔහුගේ අදහස. ඒකට තරමක් පිටින් කඩුළු රැකීම ගැන සඳහන් කරොත් කඩුළු රැකීමට ඉතාමත් හොඳ ඉක්මන් බොහෝම අපි දකිනවා චිත්ත විද්‍යාලේ කඩුළු රකින්නාගෙන ඔහුගේ පායින්න දෙසට පිටින් දෙසට හොඳින් අතිරේක ලකුණු ගලා යන්නට වැඩි වශයෙන් ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. මේ ළඟදී දකුණු පළාතේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමකට ගියා විස්තරගතනය සඳහා. පසුව කතා කරමු. ඕවර 41යි තවමත් 111 මත. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. SSC පිටියට ඔබ සජීවීව පන්දුවර 41යි ලකුණු 111යි. අවයි සරුදු 19 වෙනි අන්තර් පාඨශාලීය ඒ කොටසේ අවසන් මහා තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ නුවර ත්‍රිතීය විද්‍යාලයේ සමකින් කල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම් අතර. රිච්මන්ඩ් කියලා කියන්නේ පහුගිය කාලේ පුරාම ක්‍රීඩකයෝ හදන මහා තැනුම් ගාරය. නැත්නම් ෆැක්ටරි එක හැටියට වැඩ කටයුතු කරපු තැන. ශ්‍රී ලංකා නායකයින් දැන් හැමදෙනාම ඉන්නේ වර්තමාන නායකයින් ඉන්නේම රිච්මන්ඩ් නියෝජනයන් හැටියට.
ඒ වගේම දක්ෂතා අතර සිටින ක්‍රීඩකයන් කමුදු මෙන්ඩිස් මතක් වෙනවා ඉහළින්ම. එයා පසුගිය මාසේ ICC ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා. ලෙහිසි පහසු නෑ වසර ගණනාවකට පසු කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා ඒ වගේ සම්මානයක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ දක්ෂතා අතරට එනවා කියන්නේ. කමුදු මීට කලින් එන්න නියමිතව හිටපු ක්‍රීඩකයෙක්. බෑට් කාඩ් පහර පන්දු යොමුව කෙලිම ස්වීපර් කවර් වෙත ආර්ධ ශතකයට හිමිකම් කියනවා එවර නිකිල්. විශිෂ්ට ඉනිමක් සෑහෙන හොඳ දරා ගැනීමක් හොඳ හසුරුවා ගැනීමක් හොඳ අර්ධ ශතකයක්. කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වූ ඉනිමක් එක් අවස්ථාවක් තුළදී ලකුණු 60කට කිසිවෙක් නොදෙවී ඉනිම තිබ්බා. ඉන්න අනතුරුව 93ට 3ක් වගේ තත්ත්වයක සිටියේ. එතනින් එහාටත් නිකිල්ගේ ස්වරූපය වෙනස් කරගත්තේ නැහැ. ඔහුගේ ඉනිම ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වා ගත්තා. පන්දු 118කින් ක්‍රියාත්මක කරන 4 පාරවල් 6ක් අන්තර්ගතයි නිකිල්ගේ මේ ඉනිමට. මේ වයස් කාණ්ඩයේදී මේ ඉවසීම කියලා කියන්නේ මොකද අවුරුදු 18 19 කියලා කියන්නේ ඉවසීම ටිකක් අඩු කාල සමයක්. ප්‍රතිවාදීන්ගේ ඕනම වචනයකට වහ ඇවිලෙන්න පුළුවන් කාල සමය. නමුත් ඔහු කිසිවක් ඔහු වෙන්නේ වගක්වත් නැතුව හොඳ හසුරුවා ගැනීමක්. මේ තරම් පන්දු සංඛ්‍යාවක් පන්දු 118ක් ඒක ඔහුගේ ධාරිතාවය පිළිබඳව හොඳ නිදර්ශනයක්. විශේෂ ශාරීරික යෝග්‍යතාව මේ තියෙන දැඩි 10 දැඩි අවරශ්මියත් එක්ක ලෙහෙසි පහසු නැහැ. මෙත් පරවන පන්දු සංඛ්‍යාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටිනවා කියන එකත් පිතිකරුවෙක්ට. ගාල්ලේ ක්‍රීඩකයන්ට ඒක එහෙමනම් මහනුවර ක්‍රීඩකයන්ට කොහොමද? හැබැයි මේ දවස්වල අපරාධ කියන්න බෑ. කාටවත් එහෙම වෙනසක් නැතුව ලංකාවේ හැම තැනටම ගිනි ගහන රස්නේ. පන්දු පන්දුවක් තවත් පන්දුවාරයක නිබව 112යි කණ්ඩු 3 රිෂ්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තව එක පන්දුවක් ඉතිරි. තව එක පන්දුවක් ඉතිරි. මේ පන්දුවාරයේ තුල සෙනෙත් මේ පන්දුවාරෙන් පසු අප කතා කරමු. මේ අවසන් පන්දුව. ස්ථානගත කිරීමේ තාමත් හොඳින් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසට බලමු. 4 සීමාව වෙත යන ගමන් මඟ පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් පැමිණියා. කිසිවෙකුට හැකියාවක් නැහැ. ඒ දෙදෙනාට වඩා පන්දුව ඉක්මන් ලකුණු 4කින් පන්දුවාරය නිමා කරන්නේ. දැන් 116යි කඩලු 3යි. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. කසිදාසේ කණ්ඩු 3යි නිකිල් ජයවීර මේ දක්වා අපිට කතා බහ කරන්නට අවශ්‍ය පදනම සැකසූ ක්‍රීඩකයා පිටිකරණයේ පැත්තෙන් නිකිල් හොඳ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මා පෙර කිව්වා කරට ඔහු මේ ස්වීප් පාරට කොයි තරම්නම් ප්‍රිය ක්‍රීඩකයෙක්ද කියන එක වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි. මේ අර්ධ ශතකයේ කරා ගිය ගමන් මගේ මුල් පහරවල් සියල්ලම තිබුණේ පායින දෙසින් එල්ල කළ ස්වීප් පහරවල්. ඊට අමතරව අනිත් එකත් පායින දෙසින් තමයි පුල් පහරකින්. විශේෂම මේ ඉනිම තුරදී නිකිල්ට තවත් ස්ථාවර වෙන්න පුළුවන් නම් අනෙක් ක්‍රීඩකයන්ටත් විශ්වාසය ඇති වෙනවා. ඊළඟට පැමිණෙන පිටිකරුවන්ට මේ තනතිරෝ යමක් කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය ගොඩනගෙන්නටත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. නිකිල්ට තවත් ලකුණු අතරට පිවිසෙන්න පුළුවන් නම් මේ තනතිරෝ තුල. දැන් පන්දුවර 42යි. ඔවුන්ගේ ඉනිමට තවත් පන්දුවර ඉනිමකට 90ක් නිසා තවත් තිබෙනවා 48ක්. පාරක් කෙල කරන්න උත්සාහ කළේ ආම පන්දුව අත හරි හැටි කියවුවාද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. පන්දුවේදී ගියා කඩුල රකින්නවා වෙත මලිත් මේ පන්දු යවන්නේ. ඊට පස්සේ තව පන්දුවර 48ක් තියෙනවා නම් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා මෙතනින් එහාට දැන් ඕනේ ඉන්නේ ආරක්ෂිත ස්ථානයක. බය නැහැ. කිසිම අවධානමක් නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. ඒ හින්දා තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා නම් ඕන් තමයි ජීරේ මාරු කළ යුතුව තියෙන්නේ. ප්‍රධානම සැරස්ම අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මුල්ලිනිමේ වාසිය ලබා ගන්නට බවුන්ට තවත් කණ්ඩු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉතිරිලා තිබෙනවා. කණ්ඩු 3ක් පමණයි දැවි ගොස් තියෙන්නේ. එතනින් එහාට එන්නට අවස්ථානුචිතව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පසුපස පාදයෙන් පන්දුව තල්ලු කරා. එක ලකුණක් නැහැ. ලකුණක් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඊළඟ අවස්ථාව වන විට ප්‍රතිවාදීන්ට වඩා ලකුණු 150ක්වත් ඉස්සරහින් ඉන්න පුළුවන් නම් 100ක් අඩුම තරමේ. හොඳ 100ක් ඉදිරියෙන් ඉන්න නම් ලකුණු 300ක් වාර්තා කළ යුතුයි. ස්වීප් පහර පන්දු යනවා කිරීම ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කැලේ කලාපයේ වෙත. ඔහු දන්නවා තමා ලබා මේ ස්වීප් පහර එල්ල කරවාගෙන වරදකට තමයි මේ පොළඹව ගන්න හදන්නේ කියලා. හැබැයි ඔහුට ඔහුගේ ස්වීප් පහර පිළිබඳව සැහැණ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඔහු බය නැතිව පහරට යනවා.
තමන්ට හොඳින්ම ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් පහර ගැන තියෙන විශ්වාසය වැදගත්. මොකද යම් යම් අවස්ථාවලදී ප්‍රතිවාදීන් එතනින්ම ඔහුව මුලා කරන්න උත්සාහ කරා අපි දුටුව අවස්ථා කිහිපයකදීම. නමුත් නිකිල්ට ඉනිම පුරාවටම ඔහු පැමිණි ගමන් මඟ තියෙන විශ්වාසය අඩුවක් නැහැ. පන්දු යවන්න ඉක්මන් වෙනස්කම් වලින් ආවත් මොන මට්ටමක හිටියත් නිකිල්ට ඔහු ගැන විශ්වාසයි. කරුවා වෙතට පන්දු යෑම සිදු කරා. සෙනෙත් මේ විදිහට පාදයේ ඉදිරිය සෑහෙන ඉදිරියට නැඹුරු කිරීමේ තමයි හොඳ ධනාත්මක කාරණාවක්. කලින් පන්දු වාරයේදී මලිත් ඉදිරියේ ඔහු පාදයේ තරම් ඉදිරියට ගෙන ආවේ නැහැ. යම් කිසි දෙයක අතපසු වීමක් වෙන්න තිබුණු ඉඩකඩ වැඩි. මලිත් අන්ත දෙකටම පන්දුව තඟ කවනවා. ඒ හින්දා පන්දුව වැටෙන තැනටම කකුල ගෙනල්ලා පන්දුවට පහර දෙන එක තමයි මලිට එරෙහිව මුහුණ දෙනකොට සෙනෙත් කළ යුතු හොඳම උපාය බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. මොකද නිකිල් හරහට පහරවල් කරන ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් සෙනෙත් ඒ තරම් අපි දුටුවේ නෑ මේ පන්දු 29ක තුල අපිට ඔහු ගැන තියෙන කියවීම ඔහු එවැනි හරහට පහරවල් එල්ල කරන ක්‍රීඩකෙක් නෙවෙයි. එහෙනම් ඔහු පන්දුවේ පතිතයට තමන්ගේ පාද හසුරව ගන්න අනිවාර්යෙන්ම උත්සාහ කළ යුතුයි. බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර ෂෝට් එක්ස් රක්කව කලාපේ ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර 43ක නිමාව 117යි කඳුළු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. 117යි කඳුළු 3යි පන්දුවර 43ක නිමාව ස්ථානයට වන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම අපි කතා බහ කරන්න ඕන තවත් කාරණයක් තමයි දකින ආකාරය. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගත්තාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක් සිටින කණ්ඩායමක් සඳහන් කරන්න කැමතියි. දැන් මාල්ෂ තරුපති ඊට පස්සේ කවිඳු ඉඳුර මේ යූරි කොත්තිගොඩ වැනි ක්‍රීඩකයන් ගැන පසුගිය කාලවකවානුවේ වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක් වුණා. මොකද මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ තියෙන අර ස්වාභාවික ක්‍රීඩා රටාව හොඳින්ම මේ තේරුම්ගෙන මේ ක්‍රීඩකීන්ට ඒ තරඟවල හොඳින්ම ක්‍රීඩා කරන්න අවශ්‍ය පසුබිම මේ පුහුණු කරන සකස් කරලා තියෙනවා. උන්ට නිදහස් මානසිකත්වය හදලා තියෙනවා. ඒ හොඳ සලකුණක් විශේෂ පුහුණුකරුවෙක්ගෙන් ලැබෙන්න ඕන දායකත්වය අතරින් හොඳ සලකුණක් විදිහට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔව් පැහැදිලිවම පන්දුවේ වෙනසක් මනුල කරුණාර කුලරත්නව කැඳවන පන්දුවේ සඳහා මීට පෙර ආතු පන්දුවර 7යි ලකුණු 15යි කඩලු තවා ගන්න ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවර 3ක් ක්‍රියාත්මක කළා. පන්දු පිටියේ අර කලින් දඟපන්දය වන්නාට එරෙහිව තිබුණාට වඩා මදක් විසිරුව හැර තිබෙන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. විද්‍යාමාවත දෙසින් පන්දු යවන්නේ. එතරම් විශාල වේගයක් නෙවෙයි ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුව ඇතුළේ නම් තිබුණේ. තරමක හිමින් කොහෙද මගේ හරි තැන කියලා ඔහු ගවේෂණය කරන්න යොමු කළ පන්දුවක්. නිකිල් මේ පිට කොයි කාලෙදන්ද භාවිතා කරන්නේ? පෙර රජ දවස බ්‍රහ්මදත්ත රජුගේ කාලේ සිට වගේ. මම කියන්නේ ඒකේ තිබෙන සලකුණුත් එක්ක ඔහු සෑහෙන මේ පිටත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා. අර ඉරිගොත් වයස අවුරුදු 19න් පළ තරඟ මාලාවෙම මේ පිට වෙන්නේ භාවිතා කරන්නට ඇත්තේ. හැබැයි ඔය ඒ තියෙන හැඩරුවට හැටියට නම් මට දෙනවා 17න් 15ක් ක්‍රීඩා කරන්න නැත්තේ පිටෙන්. සමහරු ඉන්නවා එහෙම. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මතක නම් මෙවැනිම ආකාරයේ පිටක් තමයි භාවිතා කළේ අසංක ගුරුසිංහ. ඔහුගේ පිටෙත් මේ වගේ තමයි හැම තැනම රතු පැහැ තිබුණා මිසක් වෙන කිසිවකට ඉඩක් තිබුණේ නැහැ. වම් යුරේ දේශපාලනයට ගෙනල්ලා බලමු පිටක්. තනි රතුයි. දැන් තරමක් පිටිකරුවා වෙතට. ඔහු හොයනවා. පළවෙනියම කිරීමේදී ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ හරිය තැන කොතනද නෑ මුණ ගැහුනේ නෑ. දැන් ඔහු දැන සිටියා නෑ මම ඉතර දුරින් දාලා හරියන්නේ නෑ. මට තව කඩුල්ල දිහාට යන්න ඕනේ. උත්සාහ කළා. උත්සාහය සාර්ථකයි. සම්පූර්ණ සාර්ථක නෑ. සමහරවිට ඊළඟ පන්දුවේදී ඔහුට ඉලක්කය මුණ ගැහි. යම් විදියකින් පිටිකරුවා පිටේන්නේ පිටට යන විට නිතරම නිදැල්ල යාමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා නම් කඩුළු මතට පන්දුවේම සිදු කරහොත් හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඔව් දැන් පහරකට පිටිකරුවාට ඉඩකට සැලසෙන ලෙස පන්දු යොමු කළා. ඒ තමයි හරි වටිනා කාරණාවක්. මනුල කියන්නේ Taman
උත්සාහ කරමින් ඉන්නේම හරි පතිතයක් හොයාගන්න. ලයින් එකයි ලෙන්ත් එකයි හරියට හොයාගන්න. ඔහු ලයින් එක හොයාගත්තා. දැන් හරි. ඊළඟට තියෙන ලෙන්ත් එක පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක්. විශේෂම වේග පන්දුවන්නක වුණාම අනවශ්‍ය වේගයකට වඩා ඉලක්කය සහ පතිතය. ඔව්. ඒ කියන්නේ වේග පන්දුවන්නේකට වේගය අත්‍යවශ්‍යයි. වේගය නැත්තම් වේගය අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. හැබැයි වේගයත් එක්ක තියෙන්න ඕන හරි තැන. හඹා ගොසින් පහරක් එල්ල කරන්න ගත්ත උත්සාහය කඩු රකින්න තරමක විශ්වාසයෙන් කරන්න ඉල්ලීම. හැබැයි ඔහු විතරයි උදව්වටවත් නෑ කිසිවෙක්. කඩුල බිඳ හෙලන්නට මෙන් මනුල යම් උත්සාහයක් ගත්තා. මෙන්න පෙර පන්දු පුනරූපණය. සෑහෙන ඇතයි. ඇයි වෙන පන්දුවක් හඹා ගියේ කියන එක නම් ප්‍රශ්නාර්ථයක්. මේ පන්දුවේ පසුව සිදු වුණු දේත් අපිට නරඹන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා පුනරූපණ ඔස්සේ. පොදු ප්‍රේක්ෂක දැක්කේ නැහැ මොකක්ද එතන වෙන්න ගියේ කියලා. පොඩි දෙයක් වෙන්න හැදුවා එතන. පොඩිත් නෑ ඒක. ඒක ලොකුවට බලපාන්න පුළුවන් රිච්මන්ඩ් දැස. අනිවාර්යෙන්. බැට් කට් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ වෙතයි. ලකුණකට නැහැ ඉඩක්. පන්දු වාරේ නම් නෙමයි. ලකුණු 117යි. මෙයාගේ රෙන්ඩකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන්න. මෙයා ඇවිල්ලා වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. එකසිය 17යි කන්ලු 3යි පන්දුවර 44ක නිබාව. සෙනෙත් පන්දු 30ක දීනතු වී ලකුණු 16ක්. නිකිල් මේ දක්වා රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ අපට කතා කරන්නට ඉනිමක් නිර්මාණය කරුව පිතිකරුවා පන්දු 128කින් නොද වී ලකුණු 51ක්. හොඳින් පාලනය කරපු ටෙස්ට් ඉනිමක්. මොකද අවධානම අර ඔල් සපත්තු දාගෙන අඩු සපත්තු දාගෙන ඒ දණ්ඩ යනවා වගේ පාලම මතින් යන්න ගිය තිබුණු කලාපය ඔහු දැන් පසුතර අවසන්. ඒ තැනට සුව පහසු අරගෙන ආවේ නිකිල්ගේ ඉනිම. මොකද යම් විදියකින් පන්දු යවන්නන් තරගයට අවතීර්ණ වුණොත් මේ තන තීරුවේ සහයෝගය ඒ දෙසටම යන්නටත් පුළුවන්. ඒකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. කඩුළු බිඳ වැටීම. ඒක එහෙම වෙන්න නොදී 60දී 66දී 93දී කඩුළු බිඳ වැටෙද්දී තමන්ගේ පැත්ත ඔහු ආරක්ෂා කරගන්න සමත්කම් දැක්වුවා. පෙර පාදයට පතිත වන තැනටම පාදය ආරක්ෂාකාරී සිනිත්. තාම හොඳයි සිනිත්ගේ මෙයාව මේ පෙර පාදයට මේ ආකාරයෙන් පැමිණියේ. මොකද පෙර වතාවකදී මා දුටුවා ඔහුගේ අර යාන්ත්‍රමින් ගැලවී ගිය පිත්ත ළඟින් කඩුල අසලින් ගිය පන්දුව ඔහුගේ පාදයේ මදක් විතරයි ඔහු ඉදිරියට අරගෙන ආවේ. තාම හොඳින් පන්දුව ඇතුළතට රැගෙන නවෙන්න බලන්න. එක වරම පිතිකරුවා දෙසට පන්දුවේ පිරීම දඟ කැවීමත් එක්ක එන්නේ. ඒක තමයි පිතිකරුවා වරක් දෙවරක් සිතන්නේ මේ ක්‍රීඩකයාට මුහුණ දීමේදී. පිටිනට පිටයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවර පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර. ඔහු නිරන්තරයෙන් මතක තබාගත යුතුයි මේ පන්දය වන්න. අන්ත දෙකටම දෙපැත්තටම පන්දුව එහෙම කරන්න සමත්කම් දක්වන පන්දය වන්නේ කියන කාරණය. ඒවට තරමක් පිටින් උත්සාහයක නිරතව පන්දු නතර කරන හොඳ උත්සාහයක් ඒ අතරතුර. උත්සාහය සාර්ථකයි. හැබැයි මට විශ්වාසයි පිටිකරුවා මේ දිහාවට නොවේ පහර එල්ල කළේ. තරමක් මෙහායින් පන්දු ඇදී ආවේ. මොකද ඔහු උත්සාහ කළේ ස්පීපර් කව දෙස බොහෝ වෙලාවට පසුපසට යමින් පහර එල්ල කරන්නේ දෙසට. එන පෙර පන්දු. නමුත් වාසනාවන්ත තැනකින් පන්දු ස්ථානගත වුණා. හොඳ පන්දු රැකීමක්. ශේම අපි සඳහන් කරොත් මේ රිච්මන්ඩ් ඉනිමේදී ඊයේ දිනේදී ආරම්භක පිතිකරණයේදී එක් උඩ පන්දුවක් මගහැරුණා. ඉන් අනතුරුව තවත් උඩ පන්දු දෙකක් අද දිනේදී මගහැරුණා. නමුත් ප්‍රථම කඩුව දැවියාමෙන් අනතුරුව තරගෙන් හොඳින් ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා. ඉවර පායිනට බරයි තරම් දුර්වල ඉලක්කයක්. කෙසේ වෙතත් පන්දුව 4 සීමාව වෙත අතිරේක ලකුණු 4ක් කණ්ඩායමට එක්වසු වන්නේ.
මේ අවසන් ශේෂ පත්‍රය හදද්දී සෑහෙන තදින් වයිඩ් ලකුණු 5ක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට සෑහෙන තදින් බලපාන්න පුළුවන්. හිතුවට පන්දු දඟ කැවුණා සහ හිතුවට පන්දු ඉපිලුණා. ප්‍රශ්නයක් නැතන. කොමඩත් නොහිතා සිද්ධ වෙන දේවල් හිතුවට භයානක විදිහට තමයි අවසන් වෙන්නේ. පැහැදිලිව මේ දඟ කැවීම එන්නෙන්නම සවස්යාමය වෙනුවට නම් වැඩි වෙන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මොකද පිතිකරණයට වඩා දඟ කැවීමට හොඳ සහයෝගයක් දෙන තනතිරුවක් විදිහට තමයි පෙනෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අතරතුර. එවැනි තනතිරු අවශ්‍යයි. 3 දින තරගයක් ක්‍රියාත්මක කළත් ප්‍රතිඵලයකට යන්න බැරුණොත් හරි අපරාධයක්. බලමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක තවමත් ඒ නිසා පන්දිවන්නටත් යම් ඉඩක් තිබිය යුතුයි. නැත්තම් මේ පන්දුව ඈත දුරති අතින් ගිලිහෙන මොහොතේම පහර එල්ල කළ හැකි මට්ටමට තනතිරු හැදෙනවා නම් ඊළඟ පන්දුවට බැක්වුඩේ සිට නිකිල්ගේ යොමුව කෙලින් පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපය වෙත ලකුණු සම්පූර්ණයි. නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 44 වන පන්දුවාරය 1-2-3-3 123ට කඩලු 3යි. ඩයලොග් බිග් මැච් සීසන් හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට පාසල් 30ක් ශූරතා 15ක් දිවයින පුරා ThePapare TV HD ඩයලොග් view app සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න අනාගත ශූරයන් බලගන්වන ඩයලොග් අපි කතා කරේ වැදගත් මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් මේ ලබා දෙන තනතිරු විශේෂයෙන්ම දෙදින තරග රටාවට ලබා දෙන තනතිරු තුන් දින තරග රටාවට ලබා දෙන තනතිරු. හැබැයි මේ තරගෙට ලබා දීලා තියෙන තනතිරුව දෙපැත්තටම හොඳයි. පන්දු යවන්නටත් හොඳයි, පිටිකරුවන්ටත් හොඳයි. නෑ ඒක කොහොමදත් හොඳයි. නැත්තම් තියෙන්නේ පන්දු පිටිකරුවන්ට හොඳයි. පන්දු යවන්නට කිසිම සහයෝගයක් නෑ. පහුගිය කාලේ මේ SSC පිටියේදීන් පැවතුණු බොහෝ මහා ක්‍රිකට් තරග පීතිකරුවෝ හිටගෙන පන්දුවට පහර දුන්නේ. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරනවා. මනුල කුලරත්නව කැඳවනවා පන්දු යැවීම සඳහා. මනුල ඊට කලින් පන්දු වරදී මේ පන්දු මේ අන්තිම පන්දු යවුවා. මනුල කුලරත්න. උඩ පන්දුවක් නෑ රකින්නට ඉඩක් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් ඒ වර ලකුණු 4ක්. දකින්නට ප්‍රියයි නිකිල්ගේ පිටේ ඉන්නේ ක්‍රියාත්මක වීම. හැබැයි ඒතර තිබුණා යම් කිසි අවධානමක්. පිටේ මුහුණට පහළට ඇල කළේ නෑ. ਉਹ පහළට බර කළේ නෑ. පන්දු තිබුණේ පහතින්. ඉහළින් පාර එල්ල කළා. පිටේ මුහුණට ඉහළට එසවීමත් එක්ක පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් හිටියා පොයින්ට් සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට්. පොයින්ට් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් බොහෝ විට ඉන්නේ ඩ්‍රයිව් පහර හෝ කට් පහර මේ විදිහට එල්ල කරන විට උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීම සඳහා. එසේ සිටියේදීම නිකිල් මේ පහර එල්ල කිරීම නිකිල් හොඳ ආගමනයක් පිතිකරුවා වෙතට පන්දුවේම සිදු කරන්න. අවදානමක් ගන්න කැමති ක්‍රීඩකෙක් නිකිල්. අනවශ්‍ය අවදානමක් වුණා නැති බවයි මගේ නම් විශ්වාසය. මොකද ඔහුට පහරවල් එල්ල කරනවා. ඒ පහර බිම දිගේ එල්ල කරත් ලකුණු 4යි. ඉහළින් එල්ල කිරීමෙන් ගන්න පුළුවන් උනේ ලකුණු 4ක ප්‍රතිඵලයක් විතරයි. මොකද ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන් නම් ඔබ සඳහන් කර ආකාරයට අනවශ්‍ය අවදානමකුත් අවශ්‍යම නැහැ. තව මේ පන්දුවාරේ නැතුව තව පන්දුවාර 44ක් තියෙනවා. ආව වගේ දුරක් යන්න තියෙනවා. නැත්නම් ඒ කියන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්න අනවශ්‍ය පහරවල් අවදානම් පහරවල් එල්ල කළ යුතුයි කියන අදහස ලාබාල වේදීම ඔළුවෙන් අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඔබ ගන්න විරාත් කොහලිව ඔහු මොනතරම් ප්‍රහාරක වේගයකින් පන්දුවට පහර දුන්නද? දැන් මේ අවසන් IPL ශතකයේ පන්දු 67කින් වාර්තා කරන්නේ. හැබැයි ක්‍රිකට් පහරවල් වලින් මිසක් වෙනත් පහරවල් වලින් නෙවෙයි. අවධානමක් නැතුවත් නෙවෙයි. හැබැයි අර මහ විශාල අවධානමක් ඔළුවේ තියාගෙනත් නෙමෙයි. ඒවර පිටිනට ඉතින් විශේෂයෙන්ම දැන් මේ පිටිකරණයෙන් ගත්තාම මේ ක්‍රීඩකයන්ට පිටිකරණයේ තිබුණ අර මූලික දේවල් එක්ක රැඳී සිටින්නට පුළුවන් නම් ලකුණු රැස් කිරීම තරම් අපහසු නැහැ. පේනවනේ අවුට් ෆීල්ඩ් එකේ පන්දුවේ ගලාගෙන යාම ඉතාමත්ම හොඳයි. පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් අතර ස්ථානගත කිරීම පමණයි වැදගත් වන්නේ. ස්ථානගත වුණාද පන්දු ඊළඟට ගිහිල්ලා ස්ථානගත වෙන්නේ 4 සීමාවේ. එහෙනම් අනවශ්‍ය අවධානමක් වුමනා නැහැ. මනුල විද්‍යාමාව තන්තයෙන් ක්‍රියාත්මකයි. හොඳ
පන්දු යෑමක් මේ දක්වා ප්‍රථම පන්දුවට 4ක් ලබා ගැනීම අනතුරුව ඩ්‍රයිව් කිරීම හොඳින් පිත්තේ මැද වදිනවා. පැහැදිලි ධනාත්මක මනසක් තවමත් නිකිල්ගේ තියෙන්නේ. ඒ තිබිය යුතුයි. මොකද ඔහු මේ වන තෙක් කරලා තියෙන දේත් එක්ක සහ ඉස්සරහට කරන්න තියෙන දේත් එක්ක ඔහු අනිවාර්යෙන්ම ධනාත්මකව පසු විය යුතුමයි. මොකද මේ වෙලාවේ ධන වැඩිපුරම තියෙන්නේ නිකිල් ගාව. හොඳ පන්දුවක් කියවර මද ඉපලුමක් තිබුණා. හැබැයි ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර 46ක් අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 128යි කඩලු 3කට. Richmond College 128 for 3 after 46 overs. Seneth on 17 of 34 and Nikhil on 56 of 136. The opening batter is batting brilliantly here, making sure that he keeps one end safe. Has shown a lot of patience here and showing his patience, he has made sure to put the loose deliveries away as well. Good afternoon, Gamini. Good afternoon, Laksisi. Good afternoon, folks. Yeah, just what the doctor ordered for Richmond College after the little hiccup just before lunch. They've steadied the ship somewhat through this partnership. 35 runs to be exact. Vimala Dharma who took the first 2 wickets in these innings, and they'll have to find a breakthrough from somewhere because this is looking ominous at the moment for the Trinitians. There are plenty of overs left, 44 overs including this one. He was operating from the Vidya Mavathan in his first spell, so now he's come from tennis court end. It was leg Galle. Still, what I like about Trinity is that they still got a couple of attacking fielders intact, so that's what they will have to do. They can't defend this total in these 44 overs, so they need to find a way to get these 7 wickets. Wickets, that's the main important thing for Trinity College. As Gamini mentioned, they have 43.4 was remaining. Richmond College, the current partnership, 35 runs for the 4th wicket. The opening wicket partnership was 60 runs for Richmond College. Nikhil and Chehan putting together that very good stand. Full of wickets. The second wicket fell shortly after the first one, and then for the third wicket there was a 27-run stand. Skipper Marsha Tharupati was the one who got out. He could only score 6 runs in that little partnership, but Marsha Tharupati was trying to attack Gamini. He was trying to keep the scoreboard moving quickly, and even Nikhil changed his game completely when Marsha was out there. So Trinity College, I think they would have been really relieved that they got the wicket of Marsha Tharupati, but the job is not even getting close to be done here for Trinity College. Yeah, when it comes to cricket, there are a lot of ifs and buts. So if they had held on to those catches, there was a couple last night. That first session there were 2 or 3 chances, so they ruled the chance of staying in the game. Again, well flighted, they really nicely worked behind his legs. Yeah, when you come to a grand final, there is no chances. There is no second chances. You have to do. You'll be at the peak of your game. 1-2-9 for 3.
පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Just in case if you're just joining with the live action from the SSC Grounds, this is the Under 19 Division 1 Tier A 2-day tournament final. The final, of course, being played for 3 days. Today is the second day. Richmond College, they won the toss yesterday and decided to bowl first. And Trinity College, they made 203. Dimantha Mahavitana scoring 54. Vidhugodamage scoring 31. Subhan Maduge scoring 40 for them. Skipper Monlakul Ratna. That's edge away and just over the field rat slip. I think he managed to get a hand on that Gamini, but unfortunately just couldn't hold on. Yeah, it was travelling and it had the height. It was one of those ones, either it will stick or it won't. He had to time his jump, that was the key. Here at SSC, normally the edges carry, and that came. Yeah, he had, you could call it a half chance, but if they are going to make any inroads from here on end, they'll have to take those. Now with just 73 runs to go and 7 wickets remaining, as you mentioned, those chances, they need to stick. Here's Monda to Nikhil. Driven away by Nikhil Jayavira. These are little micro moments that go unnoticed in a game of cricket. Now, see, once you drop a chance like that, it's a horrible feeling. Individually as well as collectively as a team, the morale drops down. The heads will drop. So it's very difficult to get up from there. On the other side of the coin, if he had taken that catch, it would have been a miraculous catch. So that will inspire the whole team. So those are the little acts that you need in a situation like that, because right now they are going through the motions and they are waiting for the batsman to make a mistake. So someone needs to put his hand up and come up with a Houdini effort really to inspire his team and try and get them out of this situation. Trinity College, just like I mentioned, they need some inspiration here. They need someone to create an opportunity. They need someone to produce something extraordinary here. They don't have much runs to play with now, but we have seen collapses happening and teams are losing 7 wickets for fewer runs. So Trinity College, they have to realize they still have a chance and they need to bowl well here. Ngami Manit Ratnayaka from Trinity College is actually the highest wicket take of the entire tournament. He was bowled into the attack in the 32nd over. I suppose just 6 overs. Were you surprised to see him getting introduced so late? I was. When he bowled his first over, I was on the mic at the time, and he didn't come on till about 10-15 minutes just prior to lunch break, and straight away in his first over he dismissed one of the prize batters in that lineup for Richmond College, Mal Chatarupati. That's a better line. Lot closer to the stumps this time. Now that's around that line and length that they need to operate to play with batsman's emotions here. You can't be really one-dimensional here, bowling outside the off stump, trying to contain the batter. Like I mentioned before, they need to be a lot more penetrative than Richmond were at the time. And but don't forget, I'll come back to that after this. Trinity were 2 for 100 out at one stage, weren't they? And so they were bundled out for 203 with some very good bowling from Richmond. So that's exactly what the Trinitians are looking for at the moment. That very similar performance. 1-3, 1 for 3.
මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog View app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Tarani is going to continue from the tennis court end. Surprising to see that they've taken all the catchers in front of the bat. Pretty conventional field there. I can understand they've got deep square leg and deep mid wicket. That has been a very productive area for Nikhil. Just like that, every risk that he has taken so far has come his way. So you got to keep your heads high and hope that he will miss one. He has swept from the stumps at times. Well, like I said, he has played numerous sweep shots by bending that front foot. Now he's got a cramp. Even these kind of situations, because it's not very easy when you're a bowler or a batter, fitness comes to play as well. So so suddenly you grab one wicket, in a heartbeat you're back in it. So you got to believe and you got to persevere. Nikhil on 58 of 138 deliveries, facing 138 deliveries under this scorching heat. It's never easy to a youngster. Now Richmond College would be hoping that Nikhil doesn't lose his focus here because of this injury. Now we're coming back to that point of Malik Ratnayaka bowling just 6 overs. Now yesterday, Gamini, Sharon Abhishek from Richmond College is also there in the top 5 wicket takers of the tournament. He has taken 50 wickets with yesterday's 4. He has taken 54 now. He bowled 34 overs yesterday. So Richmond College showing a lot of trust, a lot of faith in their highest wicket taker. But I think Trinity College, the fact that Nikhil was out there, I think played a part in bringing in Malik Ratnayaka. Yeah, I wouldn't mind left arm orthodox and right arm orthodox off spin from either side, because you got a left hand right hand combination. 39 runs off 82 balls, that's the current partnership. You could understand why he is up there when it comes to the wicket takers. Laxis, he was Sharon, he displayed some very good skills, and he showed that he's got a very good head on his shoulders. He was very smart. He knew exactly what to do on a pitch like this. He found the correct speed, which is a requirement on a good track to get on top of the batters, and with his speed and the trajectory variations and different angles, he was playing with batsman's emotions, and like you said, he was unlucky not to get that 5, but certainly unleashing that fabulous spell just after that lunch period yesterday. So at about this time, really 24 hours ago, and he brought Richmond back into the game. So someone has to put his hand up for Trinity to do a very similar thing here. And today morning, Gamini had a little chat with Sharon Abhishek, and what I realized after having that chat is he's someone with a really good head on his shoulders. What he said was that he knew that if he keeps the pressure on, if he keeps bowling at the correct areas, the wickets will eventually come. So what he wanted to do was to just make sure that they don't score runs, that he dries up the runs and put them under pressure. And exactly as he expected, the wickets did come for him. 4 wickets, and 4 very good wickets. Yeah, plenty of time left, Laksisi, in this game. We have just completed 4 sessions, and we are not even halfway through the 5th one. So more than half of cricket left, half of this match left in terms of overs and time.
I can't understand Tharani is bowling without a slip. He's got a deep point, but that's the end of that. 1-3, 2 for 3. Youth එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. This partnership continuing to grow. 39 runs now. And Galle assuming that Richmond College do bat out the 90 overs. Now today, that last session, Trinity College, they'll have to bat for around 15 to 16 overs. That will be a really tricky period. I think that with Richmond, the way they are going, it looks like that if Trinity doesn't take some quick wickets, they'll probably get a good lead round, at least around 60-70 runs if it continues in the same way. So that little period where Trinity comes out to bat in their second innings will be really tricky. But that's the beauty of having a 3-day game. You always got time and overs to come back and make a match out of it. Look, going through the results of some of these knockout matches, quarterfinals and semi-finals, there some teams have been really down and out after the first day, and they've come back on the second day, and they have got outright wins. So that's over 2 days. I think it was another miss-hit drive, not out of the middle by any means. I think Trinity were in trouble in one of those knockout matches, didn't they? They came back to win. I think against Colombo College, it was a really close first innings. They won the first innings by 30 runs or something, I think, by 34 runs that first innings. And I think the two semi-finals from Tier B had two such results. Galle, Thurston College winning the first innings against Lumini and then losing the match. Same goes for Isibatan as well against St. Peters. After winning the first innings, then they lost the match to St. Peters. Funny things have happened in cricket, and funny things will happen in cricket. It's not the end. Manula Kularatna, normally a very penetrative left-arm fast bowler. Right now he's persisting on that 5th stump, 6th stump area. He's already beaten the bat once in this over. So how you build pressure on a batter? Laksisi. Now 4 dot balls. You got to outread your opponent if you're going to be successful in this game. And there you are, just erring in line, and single on the leg side, release the pressure. Now Nikhil Jaivira in the 2-day tournament. Before this knock, 256 runs, 2 half centuries. So his third half century of the 2-day tournament. The Division 1 TIA tournament for Nikhil Jaivira. And the most important 50 out of the lot in this final for the left-handed opening batter from Richmond College. The final delivery of the 50th over coming up. Just 4 runs in the last 18 balls, so some dot deliveries being built up here, but Richmond College, the two batters, they are convincing at the moment, batting really well with a lot of confidence. So end of another over, Richmond College 133 for 3, they're 70 runs behind.
ඩයලොග් බිග් මැච් සීසන් හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට පාසල් 30ක් ශූරතා 15ක් දිවයින පුරා ThePapare TV HD ඩයලොග් view app සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න අනාගත ශූරයන් බලගන්වන ඩයලොග් අනාගතය ආදායි. Yeah, these two schools have been right up there when it comes to school cricket. Not only this year, they always produce a good brand of cricket, and they produce a good crop for Sri Lanka cricket as well. If you see the national team over the last few years, there are few representatives from either side, either these schools really. There's not a lot between these two teams, no matter which time they play in the year. You know, when you talk about the history, Richmond was founded on May 1st, 1876 by George Bow, Wesleyan missionary. Their motto, Laksisi, Nisi Dominus Frustra, in Latin. It says, without the Lord, all in vain. And that's the English meaning of it. On the other side of the coin, Trinity was founded in 1872 by British Anglican missionaries of Church Missionary Society, modelled on British public school tradition. I know that there are a lot of Trinity schools around the world. I think there's one in Australia as well. Blue, red and gold, their colours. And guess what their motto is? Some of these are tongue twisters, so I had to do a bit of practice. Respice finum, in Latin, says, look to the end. There is a time for them to look to the end. They need to come up with a good performance, Indians. Yes, indeed, Galle. Yes, indeed, Trinity College. And Richmond College, just 2 years short of celebrating the 150th anniversary as well. Going for the sweep shot again, Nikhil. Trinity College, of course, celebrated that 2 years ago, the 150th anniversary. Yeah, picked the wrong length. Way too close for him. You can see that he's a natural sweeper, as well as because he trusts that shot, he premeditated at times. That was a premeditated effort at that point, that last one. Quicker one, anticipating the sweep shot. Tarana gave him the quicker one and he adjusted well. You know, the closer the ball is to your front pad, you got to adjust your hands. So to play a full-blooded sweep shot, you need to extend your hands. To keep your head forward at all times. That's a nice shot. Got a good piece of that one, didn't he? There was width and it was over pitched. That shows his bottom hand. That's a very nice shot. End of the 51st over, Richmond College, 139 for 3. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on ThePapare TV HD, Dial-On View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Gamini, I do understand this when it comes to limited overs cricket, but do you agree with the captains who tend to not bowl their left arm spinners when a left-handed batter is there, especially in red ball cricket? Yeah, I'm strongly against this myth of left armers only bowling to the right-handers and right arm offs only bowling to the left-handers. You got to get rid of that thing from your head. You got to bowl at any. It doesn't matter whether right-hander or left-hander. And in white ball format, you got all these innovative shots. So sometimes right-hander becomes left-hander and they switch it. So it really doesn't matter. Nicely played again.
delicate touch. No, I asked you that is that. There's to finish that story. A lot of people have raised eyebrows why Kottikota was not tried in that first innings by Richmond. And when you have a guy who has got 80 wickets behind you, some people might question why wasn't he given an opportunity till your opponent gets to 90. You only had 203 runs on the board, so it's not a huge total, is it? It's just a modest total, and you got to get everything right to try and overrun one of the best teams in the competition. So you have to have your best bowlers bowling at the top order. That's something. That's a riddle that I haven't been able to solve. Yeah, good explanation from Gamini. No, I asked that question was because Malik, their best bowler in the tournament, just 6 overs out of 51, and it's always the problem is always with the left arm spinners, isn't it? Because the right arm off spinners, the captains, they are not afraid to bowl them against right-handed batters, but for the left arm spinners, it's a total different story. It all comes down to tactics. Now today when I was doing the pitch report, there was a little bit of rough created by the opening bowler from Richmond yesterday, because he did bulk of his bowling from the Vidyamavat end. So I stood facing tennis court end, and on a good length, around that 4 to 5 meter mark to the left-hander, it's just around that 4th stump, 5th stump. So if you come over the wicket for the left-arm orthodox spinner, that will come right into play, because for a batter that you'll be thinking about that rough. But we have not seen left-armer coming over the wicket to bowl at the left-hander, have we? So it's all how you at this level the coaches allow the players to make the correct decision that is suitable on conditions, the opponents, and to the situation. So it's really up to the captain and the bowler to size and be aware of what is happening around you, and that's how you become better players. The current partnership is building as well, 46 runs. Manlakul Ratna is bowling himself, he's trying Tarna Vimaladharma. But these two batters, they're quite comfortable in the middle. Nikhil Javira is going from strength to strength with every over. He's looking really comfortable out there. So Trinity College, they need to do something different here. Otherwise, it's only a matter of time before Richmond College starts to attack and they get to the 203. So end of the 52nd over, and it's time for the drinks break as well. Richmond College 139 for 3. They are 64 runs behind at the moment from Trinity College's first innings total of 203. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. ThePapare TV. On ThePapare TV and ThePapare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. Ends as it
පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසියක්. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. ThePapare TV, ThePapare TV HD. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. Another super rugby season. කසිතිස් නමය කන්නු තුනයි මේ දක්වා රිච්මන්ඩ් නිම ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය හොඳ වීම මේ මොහොතේදී ක්‍රීඩා කරන්නේ නොදවි නිකිල් පන්දු 148කදී 64ක් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා චෙහාන් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා පන්දු 85කදී ලකුණු 31ක් මුල් කඩුන ලකුණු 60ක සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක වුණා මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වූ හොඳම සම්බන්ධතාවය සෙනෙත් ලකුණු 20ක් දිනේෂ් මාත් සමගින් විස්තර කතනේ යරේ අයිබෝනේෂ් චමදිත ඒ 60ක මතක මත තමයි දැන් 139ක ඉනිමක් නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ ඕවර් 52ක්. තව ඕවර් 38ක් වුණට ඉතුරුයි. මම තාමත් විශ්වාස කරනවා ඕන් තමයි මෙතනින් එහාට තරගයේ නිර්මාණය කළ යුත්තේ. ඕන් කියලා කියන්නේ පන්දුර පහර දුන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් ඔවුන්ට එරෙහිව ට්‍රිනිටි පන්දු යැවීම 56ට 2ක් තරණ ඊට අමතරව මලිත් එක් කඩුලක් පන්දුර 6කදී ලකුණු 9කට එක් කඩුලක් ලෙස පන්දු යවන 6 දිනක් උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා ට්‍රිනිටි නායකයා කඩුළු දවා ගැනීම සඳහා. ශ්‍රීම මේ මොහොත වරවිට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරගයේ වැඩි ගෞරව දිනාගෙන තිබෙන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. කඩුළු විදවැටුණු ආකාරය අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ප්‍රථම කඩුල්ල චෙහාන් දෙවි ගිය ආකාරය හොඳ උඩ පන්දුවක්. ඉන් අනතුරුව තමිදුගේ දැවී යාම ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 4ට පිවිසෙන්නට උත්සාහ කරා මේ නායක මාල්ෂ තරුපති. ශ්‍රීම මාල්ෂ පිළිබඳ බොහොමයක් විශ්වාසය තබා සිටියා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ප්‍රවේගකාරීව ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක් යම් විදිහකින් මේ මොහොත වන විටත් මාල්ෂ කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා නම් දැන් තිබෙන ලකුණු පරතරයත් අඩු වෙන්න හොඳ ඉඩක් තිබ්බා. ඔව් මාල්ෂ මේ තරගයේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඕඩිතින අධ්‍යක්ෂකෙක් මේක එහෙම විය යුතුයි. දිවා විවේකීන් අනතුරු ලබාගත් ප්‍රථම සිසිල් පැන් පානීය අනතුරු දැන් තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. ටෙනිස් කෝට්ටාන්තයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා දිනුක තෙන්නකෝ ලෝන් ඔෆ් ඊට අමතරව ඩීප් ස්ක්‍රැලික් සහ ඩීප් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. නිහඬවම මේ තියෙන්නේ විශාල පහරකට ආරාධනාවක්. මේ මොහොතේදී දකිනවා දැන් එක් අවස්ථාවක් තුළදී දඟපන්දයන්ට එරෙහිව නිකිල්ට පායින්නේ ක්‍රීඩකින් 6 දෙනෙක් යෙදෙව්වා. දැන් ක්‍රීඩකින් 4 දෙනෙක්. පායින් දෙසට වන්නට. හැබැයි 3 දෙනෙක් 4 සීමාවේ. පිටින් දෙසින් එවර ආරක්ෂාකාරී පිටත් පාදයට එක්ක සමීපයෙහි තබාගෙන මේ ගෙවි ගිය කාල සමයේදී ලංකාවේ කාර්ය බහුලම ක්‍රීඩා පිට්ටනිය මේ. හැබැයි මේ සතියන්තෙන් පස්සේ ආයේ නිශ්චලත්වයට පත්වනවා මහා ක්‍රිකට් තරග අවසන්. පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග කිව්වම මතක් වෙන මේ SSC ක්‍රීඩා පිටිය. කොළඹ. සිපාර එකසිය 40 දැන් ලකුණු 47ක සම්බන්ධතාවක් පන්දු 108ක් සමග. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරොත් මේ රිච්මන්ඩ් නිම තුරදී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ
පන්දු රකින්නන්ට අතපසු අවස්ථා ගැන මොකද මේ අවසන් මහා තරගයක් එක පොඩි අවස්ථාවක් ඇති සම්පූර්ණ තරගය වෙනස් කරන්න තරගයේ පුරාවටම උඩ පන්දු 3ක් අතහැරුණා මේ දක්වා. නමුත් දැන් ඒ පිටිකරුවන් දැවිගොස් සමාරයි. එතනින් එහාට එන්න තියෙන සැලසුම් එක්ක හරියට ගියොත් තරගයේ යලිතරක් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය දෙස දෝලනය කරන්න හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි උඩ පන්දු 3ක් කියලා කියන්නේ විශාල වියදමක්. ඒක ලොකු මිලක්. කොයි අතකින්වත් සාධාරණී කරන්න බැරි තරම්. සෙනෙත් බැට්කට් පහරේවර ස්පීපර් කව ක්‍රීඩකයාව ඉදිරියට රැගෙන මේ කෙටි පන්දු යොමු කිරීම නම් මේ තරම් හිතකර කාරණාවක් නෙවෙයි. ස්පීපර් කවෙහි හතරේ සීමාවේ ක්‍රීඩකෙක් හිටියා. ඔහු ගෙනාව ෂෝට් පොයින්ට් කලාපයට. ඒ කෙනාලා කෙටි පන්දුවක් පිටින් දෙනවා කියන එක ඒකංග වෙන්න ටිකක් අපහසු වැඩක්. විශේෂම පන්දු රකින්නන්න පන්දු යවන්නාට උචිත පරිදි නැත්නම් පන්දු යෑමේ සැලැස්ම අනුව ස්ථානගත කරනවා නම් මීට අනුගත වෙන්න අවශ්‍යයි. පයින් දෙසින් තරමක් වේගෙන් ක්‍රියාත්මක කළ පන්දුවට ෆ්ලික් කිරීමක් එක ලකුණක්. පිටිකරුවාට ආසන්නයෙන් පන්දු රකින්නන් 3 දිනක් විතරයි රඳවා තිබෙන්නේ. මිඩ්විකට් එක්ස්ට්‍රා කවසා මිඩ් ඔෆ්. ඒ කියන්නේ තනි ලකුණු බැගින් පවා ලබා ගන්නවා නම් සෑහෙන හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා පිටිකරුවාට. මම කියන්නේ ලකුණු වේගය වැඩි කරන්න අනවශ්‍ය අවධානම්කාරී පහරවල් නැහැ, ඌමනා නැහැ. ඊට වඩා හොඳ විදිහ තියෙනවා මේ පිටියේ හදලා දීලා පිටිකරුවාට. හැබැයි සෙනෙට්ට තරමක් ආක්‍රමණශීලී පිටියක් තියෙනවා. ස්ලොක් සුයි පහරේවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ලකුණු 4ක් ඒත් සමගින් අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණ ලකුණු 53ක සම්බන්ධතාවයක් තවත් පන්දු වාරයක නිමාව 146යි කණ්ඩු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම්කිසි අවස්ථාවල යම්කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. රිෂන් මේ දිනේශ් මේ සම්බන්ධතාවය ගත්තොත් මේ ඉනිමේ දෙවනුවට හොඳම සම්බන්ධතාවය. පන්දු 111න් ක්‍රියාත්මක වන මේ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය. දැන් මේ සම්බන්ධතාවය ශතක සම්බන්ධතාවක් කරන්න පුළුවන් නම් හැබැයි ඉතිරි ලකුණු 50ට අරතරම් පන්දු සංඛ්‍යාවක් වියපෑදම් නොකළ යුතුමයි. තරගයේ 54 වන පන්දු වාරයෙන් දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මොකද මේක අවසන් මහා තරගයක්. අවසන් මහා තරගයක පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයට යනවා කියන්නේ ඒක කණ්ඩායමට වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක්. නෑ නැත්තම් ෂූරයින් නෑනේ. නැත්තම් ඉන්නේ සමෂූරයින්. ෂූරයින්ද සමෂූරයින්ද කියලා තීරණය කරන්න දැන් පිටිකරණ අංශයට තමයි වගකීම තියෙන්නේ. තවත් පන්දු වාර කිහිපයක් ඇතුළතදී හෝ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ සැලසුම් වෙනස්ම මාවතකින් අනුගමනය කළොත් අපට සඳහන් කරන්න හැකි මුල් ඉනිමේ වාසියත් එක්ක ඉක්මනටම තරගයට තවත් අනපේක්ෂිත විදියට පිවිසෙන්න හොඳ අවකාශයක් තියෙනවා. ඉවර තරමක් පිටින් දෙපිටින් පසුපස පාදයට උත්සාහයක නිරත වෙනා අතරතුර පැහැදිලි. එතකම් පිටිකරුවන් දැන් කිසිදු ආයාසයකින් තොරව ලකුණු රැස් කරමින් ඉන්නවා. කිසිම හැලහොල්මනක් නෑ ක්‍රීඩාංගන මැදේ. පන්දු වෙනවා, පන්දුවට පහර එල්ල කරනවා, ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඒ හැරෙන්න වෙන අනතුරු දක්නට නොලැබෙන තරම්. වෙනත් තරඟවලට සාපේක්ෂව තරම් ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් නැහැ. අපි උදැසන කාල වේලාවේ දකිනවා මේ ක්‍රීඩකීන්ගේ දෙමව්පියන් පැමිණ සිටියා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම, ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ හැරුණකොට එතරම් ප්‍රේක්ෂකයින් නම් SSC ක්‍රීඩා පිළිය දකින්නේ නැහැ. සාධාරණයි ඒක. මොකද අද සතියේ දවසක් වැඩ කරන දවසක් මේ තරගය ගාල්ලේදී හෝ නුවරදී හෝ ක්‍රියාත්මක වුණා නම් අන්න ඒ ප්‍රතිඵලයේ මීටර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තරග නරඹන්න මීටර වැඩි විය හැකි, වැඩි විය යුතුයි. පෙර පාදයට පැමිණ පන්දු ෆ්ලික් කිරීමෙන් මිඩ් ඕන් කලාපයට ඉක්මන් ලකුණ සාර්ථකයි.
මෙන්න මේ අර්ධ ශතක කඩුල සම්බන්ධතාවය මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා නිර්මාණය කරගත් විදිය ඉනි මේ වාර්තා වුණු එකම 6 පහර සෙනෙත්තිය පිටියේ. දෙවනියට හොඳම සම්බන්ධතාවය වැඩිම සම්බන්ධතාවය ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා වූ නිකිල් සහ චෙහන් අතර ඒ ලකුණු 60ක සම්බන්ධතාවය. තවමත් ලකුණු 55ක් පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දැන් පන්දුවේ උපය වෙනස් වී තිබෙනවා. මම තද ගතිය අඩු වී තිබෙනවා. පිටිනට ඇතයි වරණි දැල්ලේ. මේ නිසා පන්දු යවන්නට තිබුණු යම් කිසි දෙයක් වුණා නම් වේග පන්දු යවන්නට දැන් ඒකත් බොහෝ දුරට අහිමි. ඒක තරම පන්දුව සෑහෙන ලෝ වීමකින් තමයි එන්නේ. මම දකින ආකාරයට දැන් නිකිල්ට තවත් ලකුණු අතරට පිවිසෙන්නට පුළුවන් නම් ඔහුගේ පිටිකරන රටාවේ යම් කිසි ආකාරයක වෙනසක් කරන්න පුළුවන් නම් තවත් මේ ඉනිමට ලෙහිසි පහසු විශේෂම රිච්මන්ඩ් දෙසට බැලුවොත් මොකද ඔහු පන්දු 155කින් තමයි 64 රැස් කරන්නේ. ඒ ඉනිම මේ දක්වා හොඳයි. එතනින් එහාට දැන් ඔහුට පන්දුව පේනවා. පන්දු යවන්නනොත් ඔවුන් හොඳින් හඳුනාගෙන සිටින්නේ. පිටින් හානියක් නැහැ පිටිකරුවන්ට. දැන් අප දකින මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තිබුණා අට්ටාල සියල්ල ගලවා ඉවත් කිරීමෙන් පවතිනවා. ඒක අර නිල සංඥාවක්. ඒ කියන්නේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ ඉවරයි. මොකද ලබන සතියන් තියෙන්නේ සිංහලය හින්දු අලුත් අවුරුදු සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුදු ක්‍රමයට. ඒ හින්දා ඉතින් එහාට මහා ක්‍රිකට් තරඟ නැහැ. පෙර පාදයට පැමිණ පන්දුව කෙලිම යොමු කරනවා ලෝන් කලාපයේ වෙත මිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකයෙක් නෑ. ඔහු හිටියේ මිඩ් විකට් දෙසට වන්නර හොඳින් ස්ථානගත කළා. ලකුණු 4කින් පන්දු වාරයෙන් නිමාව 54ක් අවසන් වන විට 152ක් ලකුණු පූර්ව මත. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 දා සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialogue View app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. 152යි කඩලු 3යි පන්දුවර 54ක නිමාව සනේට වනවන විට අවසන් පහර තමත් ලැකුම් කළු පහරක් අපි දුටුවා. නිකිල්ගෙන් පිත්තෙන් අපට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ පහරවල්. මේ ඔබ සඳහන් කරපු කාරණාව දිනේෂ් දැන් SSC එකට ටිකක් නිවාඩුයි මේ තරගෙන් පස්සේ. ඔව්. සියලුම සේවකයින්ට කාර්යබහුල වකවානුවක් ගෙවිගෙන ගියේ. මෙන්න පෙර අවසන් පන්දුව පිටේ ඉන්න තිබුණේ පන්දුව. පැහැදිලි ඔහු කලින් සැලසුම් කරගෙන හිටියා. ඔහු දැක්ක මේ විශාල හේදෙස මෙතනට පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා. DS ශ්‍රණයක සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර එක්දින තරඟ තව ඉතුරුයි 21 වෙනිදා. ඉවරයි කිව්වට ඉවරම නැහැ. දිනුක පන්දුව සඳහා කැඳවා තිබෙන. තරමක් පිටිකරුවා වෙතට. මොකද මට අමතක වුණා ගෙදර තියෙනවා එහි ටිකට් පතක්. DS ශ්‍රණයකේ අර එකම ටිකට් පතක් නිර්මාණය කර තිබුණේ කඩේරි සහිතව. දෙදින තරඟයේ කොටස් දෙකක්. තව කොටසක් ගෙදර තියෙනවා. පිටිනට ඇතයි. හැබැයි බොහෝ විට බිග් මැච් කියලා කියන්නේ මේ 2 day මැච් එක දෙදින තරඟේ. දැන් DS මහානාම දෙදින තරගයක් අපිට අමතක කරන්න බැරි තරගයක්. මොකද DS සේනනක විද්‍යාලයේ නායකයා ලබාගත් ද්විත්ව ශතකය අදටත් කතා කරන ද්විත්ව ශතකයක්. ඔව් අවුරුදු 40කට පස්සේ. ලංකාවේ වෙනි දශකම් 3යි ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ. විශේෂයෙන්ම ආනන්ද නාරද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ පවා ද්විත්ව ශතකයක් නැහැ. ශාන්ත කලවිටකෝටගේ ලකුණු 148 තමයි වාර්තාව. හොඳ පන්දුවක් පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒත් එකම දැන් කඩුමනේ නව ක්‍රීඩාංගණයක් පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයෙකුගේ ක්‍රීඩාංගණයක් ආරම්භ කළා. එහි කණ්ඩායම් 5කින් පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් අතර තරග පැවැත්වුණා. ථර්ස්ටන් DS තමයි අවසන් මහ තරගය තිබුණේ. හැබැයි තරගයේ DS කණ්ඩායම ලකුණු 80 ගණනකට සියලු ක්‍රීඩකින් දැවී ගියා. පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්
විශේෂම සමහර දක්ෂ කණ්ඩායම් සිටිනවා එක් තරඟාවලි අනුව ඔවුන්ගේ දක්ෂතා අඩු වැඩි වශයෙන් දක්නට තියෙන අවස්ථා. ශ්‍රී ලංකාව ස්වර්ණමය තත්ත්වයන් වලින් උඩත් කෙන්යාවට පෙරතුණා. ලෝකයේ ඕනම කණ්ඩායමක් ඉතා කුඩා කණ්ඩායම් වලට අප්සෙට් කියලා කියන්නේ වෙනි හිතා ගන්න බැරි විදිහේ දේවල් ක්‍රිකට් වල සිද්ධ වෙනවා. පයින්නට පිටයි. පන්දුවරෙන් නිමයි 152යි. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. 152යි කන්ලු 3යි පන්දුවාර 55ක නිබව නිකිල් තමයි වේනුවට හොඳම පිතිකරුවා සිටින රිච්මන්ඩ් දෙසින් පන්දු 157කින් ලකුණු 71ක් පන්දුවීම සඳහා වතිල කැඳවා තිබෙනවා විද්‍යාමාව තන්තෙන්. දිනේෂ් අපි පෙර පන්දුවාරයේදී මේ ආක්‍රමණශීලී ක්‍රිකට් ගැන සඳහන් කිරීමක් සිදු කළා. විශේෂයෙන්ම මහා ක්‍රිකට් තරගයක ක්‍රීඩා කරපු ඒ විශිෂ්ට ඉනිම ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ නායකයාගේ ඉනිම ගැන අදටත් කතා බහ කරනවා. මේ දෙදින තරග රටාව ඇතුළට එවැනි ආකාරයේ මානසිකත්වයක් එක්ක ක්‍රීඩකයට අනුගත වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ප්‍රේක්ෂකයන්ට වෙනම රසයක්. ඔව් කාලකට පසුව ඒ ඩී.එස්. මහනාම දෙදින තරගයේ ඉතාමත් ප්‍රියමනාප එකක්. මොකද පොඩි ප්‍රහාරාත්මක බවක් තිබුණා කණ්ඩායම් දෙකේම. ඒ වරනම් බලමු පිටින් සෑහෙන ඈතින් තිබුණු පන්දුවක් හරවා එල්ල කරන්නේ. මොකද ආරක්ෂිත කොට බෑමක් පන්දුව රකින්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් හිටියේ එතන එකම එක්කෙනයි. ඒ තමයි පා විනිසුරු. ඔහු හැරෙන්න වෙන කිසිවෙක් හිටියේ නෑ කලාපේ. සියලු දෙනා හතරේ සීමාවේ. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී ඔහු සෑහෙන දුරක් ඉදිරියට ඇදෙනවා. පන්දුව පැමිණෙන තෙක් රැඳෙන්නේ නැහැ. නෑ කොහොමද ස්වීප් පහර එල්ල කරන්නම් පන්දුව පතිත වන විටම ස්වීප් පහර එල්ල කළ යුතුයි. ඒද සෑහෙන ඉස්සරහින් තිබුණේ පන්දුව. නිකිල් බොහෝ වෙලාවට කලින් පහරවල සැලසුම් කරනවා. මේ නැත්තම් ඒ පන්දුව ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීම සඳහා කිසිම සුදුසුකමක් නැති පන්දුවක්. ග්ලාන්ස් කිරීමට ලකුණු නෑ. යම් අවස්ථා තුළදී පෙර සැලසුම් කරගෙන සිටියොත් පිතිකරුවාට මේ පහරටම යනවා කියන එක අවාසියක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. මොකද පන්දු යවන්න සමහරක් වෙලාවට කපටි වෙනවා. හැබැයි බලමු පන්දුවෙන් පස්සෙ කතා කරමු. පයින්ට පිටින් තංග කැවෙන්නේ. යම් කිසි විදියකින් ක්‍රීඩකයෙක්ව කියවනවා. පිතිකරුවාට පුළුවන් පන්දු යවන්නව කියවන්න. දැන් මේ වෙච්ච දේවල් එක්ක මට ඊළඟ පන්දුව මේ දිහාට පන්දු පිටියේ සකසා තිබෙන විදියට තෝඩ උපකල්පනය කරලා පුළුවන්. මට ඊළඟ පන්දුව මෙන්න මෙතනට. හැබැයි මම එතනට යටුව මෙන්න මේ පහර එල්ල කරනවා කියන පූර්ව සූදානමේ ඉන්න එක නම් ඒක වෙනම එකක්. බැට් කාඩ් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නෑ. කෙලින්ම පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ අතට. දැන් අර නිකිල්ට තිබුණු පන්දු පිටිම තමයි සෙනෙට්ටත් සකසා තිබෙන්නේ. පායින්න දිහාවෙන් පන්දු රකින්න 6 දිනක් සහිතව. තරමක අපි කියනවා මේ විදිහට පන්දු යනකොට ඒක නෙගටිව් පන්දු යවීමක් කියලා. හැබැයි වුන් යම් උපායක් ඇතුවත් පන්දු යවන බවක් පේන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙතනින් කඩුලක් දවා ගැනීම සඳහා. එවරත් පායින්නට බරයි. ඒ ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනාගෙම ක්‍රීඩකයන් 30 දිනක්ම හතරේ සීමාව ආසන්නේ. මොකද දැන් දන්නවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ මෙතනින් එහාට ලොකු ලකුණු පරතරයකට යන්න දුන්නොත් තමන්ගේ පිළිතුරු ඉන්නමට ඒක ලොකු බාධාවක්, ලොකු පීඩනයක්. ඉතින් මොන කණ්ඩායමද කැමති පීඩනයක් අරගෙන ඉනිමක් ආරම්භ කරන්න. ඒ හින්දා ඔවුන් ඒ ගොඩනැගෙන හදන පීඩනයට එරෙහිව පොඩක් පායින දෙසට බරව පන්දු යවනවා. පිටේ ඉන්න විවෘත කරගත්තා, ඉඩකඩ හදාගත්තා, ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. සාර්ථක ස්ථානගත කිරීමක් මේ පන්දුවාරයේ අවශ්‍ය ස්ථානගත කිරීමක් සොයමින් සිටිය ඔහු කෙසේ වෙතත් පන්දුවාර 56ක නිමාව 157යි කණ්ඩු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව
ThePapare TV, ThePapare TV HD. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. 157යි කන්ලු 3යි පන්දුවාර 56ක නිමාව සෙනෙත් සමගින් නිකිල හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරගනිමින් මේ වන විට හොඳ ස්ථාවරත්වයක් SSC පිටියේ තුළ දියත් කරන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. දිනුක කැඳවන පන්දුවීම සඳහා ලකුණු 93දී තුන්වන කඩොල බිඳ වැටුනේ. එතෙන් සිට දැන් අඛණ්ඩ සමදතාවය. දිනුක ලකුණු 64ක සම්බන්ධතාවයක්. දැන් ඉනිමේ හොඳම සම්බන්ධතාවය. රජ්ජා ඒ ස්ටාර්ට් එක කරයිද බං. එලිසින්මයි නිකිල්ට එරෙහිව පායින්න දෙසට වන්නට නම් අතර සීමා වාසන්නේ ක්‍රීඩකයින් 30 දෙනෙක්. හැබැයි ඒ පැත්තින් දැන් ඔවුන් පන්දු රකින්න 4 දෙනෙක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. කලින් 6 දෙනෙක් තියාගත්තා. හැබැයි එහෙම කළාම පිටේ ඉන්න විවෘත වුණා. මේ ක්‍රීඩකයන් පිටේ ඉන්න ඉඩකඩ හදාගෙන 4 පාරවල් හොයාගෙන යන්න පටන් ගත්තා. එහෙම වෙන බාන්න 4 අතට විසිරුවා හැර තිබෙන්නේ. ලංකාවේ සමහර පළාත් සභා වගේ. විසිරුවා හැර තිබේ. ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. අවස්ථාව නම් මෙන්න නිකිල් ඔබට විවෘතයි. නමුත් නිකිල් තරමක් කපටි යම් වෙලාවල් තුලදී. එහෙම විය යුතුයි ක්‍රීඩකයෙක්. මොකද ප්‍රතිවාදී නායකයා තේරුම් ගන්න ආකාරයට අනුව ඒ වෙලාවේ හොඳම දක්ෂ ක්‍රීඩකයාත් ඊට හාත්පසින්ම තේරුම් ගන්නට පුළුවන් නම් තත්ත්වය එක පැත්තකටවත් විවෘත නොවි හොඳ විදිහකට නිමවටපත් වෙන්නට පුළුවන්. 57 වන පන්දුවාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 157. ස්විප් කිරීම පන්දුව කෙලිම ෂෝට් මිඩ් ක්‍රීඩකයා අත. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් දඟපන්දියේ මේ පාලනය මේ පන්දුවාර කිහිපේ පුරාවටම අපි දකිනවා තරමක ප්‍රහාරයකට ලක් වුණත් දඟපන්දියාවන්ගේ පාලනය ඒ විදිහටම උන් පවත්වා ගනිමින් පන්දුවේම සිදු කරා. ආරක්ෂාකාරී. මොකද මේ තනතිරු යම් වාසියක් ලබා ගන්න ඕන මේක ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණේ දඟපන්දියාවන්ට පමණයි මේ පේන හැඩයට. මේ අවන්තම බොහල පන්දු 18 දී ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒකත් 4 පහර 2ක් සහිතව පන්දු 3කින් විතරයි ලකුණු ලබාගෙන තියෙන්නේ. පිටිකරුවා වෙතට පන්දු යැවීම පන්දුවාර 57ක නිමාව 157යි කන්ලු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. එකසිය 57යි කන්ලු 3යි පන්දුවාර 57ක නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම දිනේෂ් අපි සඳහන් කරමින් සිටියා මේ තනතිරුවේ දඟපන්දයවන්නන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් සහයෝගය පිළිබඳව. තවමත් ඔවුන් තනතිරුව තුළ විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරමින් සිටිනවා. මොකද මේ තනතිරුව බොහෝ විට දැන් තේපාරෙන් අනතුරුව තව දුරටත් දඟ කැවීම වැඩි වශයෙන් දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබේවි. ඒ වෙනතෙක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට මෙයා කරින්නට අවශ්‍ය අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් වලාකුළු ගහන වූ හස්කුසක් තරමක් දුරට. නමුත් අපිට වර්ෂාවක් නම් අපේක්ෂා කරන්නට බෑ මේ දැඩි 10ත් එක්ක. අපි හිත ඇතුලේ අපේක්ෂාවක් තියෙනවා. ඒක වෙයි කියලා කිසිම හැඩයක් නෑ අහසේ. මම කියන්නේ තරගයට බාධා වන විදිහේ වර්ෂාවක් ගැන නෙවෙයි. මේ දවස්වල රාත්‍රියටවත් පොඩ්ඩක් අඩුම තරමේ වෙහි බින්දුවක්වත් නැහැ. කොළඹට විටින් විට සැරෙන් සැරේ වැසි ඇද වැටෙනවා හවස් කාලේදී රාත්‍රී කාලේදී. සමහර දවස්වලට එනවා අහස සැරසීගෙන දෙන්නම් බැටේ කියලා. හැබැයි පොඩි පොදයක් දෙකක් හලලා ගිහින් නම් කියලා යනවා. මේ සාමාන්‍ය අප්‍රේල් ගියම වහින කාලේනේ. හැබැයි ටිකක් වෙනස්. කාලේ අකාලේ. පන්දු පිටිසි සරා බැල්මක් යොමු කරමින් සෙනෙත් සූදානමින් මලිට මුහුණ දෙන්නට.
ආරක්ෂාකාරී. අපි ගත්තොත් කණ්ඩායම් දිත්වයේම සඳහන් කරපු ඒ ගැන අතරතුර අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පාර්ශවය. ඉවර තරමක් ගූරට පුසු කරන පන්දුවට ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක්. තාම හොඳින්. සෙනෙත් ඔහු හොඳ පිටිකරුවෙකුගේ ඉහළම ලක්ෂණයක් පෙන්වුම් කරනවා. ඔහු බොහෝ විට චලනය කරන්නේ තමන්ගේ මැණික් කටු විතරයි. බලන්න රිස්ට් එක සැහෙන හොඳින් පාවිච්චි කරනවා. රිස්ට් එකෙන් තමයි ඔහු පන්දුවට පහර දෙන්නේ. රිස්ක් එක හරි අඩුයි එතකොට. විශේෂයෙන්ම අපිට දැක බලා ගන්න තිබෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණයම තමයි මේ ආසියාතිකරේ පිටිකරුවන්ගේ තිබෙන මැණික් කටු චලනයකින් ලබා ගන්නා ඒ ස්ථානගත කිරීම. ඔව් මොකද ආසියාකරේ බොහෝ විට පන්දු යවන්නට හිත කරයි, දඟ පන්දු යවන්නට හිත කරයි. දඟ කැවීමත් එක්ක මැණික් කටු එහෙට මෙහෙට තමත්න වේගෙන් ඉක්මනින් කරකැවීමේ හැකියාව තිබිය යුතුයි. මෙවර බෝ ලක්ෂණත් එක්ක එන සමහර ජානගත කාරණා. ආවේනික ලක්ෂණ බොහොමයක් අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා. විශේෂම ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින පිටිකරුවන්ගේ අතරේ පවරවල් 22ක් එකම එක 6 පහරයි මේ ඉනිමට අන්තර්ගත වන්නේ. ඒ එල්ල කලේ දැන් පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන සෙනෙත් විසින්මයි. පිටිකරුවන් ඉතමත් රේසිසේ පන්දු පිටට ගලාගෙන එනවාද මේ සේසී තනතේරුවේ. හැබැයි දඟ පන්දු යවන්නන්ට යම් දඟ කැවීමක් ලබාගත හැකියි. දඟයේ පමණයි තියෙන එකම දෙය මෙවන විට දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ පැත්තේ. කඩුව විවෘත කරමින් ඉඩකඩ හදා ගන්න උත්සාහ කළා. නමුත් මෙවර ඒ කලාපයේ ආක්‍රමණයේ තරමක් ඉහළයි. ඒ නිසා ලෙහෙසි නෑ එතන පසු කර යන්න. කෙලිම පොයින්ට් එකට අත පන්දුව. මේ වන විට හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින්නේ. දැන් ප්‍රධාන පන්දු යවන්නන් හොඳින් කියවාගෙන තිබෙන්නේ. මේ පිටිකරුවන් අවස්ථාවක් තිබෙනවා නම් අපි සඳහන් කරපු එක ගැන තවත් පන්දු වාරයක නිමාව 161 කඩලු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. සඳහන් කරන උත්සාහ කරේ දිනේෂ් දැන් ප්‍රධාන පන්දු යවන්නන් හොඳින් කියවාගෙන තිබෙනවා නම් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අර්ධකාලීන පන්දු යවන්නෙක් භාවිතා කරලා උත්සාහ කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා නේද? විශේෂයෙන්ම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය කණ්ඩායම් දෙසින් ගත්තොත් සම්බන්ධතාවයකට දැන් පදනම වැටලි වල රිච්මන්ඩ් දෙසින් බැලුවම මොකද උන්ට මුල් ඉනිමේ ආරක්ෂා කරගෙන දැන් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නැහැ 203යි ලබා ගත්තේ. දිනුක යලිතරක් පන්දු යවීමට තරමක් පිටින් දෙසට පැමිණි පන්තුවට ස්ලොක් ස්විප් කිරීම එක ලකුණයි. නිකිල් හරි ප්‍රියයි පිටින් තියෙන පන්දුවක් වුණත් පායින් දෙසට අරගෙන එල්ල කරන්න. පිට හරහට ගමන් කිරීම ඔහුට තරම් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඔහු විද්‍යාවක්ෂයක ප්‍රගුණ කරලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට පිට මේ කෙලින් පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. නමුත් හරහට ඔහු ඒක හසරවනවා. තමන්ට කළ හැකි නම් තමන්ට එසදා විශේෂඥ හැකියාවක් තියෙනවා නම් එතනින් එහාට තාක්ෂණය ගැන කතා අවශ්‍ය නැහැ. ආරක්ෂාකාරී විශේෂම පුහුණුකරුවන් ලබා දීලා තිබෙන විශ්වාසය තමයි අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. විශ්වාසය තමයි නිකිල්ලේ පෙන්눔 කරන්නේ. මොකද ඔහුගේ ස්වභාවික ක්‍රීඩා රටාව ඇතුලේ ඔහුගේ තාක්ෂණය හදලා තියෙනවා. අන්න හරියි. වේගය වැඩි කළ පන්දුවක්. හැබැයි ඉලක්කය අඩු කළ පන්දුවක්. පිටිනට සෑහෙන ඈතයි. තරමක් දුරට දැන් දඟ පන්දු යවන්න දඟ කැවීමට වඩා අනවශ්‍ය වේගයක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරොත් ඉලක්කය වර්ධින්න තියෙන වැඩ. ඉතින් යම් දේ සිදු කර බැලිය යුතුයි. හරියන්න හරි වර්ධින්න හරි උත්සාහ කළ යුතුයි. රජා හෝ මහෝ ගංගා හෝ මියම්බරකින්වා දෙකෙන් එකයි. උත්සාහ කිරීම වටිනවා. අර පංචතන්ත්‍රයේ තිබෙනවා මේ
කොටිල වුණත් ගමන හොඳ නොයන සුමට පයට වඩා කියලා. කොටිල කියන්නේ නිකන් කොර ගහනවා කියන එක නේ. ආරක්ෂාකාරී පහරේ කියන්නේ කොරග ගහරි යන එක හොඳයි. යන්නේ නැතුව ඉන්න සිනිදු පයට වඩා. අනික දැන් උත්සාහ කකුල හරි සිනිදුයි සහ ලස්සනයි කියලා ඉන්න කකුලට වඩා කොරක ගහරි යන කකුල වටිනවා ඊට වඩා. උත්සාහ කරොත් නේ දැනගන්නේ මේ දේ වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. කොටිල වුණත් ගමන හොඳ නොයන්න සුමට පයට වඩා කියලා. මෙන්න නැවතත්. දිනුක. තමත්ම හැඩයි හරි අපූරුයි තමන්ගේ තනි පාදය මාතට ගන්නවා ශරීර බර යොමු කරනවා පන්දියවන්නගේ හිසට ඉහලින් ලකුණු 4කින් පන්දුවාරෙන් නිමා කරනවා 59යි 166යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳි නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. 59, Richmond College 166 for 3. These two met in the middle when the score was at 93. They carried on a good partnership between Nikhil Jayveer and Seneth Sisan. I think with the highest partnership so far for any wicket in the match. They have virtually battered Richmond into a winning position, at least a lead in the first innings. It's a sizable lead. They would have probably done well. Yes, sorry, the 73-run partnership for the fourth wicket. Batting very easy now. Warm and sunny, placid track. So when we did our first stint, Haritha saw Nikhil Jayveer. He was not scoring runs, but he settled in and he's making it a big one here. Faced a bulk of 167 deliveries and he's on 74. So I think seeing off the ball has worked out for him. Yeah, he's batted with a lot more authority ever since Malsha Taraputi came out to the wicket after the dismissal of Tamidu Pradeepta. Although he didn't last long, I think he has influenced Nikhil Jayveer to be positive. Every run matters. Every run matters. Yes, from now on, Trinity College will have to keep it tight if they want to get back into the game, which is a long way if they are to do it. I think the other batsman after Malcha, Seneth as well, he's scored runs in a good manner as well with a good strike rate, supporting Nikhil from the other end. Seneth Sisan, important that he was able to keep his end up, support Jayveer. Why he wouldn't try to drive it on the offside baffles me. He must be seeing the ball very well, no questions about that. Yes, indeed, and dot ball to end Malit's 8 over, and after 60, Richmond College 168 for 3.
The Dialogue Big Match Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the ThePapare TV HD, Dialogue View app and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialogue, the future today. I remember a few Richmondites from my playing days. One was Danisha Pereira, played for the school for 6 years, top order bat, wonderful cricketer. He was an award winner, best outstation cricketer runner-up to R. Naguleswaran from the north, long time ago, long before you were born, Richmond. Yes. I know you will be only listening, can't comment. Tisala Yapa coming back into the attack from the tennis court end. There was also, during my club days, one Tushara De Silva. He was a known number 3 left-hand bat, very technically sound. There was a Anil Ridhi Gammanagedara, wonderful all-rounder who was voted the best Division 1 player in the Sri Lanka cricket tournament. If I remember right, he won an automobile. Subsequently, successful coach at club level. Ruwan Korali was another name. Wonderful player. Yeah, 10 overs, 1 made, none for 30. He was earlier supposed to bowl, but he was taken away and Manula Kuluratne came into bowl. 10 solid overs at the start of the innings. Very young boy, just 17. So then this will be his first time bowling from the tennis court end. He was operating from the Vidyama of the end. All 10 overs he has bowled in this inning. He's bowling right arm round the wicket and 6 fielders on the onside. So he will probably pitch it on middle and leg. Probably leg stump. Because middle and leg, if Senath Sisan decides to drive, probably a bit straighter, he'll get a lot of runs. There's no mid-off. If you're operating around the wicket, most probably you will rule out the possibility of an LBW. See this partnership, 75 runs. They have battered Richmond into a very strong position in this game. And if you consider the other way around, they battered in a way that Trinity pushed onto the back foot, at least on the first innings. Yes, sorry. Trinity really on the back foot. But Trinity had some glimpse of hope when they got that wicket of Malcha Tharupati at 93. At the stroke of lunch, Tharupati was dismissed by Ratnayaka. But these two have batted positively. That's the good thing about it. And anything loose has been dispatched to the boundary. One other Richmondite that I shouldn't miss is Champaka Ramanayaka. I wonder whether he's following the game. He's based overseas now with his family. The 3 sons. Yeah, the other one that we shouldn't miss is from the recent past, Dhananjay Lakshan. Most probably
will play for Sri Lanka A against Afghanistan A later in the month. Yes, I'm really interested to see that 4-day game team for Sri Lanka A. That's massive to people who are trying to break into the national side. Gone. That's probably the only way he could have gone. Caught behind. Just got a nickel into it. Dinu Shapiri holds on to the catch and Tisal Yapa has provided the breakthrough. Oh, what a way to go. Well away from his body and he got a lot of bat onto that one. Well taken. Just like that, Dinu Shapiris adds on to his victim column as well. Second catch in the game as Senath Sisan after a knock of a 39 from 89 deliveries as Richmond College 168 for 4. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on ThePapare TV HD. Dial on View app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. Tisal Yapa from the tennis court end. He has striked soft dismissal. Nevertheless, trying to get their fourth. Good catch from Dinu Shapiris with the gloves. Second victim for the day. Caught that big wicket of Malcha Tarupati as well. Shehan Dizoy's right hand bat, 11 matches, 15 innings, 305 runs and a best score of 119. So he can bat, has a century to his name. Yeah, in the semi-final against St. Sebastian's, he made 27. 61 done. Richmond College 168 for 4. මෙයාගේ රෙන්ටකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. If you have just tuned in, we're here at the SSC for the U19 Division 1 schools cricket tournament Tier A final between Richmond College and Trinity College. Richmond College trail by just the 35 runs to Trinity College's 203 runs in that first innings. To remember, mentioned the way Chan Subasinghe was going, that Nikhil Jayavira would probably play the sheet anchor role, and up to now he's done that. Indeed, he has done that brilliantly as well. He's supported his other batsmen well. He's holding one end. Yeah, just take a look at the sustainability, his physical condition, his mental condition. He's been out in the middle entire duration of the match. Can you even dream of it, Rishwan? No chance. I don't think I can survive in the combox for the entire game. Brilliant from Jayavira. Stayed on the field for almost now 5 sessions. So when Dhammika Sudarshana was head coach of Richmond, they started winning with most of the players who are in the national team within their ranks. Lakmal De Silva was during that time
assisting him. Malitha Ratnayaka spotting to the attack later on. It was a surprise. He's bowled well for his 8.5 overs. Now that Damiko Sudarshana is with the Sri Lanka cricket coaching setup, Lakmal De Silva has done a wonderful job with the next crop of Richmondites. Very disciplined outfit, very committed. It's the passion that they have that gives that little bit extra, the spice into their coaching aspect. We've got a school cricket coach amongst us, Rachwan, another Pereira, Gamini Pereira. They have that little bit extra. As players, they know what to do also. They have that experience. End of 62. Richmond in reply, 169 for 4. The perfect evening for cricket. It's good. Seems like we will have the 100 overs gone. 46 overs remaining. Tea within the next 15 minutes. Maybe we will have a long last session. Is going to tea. Both teams will have to assist the game. I think Richmond on the upper hand. They will want to get a good lead and maybe, like last evening, give Trinity College maybe around 5 overs. What do you think, Arthur? I have a feeling Richmond want to bat through. They don't want to be bowled out. Maybe a declaration, maybe with a lead of 80. What is there to win outright here? You get a first innings lead, you're champions. Get the first innings and just see off the game. See, if that happens, to fight for an outright win, it will be Trinity's turn. If they lose on the first innings, this match is far from over. Four more to the left-hander. Tissa Leapa initially bowled his 10 overs from the Vidya Mawat end. Now he's being brought in to operate from the tennis court's end. Nikhil Chayavira, short one there. Pulls it in the gap and just raises the way to the boundary. Chayavira, 10 fours in his innings. Half of his runs are coming in from boundaries. I'm glad you're using the fruit machine, Reshwan. Thank our production team for providing all the statistics to the commentators' seats. Yes, much needed in games like this. The confidence with which Nikhil Jayavira is batting is a treat to watch. It's the balm that the dressing room needs. They have people like Sharon Abhishek, like Kavisha Induvara, even to an extent Sinatha Ramanayaka. Since the skipper Malsha Tarupati walked into the middle, Nikhil Jayavira has been a whole transformed. He's been transformed. He's been transformed.
And even in that partnership with Mulch, it was a 27-run partnership. He contributed to 21. Mulch Tarupati just the 5 runs in that partnership. So that shows that Jaiveer stepped his game up. Good contest, good contest. 3-day cricket. First time experience for both schools. See the level of the game has been elevated. Sri Lanka Schools Cricket Association, Sri Lanka Cricket. We appreciate the initiative. It's a great initiative by them to make this game a 3-day contest. I think most of these players, I think everyone is playing a 3-day game for the first time. Maybe the likes of the youth internationals. They played Test series in England, and once again a loose delivery from Tisalyapa, and Nikhil Jaiveer punishes him. See, the problem here is that Trinity have opted to bowl short or just short of good length to Nikhil Jaiveer. That's his bread and butter. He loves the ball with that sort of thing. He's good with his pull, he's good with his sweep, and Tisalyapa is feeding him. And he's enjoying it. Tisalyapa got the breakthrough in his first over from the tennis court end, and he's been wavered this over. Jaiveer on 85 now. Dot ball to end the 63rd. 10 from that over. Richmond College 179 for 4. $125th year anniversary top event for Sinhalese Sports Club. President Ranil Wickramasinghe, former England captain Nasa Hussain, ICC match referee Ranjan Madugalle, and a host of other stalwarts who represented the country, having played their cricket at SSC with distinction. Year-long celebrations for most sports. They've completed the billiard and snooker tournament. I'm sure there will be a massive cricket tournament coming up. There will be maybe badminton, maybe squash, maybe a aquatics gala. There's a lot of sports in this facility. Tennis courts, swimming pool, badminton courts. Yeah, the tennis, yes. They have a Premier Division tennis tournament run here, grade 1 or super grade or whatever they call it. Vasanta, who handles tennis here, very much part of those celebrations for the 125th year. Playing for tea. Probably a couple of more overs. Won't be a bad idea for Shehan de Souza to take the line shot of the strike up to tea, so that it will help Nikhil Jaiveer just remain without too much tension.
He wants to get on with the game. He's playing his shots, Dezoiza. Richmond, all the batsmen have shown good intent coming into the middle. Dot ball to end the 64th. Maiden coming in from Ratnaik after 64 was Richmond College 179 for 4. TS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dine on View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Yeah, when you say Ratnayaka, we are referring to Malit Ratnayaka in this match, but when you relate with Trinity Cricket Ratnayaka, first name that comes to mind is Ravi Ratnayaka. Then the name that comes to mind is Nilanta Ratnayaka, and NLK was a top track athlete too. Is very much part of the setup looking after cricket at Trinity. Salyapa to continue from tennis court end. Once again, not getting his length properly, line and length, so a wide called by umpire. 5 meters inside the boundary, fine leg, backward square leg, mid wicket, and long on, the last 3 on the boundary. Now everybody is on the boundary. Pulls it once again. Just for a single. Out of the 3 fielders on the offside, third man is also on the boundary for the left-hander. Shayan Dizo is yet to get off the mark after facing 12 deliveries. SSC Academy young ones in action. There'll be a future national player or 2 coming out of this lot, at least 50 of them. Just like that, Dizo is off the mark. Beautiful pull shot to that deep square leg region. In front of the giant scoreboard, the hive of activity with the youngsters around. Southern Province and City of Galle in particular, in the Galle district, they'll be happy with this performance by Richmond. Yes, they have put on a good show here. Yeah, well and surely come back strong from that first session on day 1. Trinity College won 98 for 1. If you want to have a documentary on how to play the pull shot, I think Nikhil Jaivire is my best bet. He's hit that to perfection, not hit in the air, got right on top of it, on his toes sometimes, hit it onto the ground, rolled his wrists over, made a safe collection. He has always made a safe connection. He has seldom hit it in the air, off the top edge, off the bottom edge. It's middle of the bat. Well played, young man. Yes, I think he is a great player of that shot, and Trinity College have opted going short to him as well.
Jaivir looks quite comfortable with that as well. He's capable of playing from the edge, the way he's batting. Seems to have enough time to play his shots. Ball is coming well onto the bat. It's beautifully prepared wicket. It's that time of the game. It's just about the halfway stage past. That if you want to stay there, you won't get out until you make a mistake. Until or unless you make a mistake as a batter. More likely that is the scenario. Left alone by De Souza. It's like he wants to have a strike. I think probably the last delivery before tea. Jaivir survived another session in the middle. You want to have an early tea or what? Would fancy some of that now. Hot and humid day here. Sure the players too love to go in now. Pulled again. That simply sums up the fortunes for the two teams. Brilliant cricket from Shehan De Souza. He was not going to let this one go away. Dropped it short, bang, through mid-wicket. Beautiful from De Souza. Partner from the other end was pulling shots left, right and centre, and De Souza says he can do it as well. Beautiful shot to end the session. As Richmond College after 65 was 187 for 4, just trailing not much, just 16 runs they trail by Trinity College's 203. Good partnership as well. As you see the session summary, 35 overs, a good over 8 as well, 103 runs, just one wicket falling in that session well and truly belongs to Richmond College. A run rate of 2.34. That's the reply for Richmond, chasing 204 for a first innings lead. Chyan Subasinghe 31, Nikhil Jaivir 87 not out. ThePapare put on 60 for the first wicket. Then they had a brief period where the top two batters, Thamidhu Pradeep and skipper Malcha Tarupati, departed before lunch. But since then, Seneth Sisan in a 70-plus partnership for the fourth wicket kept company with Nikhil Jaivir, who has batted through 2 sessions today. And now with Shehan De Souza, he's taking his team towards the first innings lead. Excellent exhibition of cricket. And bowling card from Trinity College. Skipper Manula still wicketless after 13 overs. Conceded 28 runs. And Tisal Yapa, a wicket for him, 1 for 48. And Tharna Vimala Dharma 2 for 56 in his 17 overs. And Malit Ratnayaka 1 for 16. 15 extras conceded by the Trinity College bowling. There's been a hard toil since lunch, which was at 98 for 3. The right-hander Seneth Sisan was punishing initially. Yeah, he didn't let the bowlers get on top immediately after lunch, after the 2 wickets had fallen. And then Nikhil Jaivir, he has been the thorn as far as Trinity is concerned. An excellent half century, and he continued to play very well. Anything loose was dispatched. The field was basically more defensive than anything else, and the
level of anticipation on the part of Javier in particular has been different. He was totally a different sort of player with the approach after the inclusion of Marsha Tarupati into the middle. Although his captain departed quickly, he continued the good work. Senet Sisan kept company with him for a long time and took the pressure off. He enjoyed his hitting too, the right-hander, until this happened. Good catch by Dinusha Piris, down leg side. Tisal Lapa was the successful bowler. And even though Shehan D'Souza came in, it was Nikhil Javira show up to tea after the exit of Senet Sisan. That last ball boundary for the right-hander sums up the fortunes for the two teams. The match summary as of now, Richmond College won the toss, put in Trinity College into bat. They won out for 203. Top scores coming in from the month. They open 54 and pick up the bowlers for Richmond College. Sharon 4 for 70 and Sihat Ramanayak as well 3 for 38 and Kavisha 2 for 46. And in reply, Richmond College 187 for 4. Nikhil Jaivira once again the opener 87 not out. And Senet Sisan 39 and Chehan Subasinghe the other opener 31 and Tharana Vimal Dharma 2 for 56 and Malit Ratnayaka 1 for 16. Tisalyapa 1 for 48 for Trinity College. It's been a tough ask. The wicketkeepers have done reasonably well. The session certainly belonged to Richmond College. They just lost 1 wicket and they have put the Trinity bowlers into a lot of difficulties with their approach and their good scoring. So that's the story at tea. 187 for 4 in reply, Richmond. We'll take a break. We'll be back with the action in the last session. Plenty of overs to be bowled. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මගේ තාත්තම්ම හැමදාම කිව්වේ ඔයාව පරද්දන්න බලන්න. 2008 ඉඳන් අන්ඩර් 11 13 15 ඔහොම දිනලා කොහොම හරි දැන් ජාතික ශූරයාවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒෂියන් ඒජ් ගෲප්ස් තිබ්බ 2015 තිබ්බ මීට 2017 මට පුළුවන් වුණා ආසියාවෙන් නම්බර් 1 රෑන්ක් වෙන්න මගේ වයස අවුරුදු 19 පල්ලෙහා. උදේ පීනවා අනිත් පැත්තට යුනිෆෝම් එක ඇඳගත්තා එම්බසි එකට ගිහලා විභාගෙ ලිව්වා. ඉතින් බලනකොට දැන් රජතුමායි කාලේ ප්‍රින්ස් කිං චාල්ස් the third එයා කොහොමද ට්‍රේන් කරේ ගැවුවා. එක කාලේ ඉතින් හිතනවා ඉතින් අම්මෝ මොන කට්ටක්ද මේ කන්නේ කියලා. 100 දෙනෙක් විතර එකපාරට කාමරයක ඉඳි මට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑනේ. ඉවෙන්ට් එකට කලින් මම මෙඩිටේට් කරනවා වෙනම රූම්ස් තියෙනවා. ප්‍රේයර් රූම්ස් අනම් මනම් තියෙනවා විලේජ් එකේ නැත්තම් පූල් එකේ. පිටින් බලන කෙනෙක්ට දකින්න පුළුවන් මේක පිළිඳනවා විතරයි. හැබැයි ඒක ඇතුලේ ස්විමින් පාර්ට් එක, ජිම්, ලෑන්ඩ් ට්‍රේනින්, නියුට්‍රිෂන් තව අපිට ගන්න පුළුවන් යෝගා, සයිකොලොජි ඒරියා එක. ඒක මට පුළුවන් වුණා ශ්‍රී ලංකාවේ ලාබාලතම මුතුමෙන්මරෙක් වෙන්න. මටයි මැතිව් අයියගේ රේස් එකෙන් පස්සේ
කොච්චර සෝෂල් ප්‍රෙෂර් එකක් ආවද එතනින් පස්සේ. එයා හිතන්නේ මෙයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ මෙයා මෙන්න මොන හරි. හැබැයි හිතන්නේ මෙයාට මොන හරි වෙන ඉෂුස් තියෙනවද කියලා. එයා සයිකොලොජිකලි කොච්චර go through කරනවද කියන එක. If you want to grow yourself, help others to grow. එයාට උඩට යන්න ඕන නම් තව කෙනෙක් උඩ ඒක ඔටෝමැටිකලි ඒවා යනවා. ආයිබෝන් නොදුටු මිනිසා. අද අපිත් එක්ක ඉන්නේ වයස අවුරුදු 19 වෙනකොටම ශ්‍රී ලංකාවට දකුණු ආසියානු පදක්කම් දිනා දුන් ක්‍රීඩකෙක්. මේ මොහොතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න පිහිනුම් ජාතික ශූරයා. ඒ වගේම විදේශගත පුහුණු වෙන ක්‍රීඩකයන්ටත් අභියෝගයක් වුණු ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළේ තනියෙන් පුහුණු වෙන ක්‍රීඩකෙක්. අද නොදුටු මිනිසා අකලංක පිරිස්. ආයිබෝන් අකලංක. ආයිබෝන්. ඉතින් ඔබේ ආසන්නතම ජයග්‍රහණයක් එක්ක වැඩසටහනට පොඩි ආරම්භයක් ගන්න හිතෙනවා. මොකද මේ පහුගිය සතියේ පැවැත්වුණු තරගාවලියේදී ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂතම පිහිනුම් ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණා. ඔබට සම්මානත් හම්බුණා. අපි ඒ ගැන කතා කරගෙනම ඉමු වැඩසටහනට. ඔව් පහුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් 26 ඉඳන් 30 වෙනකන් තිබ්බ නැෂනල් ෂෝට් කෝස් ස්විමින් මීට් එක. ඒකේ මම 50 මීටර් back stroke, 100 meter back stroke, 50 meter breast stroke, 100 meter breast stroke සහ 100 meter individual medley කියන ඉවසව පහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින් මම පාර්ටිසිපේට් කරා. ඒකට ඒකේ හැම ඉවෙන්ට් එකම මම ෆස්ට් ප්ලේස් ගත්තා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම 100 meter individual medley එකේ මට පුළුවන් වුණා ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාර්තාව පිහිටුවන්න. මේ වසරට 4 වෙනි ජාතික වාර්තාව අප්‍රේල් ඉඳන් දෙසැම්බර් වෙනකම් මේ මාස 8 ඇතුළත. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මදිය ඒ අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ඉන්න ලෙජන්ඩ් මැතිව් අබේසිංහ මැතිව් අයියත් එක්ක මට කම්පීට් කරන්න අවස්ථාවක් හම්බුණා. ඒක it was an honor, ලොකු දෙයක් මට. අපි දෙන්න කම්පීට් කළා මට පුළුවන් වුණා මැතිව් අයියා බීට් කරන්න. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක්. but මොනවාද always respect him. he's a legend. so ඒක මාර ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ඊට පස්සේ ඉතින් මම කල්පනා කරා ජාතික වාර්තා පිටුව හරි මැතිව් අයියත් මේව කරා කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ අනිත් දවසේ නම් මම මීට් එකත් කළා. පස්සේ පුහුණු වීම පටන් ගත්තා පොඩි විවේකයක් අරන්. නැවත පුහුණු වීම වලට නිරතනවා. ඉතින් ඕක තමයි. මේ දවස්වල ටිකක් විවේකයෙන් ඉන්න මේ තරඟාවලි වලට සහභාගී වෙලා පුහුණු වීම වල දැඩිව යෙදිලා හිටපු හින්දා. ඒ වගේම ඕක ගැන කතා කරද්දී මේ ඊටාම ලාබාල වයසකදී තමන්ගේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරලා ඒ වගේම එතනින් පස්සේ ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකෙක් වෙලා ජාත්‍යන්තර පදක්කමුත් ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වුණු ක්‍රීඩකෙක් හින්දා ඔහුගෙන් අපි අහමු මේ සියලු දේ ආරම්භ වුණේ කොහොමද කියලා. පොඩි කාලේ පවුලේ තිබුණු පසුබිම, එතකොට කොහෙද ඉපදුනේ, ගම් පළාත කොහෙද? මම පානදුරේ. එතකොට මගේ තාත්තා ගුරුවරයෙක්, අම්මා මුකුත් වර්ක් කරන්නේ නැහැ. මම නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ස්විමින් පටන් ගත්තේ ඇත්තරම නිකන් මේ දැන් ඉන්න තත්ත්වර elite level එකට international swimmer කෙනෙක් වෙන්න එච්චර ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබෙන්නේ. අවුරුදු 4 5 වගේ තමයි මම පටන් ගත්තේ. මගේ තාත්තට පිහිනන්න පුළුවන්. නමුත් එයා competitive swimmer කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් හොඳට පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාලේ ඉතින් හැම ඉරිදටම වගේ අපි outing එකක් එහෙම යනකොට pool එකක් මේ වගේම තාත්තා ඉතින් දානවා. ඒකට ඉතින් එච්චර කැමැත්තක් තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර ඒ fun එක enjoy කරන්න තමයි මම pool එකට බැස්සේ. පස්සේ තාත්තත් එක්ක එහෙම තනියෙන් පුරුදු වෙලා ඊට පස්සේ තාත්තා මම හිතන්නේ මගේ පොටෙන්ෂල් එක දැක්කා. පස්සේ එතන හිටියා කෝච් කෙනෙක් ಭಾರತ කියලා සර් කෙනෙක් හිටියා. පස්සේ සර්ත් එක්ක මාව දැම්මා පොඩි කාලේ මේවල. ඊට පස්සේ 2005 ඉඳන් මම කම්පීට් කරා ස්විමින්. හැබැයි දිනන්න හම්බුන්නේ නැහැ මුල් කාලේ. ඉතින් සෑහෙන පිටිපස්සෙන් හිටියා. ඒ වෙනකොට වයස පොඩ්ඩක් කිව්ව. අවුරුදු 5ක් 6ක් විතර තිබ්බේ ක්‍රීඩාවට. කියන්නේ කම්පිටිටිව් ස්විමින් වලට එද්දී කවදාවත් දිනන්න නම් හම්බුන්නේ නැහැ. ගොඩක් අන්තිම වෙච්ච වාර ගණන අනන්තයි. ඉතින් කොහොම හරි 2007 අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ තිබ්බා ස්විමින් මීට් එක. ඕකේ තාත්තා මට කිව්වා මේක ඕල් අයිලන්ඩ් ස්විමින් මීට් එක හොඳට කරන්න කියලා. හැබැයි කවදාවත් මගේ දෙමව්පියෝ මට ප්‍රෙෂර් කරලාවත් කළා නැහැ ඔයා ෆස්ට් වෙන්න ඕනේ කියලා. මගේ තාත්තම්ම හැමදාම කිව්වේ ඔයාව පරද්දන්න බලන්න. නිකම් හිතන්න තව මිනිස්සෙක් කියනවා අයියා ගත්තොත් මම අයියාත් ස්විමින් චැම්පියන් මම බලන්නේ අයියාව පරද්දන්න නම් මම කවදා හරි පරද්දයි. නමුත් මම එතනින් එහාට දෙයක් දකින්නේ නැහැ. මගේ අල්ටිමේට් එක එතන රයිට්. ඉතින් කොහොමද තාත්තා කිව්වා yes do your best කියලා. කොහොමද ඒක චැම්පියන් වුණා. පස්සේ මගේ ඔළුවේ දුවන්න ගත්තා අම්මා මම මේ all island swimming champion. හැබැයි මම අර ඊගෝ එකක් නෙමෙයි අර winning mentality එක හදාගත්තා. පස්සේ 2008 මුල් කාලේ ජනවාරි පෙබරවාරි කාලේ සුගතදාසගේ තිබ්බ ඇත්තරම actual national meet age group nationals තිබ්බා. කොහොම හරි ඕකේ මට පුළුවන් වුණා චැම්පියන් වෙන්න.
පස්සේ එදා ඉඳන් ඉතින් 2008 ඉඳන් මම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික වයස්ගත ශූරයා වෙලා 2008 9 10 ඔහම under 11 13 15 ඔහම දිනලා කොහොම හරි දැන් ජාතික ශූරයා වඩ පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරතුරදී 2013 දී මට පුළුවන් වුණා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්න ප්‍රථම වතාවට අවුරුදු 13 දී. ඊට පස්සේ මම ගියේ චයිනා වලට ගියේ ඒෂියන් ස්කූල් ගේම්ස් කියලා. කොහොම හරි මට පුළුවන් වුණා මුළු ආසියාවෙම 13 වෙනියා වෙන්න අවුරුදු 19න් පල්ලේ. ඒකට මම අවුරුදු 13යි. පස්සේ මගේ ටාගට් එකක් තිබ්බා මම ඊළඟ මීට් එක එන්න තිබ්බා 2016. මම මේකේ අනිවාර්යෙන් මෙඩල් එකක් ගන්නවා කියලා. කොහොම හරි 2013 එක ලංකාව රෙප්‍රසන්ට් කළා 2015 World Junior Championships Asian Age Groups ඔහම කියලා අර මීට් එක ආපහු ආවා 2016 ඉන්දුනීසියාවේ. කොහොම හරි මට පුළුවන් වුණා ඒකේ සිල්වර් මෙඩල්ස් දෙකක් ලංකාවට ගේන්න මම අර කරන්න ප්ලෑන් කරන් හිටපු එක. එතකොට සිල්වර් මෙඩල්ස් දෙකක් එක තමයි මගේ ෆස්ට්ම ඉන්ටර්නැෂනල් මෙඩල්ස් දෙක ඒෂියන් ලෙවල් එකේ. ඊට පස්සේ සවුත් ඒෂියන් ගේම්ස් තිබ්බා ඊට කලින්. මට කිසිම 2016 ඉන්දියාවේ පැවතුණු සවුත් ඒෂියන් ගේම්ස් වල කිසිම පදක්කමක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද මැතිව් අයියත් හිටියා එතකොට ඒ කාලේ. එයා බ්‍රොන්ස් ගත්තා. මම ෆෝර්ත් උනේ. ඉතින් කොහොම හරි ඒවත් එක්ක ඒ පන්නරයත් එක්ක මම කොහොම හරි තවත් ට්‍රේනින් ප්‍රමාණය කරන ලෝඩ් එක වැඩි කරලා 2016 ඉන්දුනීසියන් මීට් එකෙන් පස්සේ ඒෂියන් ලෙවල් එකට පස්සේ තිබ්බා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පෝර්ට්ස් ගේම්ස් කියලා එකක්. මීට් එක රෂියාවල. ඒකට ඒකේ අවුරුදු 16න් මුළු ලෝකෙම වර්ල්ඩ් රැන්කින් බලන මීට් එක. ඒකේ මට පුළුවන් වුණා 100 මීටර් බෑක් ස්ට්‍රෝක් එකේ ගෝල්ඩ් මෙඩල් එක ගන්න. මුළු ඒකට ඒ වෙලාවේ ඒක හොඳ ටයිම් එකක් ගිහිල්ලා ගෝල්ඩ් මෙඩල් එකක් ගත්තා වර්ල්ඩ් ලෙවල් එකේ. ඊට පස්සේ 2017 youth commonwealth games ඒකේ youth commonwealth rank 4th. ඊට පස්සේ youth junior world champs ආයි ගියා. ඒකට ඒකේ top 20 ආවා ලෝකෙම. ඊට පස්සේ ආයිත් ඒෂියන් ඒජ් ගෲප්ස් තිබ්බ 2015 තිබ්බ මීට 2017 මට පුළුවන් වුණා ආසියාවෙන් number 1 රෑන්ක් වෙන්න මගේ වයස අවුරුදු 19න් පල්ලෙහා 15. ඊට පස්සේ commonwealth games ආව 2018. ඊට පස්සේ commonwealth games asian games youth olympics olympic හැරෙන්න අනිත් සියලුම තරඟාවලට සහභාගී වෙලා ලංකාවට කරන්න පුළුවන් උපරිම සේවයක් කරලා තියෙනවා. ඕක තමයි ඉතින් ජර්නි එක කෙටියේ. ඔව් ඉතින් ඔහු ඉක්ුණින්ම ඔහුගේ ගමනම කිව්වා ඔහුගේ සහභාගී වෙච්ච තරඟාවලිය වල ඉඳන්ම ඉතින් මේ කවදා හරි ඔලිම්පික් තරඟාවලියකට යන්නත් සූදානම්ක් තියෙනවා නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන් 2024 2028 2032 බෝනස් but 2024 28 කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ලංකාවට හොඳ දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලොකු ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. තාමත් වයස අවුරුදු 22ක ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුට හොඳට වයස තියෙනවා. ඔබට තේරෙන්නේ නැති ඔබ දැනගෙන හිටියද මෙහෙම ක්‍රීඩකයෙක් ලංකාවේ හිටියා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකයි නොදුටු මිනිසා කියලා අපි කියන්නේ. ඔහුගේ නොදුටු කතා ඒ වගේම ඔබත් නොදුටු ක්‍රීඩකයෙක් නිසා අපිත් සෑහෙන දේවල් දැනගන්න අද අවස්ථාව උදා කර ගනීවි අනිවාර්යෙන්ම මේ වැඩසටහන ඇතුළේදී. ඉතින් මට හිතෙනවා අහන්න ඔබේ මේ තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔබ මේ හැම දේවල් වලින්ම පළවෙනිය වෙච්ච හින්දා මේ තවත් පළවෙනිය වෙච්ච දෙයක් කරා නේද මේ විභාගය සම්බන්ධයෙන්. මේ මට මතකයි ඔබේ උසස් පෙළ ඔබ කරෙත් පළවෙනියෙක් හැටියට ලංකාවෙන් ඒ විදිහට විභාග කරපු පළවෙනිය ඔබ. 2018 ඒෂියන් ගේම්ස් ආවා. ඒකට මටයි මැතිව් කයල් චරන්ත අයියා ඔය සෙට් අපි 4 දෙනාටම 4x100 ෆ්‍රීස්ටයිල් රිලේ එකේ බ්‍රොන්ස් මෙඩල් ප්‍රොස්පෙක්ට් එකක් තිබ්බා. දිනන්න chance එකක් තිබ්බා first time. ස්විමින් වලින් කරලම තිබ්බේ නැහැ කවුරුත්. කොහොම හරි ඔයත් ඕකත් එක්කම 2018 මට A level උත් තිබ්බා. පස්සේ conflict එකක් ආවා A level ද Asian Games කියලා. පස්සේ සමහරු කිව්වා මට Asian Games and A level තව අවුරුද්දක් පල්ලෙහාට සමහර අය කිව්වා A level කරන්න Asian Games තව අවුරුදු 4කින් එනවා. පස්සේ මං කල්පනා කරා මම මගේ අම්මනේ තාත්තටයි කතා කළා ඇයි අපිට මේක දෙකම කරන්න බැරි කියලා. පස්සේ මම පාඩම් කරගන්න ඇතුලේ ඒක කොහොම හරි මට පුළුවන් වුණා අපිට පුළුවන් වුණා ඒෂියන් ගේම්ස් කරන අතරතුරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ එම්බසි එකේ ඉන්දුනීසියන් එම්බසි එකේ ශ්‍රී ලංකන් එම්බසි එකේ විභාගය කරන්න ඒ ක්‍රෙඩිට් එක ආවේ ආකලංක කරා. නමුත් මගේ අම්මයි තාත්තයි මම ගෙදර ඉඳන් ප්‍රැක්ටිස් කරා පාඩම් කරේ. ඒ දෙන්න තමයි මිනිස්ට්‍රීස් වලට ගිහිල්ලා ඔලිම්පික් කමිටි එකට ගිහිල්ලා සෑහෙන කට්ටක් කෑවා. කොහොම හරි ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක සෑහෙන අමාරුයි. කියන්නේ දැන් ඒකේ ඒ අවුට්කම් එකේ ඒ ප්‍රතිඵලය රහ විඳිනවා. නමුත් ඒක කොහොමද කිව්වොත් ඒ ප්ලේන් එකේ යනතුරුදී මම ඉවෙන්ට් එකට ફોකස් කරනොත් මම පේපර්ස් උත් කරා. ඊට පස්සේ විලේජ් එකට ගියාට පස්සේ ඒෂියන් ගේම්ස් විලේජ් එකට ගියාට පස්සේ උදේ ට්‍රේනින් පස්සේ ඒ මහන්සි පිටම ඇවිල්ලා ගණන් හදනවා එහෙම නැත්තම් පාඩම් කරනවා ආපහු හවස ට්‍රේනින්. ඊට පස්සේ ඒෂියන් ගේම්ස් ආවට පස්සේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් තරඟාවලියකට යද්දී ප්‍රෙෂර් එක එනවනේ. ඒකට මට ඒ ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා එක්සෑම් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. ඒකට පළවෙනි දවසේ මට තිබ්බා 50 මීටර් බෑක් ස්ට්‍රෝක් එක උදේ පීනවා
top 16 in the Asian region. අනිත් පැත්තට යුනිෆෝම් එක ඇඳගත්තා එම්බසි එකට ගිහලා විභාගෙ ලිව්වා. හෙක්ටික් එක කියන්නේ සෑහෙන අමාරුයි කියන්නේ ඒ වගේ අඩු වයසකින් කරනවා කියන්නේ ඒක ලොකු කැපැසිටි එකක් තියෙන්න ඕනේ මොකද හරි අමාරුයි. Taman you have to believe in yourself. ඔයාට විශ්වාස වෙන්න ඕනේ. කොහොම හරි මං කරලා පෙන්නුවා. ගොඩක් ළමයි මං දැකලා තිනවා ලංකාවේ. දැකලා තිනවා මටයි මගේ අම්මනේ තාත්තටයි ඕනකම තිබ්බා. අර ලංකාවේ ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා O level. Third session of this Under-19 Division Non-School Tour Tournament 2024 Tier A final between Richmond College and Trinity College. They're joining with the action live on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare TV. At the moment, Richmond College 187 for 4. They are just 16 runs behind the first innings total of Trinity College. Richmond College, after winning the toss, decided to bowl first. And the Richmond College innings, Jahan Subasing making 31 and Nikhil Jayaveer. It has been a treat to watch how he has managed his innings so far. 87 of 179 deliveries. Tamandur Pradeep, the centurion from the semi-final, couldn't get going today. Skipper Malcha as well. But Senath Sisan with 39 contributed and supported Nikhil brilliantly. And at the moment, Shehan is on 5. And 15 extras in the innings so far from Trinity College. The bowling for Trinity, Manula Gururatna 9 for 28, Tisal 1 for 48, Dinuga 9 for 25, Tarnamal Dharma 2 for 56, Watila Udar 9 for 8 and Malit Pratnayaka 1 for 16. When it comes to the partnerships, a 60-run stand for the first wicket and then for the fourth wicket there was a 75-run stand and that partnership got them closer and this fifth wicket partnership of 17 getting them closer and closer towards that total of 203. And joining with on commentary to begin the third session is Kamini Pera. Kamini, Richmond College just 16 runs away. Nikhil on 89 now. Driven down the ground, takes another single which will take him into the 90s. Gamini. Nikhil Jayaveer, he has been impressive, isn't he? A great knock. Has been out there for the full stretch of this game. He fielded for all the overs and he's the opening batter for Richmond College. So he has been in action throughout the 2 days that we have had in this final. Yeah, out of the 9 sessions, we have already gone through 5, so 4 sessions left. Plenty of time. As we all know that first innings points will be good enough to get your hands on that cup, but Nikhil's contribution, the two milestones are coming here. The first innings victory as well as he's closing in on 100. So once they achieve both of that, you know, his effort from then and that point will determine tomorrow's result, really. Now, assuming that they get to this total of 203 and Nikhil scores that century before the 70th over. Now, we'll get back to that in the next one. 194 Richmond College. TS versus Mahanama. 18th one-day encounter.
21st April at SSC. Live on the ThePapare TV HD, Dialogue View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Now coming back to that point, Gamini, with 20 overs to go, assuming that Nikhil gets his century and Richmond College gets to 203. The last 20 overs with 6 wickets in hand, what sort of a total would you think that Richmond will try to go for? Yeah, they are what, 13 runs behind now, so you could expect them to up the ante once they reach that total. So even if they get a 100-run lead, that will be, then the Trinitians will have to do a lot of catch-up cricket. They have to play catch-up cricket, and 100 runs will be a lot. So, we've still got one thing, Lux, you see that comparing to yesterday, I think the over rate is slightly on the slower side. This is going to be a very long session, 42 overs to be bowled. And whether the light will permit us to do that or not, we'll find out later. But so plenty of overs out of 42. Richmond will have to play 24, isn't it? So 18 overs after that. You take few overs for changeover. So they'll have close to 15, 16 overs. That kept low. Ideally, if they could wipe out a substantial amount of that anticipated lead, then they might be able to go in a different gears tomorrow morning and make a match out of it. But it's a daunting task once you're behind by 100 runs really in their first innings. Yes, indeed, Gamini, also with the fact that this won't go down as a drawn game, because the first innings advantages with Richmond College. So Trinity College, they have to do that catching up quickly as well. That's the main thing. They'll have to bat aggressively and get those runs and try to get a lead as well. So Trinity College, they have to try and get these 6 wickets, because if Richmond College do bat out the 90 overs, they will have to bat really well in that second innings to get some momentum back in this final encounter. And this is the Tier A final. Tomorrow the Tier B final will begin between St. Peter's College and Lumini College. It will take place at the Mercantile Cricket Association grounds, and you will be able to catch the action live on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare TV. So end of another over. Richmond College 192 for 4, just 11 runs behind now. Trinity College keeper Manalakur Ratna has used 6 bowlers so far in this innings. Dharma Dharma bowling the most number of overs with 17. Malit Ratnayaka 11 overs, 1 for 19. We talked about Malit Ratnayaka in that previous stint, Gamini, how he has been underbowled in this final so far. But to be honest, he had no option. He had to bring in Malit Ratnayaka because the rest of the bowlers were failing to bring in those breakthroughs. And also a lot to do with their effort on the field. It's a horrible feeling when you start dropping catches, and in this case there have been 4 or 5 chances that have gone down, so that never helps. In comparison, Richmondites were pretty safe in the field, weren't they, yesterday? They pretty much took all the chances that came their way, and
They were a lot cleaner in ground fielding, and on top of that, their off spinner Sharon, his skills were quite sublime, really, on a flat track, and ably supported by the other two bowlers. Sihat, the fast bowler, and Kavish, the left arm. No, sorry, the skidder, like Tikshana type. Sharon Abhishek yesterday, he was brilliant, absolutely brilliant, taking 4 wickets, 4 big wickets off the Trinity College batting unit. That's it, nice over, buddy. Anit Ratnayaka, good over from him so far. His first over in this third session. As you can see, there's still a little bit of turn on the surface. It'll be interesting to see how this wicket is going to play tomorrow. 192 for 4. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Nikhil, 9 runs short of a well-deserved century. Will be his first century of this tournament. Scored 3 half centuries so far. He has managed to go past that 300 run mark in the tournament as well with this knock. The pana boy. 100 in a crucial final like this. It will give this youngster a lot of confidence, this left-handed batter. And goes away. Won't reach the boundary. A good fielding effort there, manages to prevent it from going for the boundary, and that would have been really close. A direct hit from the keeper. Balls probably would have been curtains for Nikhil Jayavira. I don't think Nikhil expected Shayan to come for that third run. And also I can see he's limping a little. He had his own problems, didn't he? That first session he was down with cramps, and I think it was a lot closer than you think. Had that hit the stumps, it would have been curtains. So near opportunity for Trinity. They will grab everything that comes their way. Suddenly a slip comes in place. 2 left armers bowling from either side. Dinuka this time finds the inside edge of Shehan. Earlier from the outside edge of Nikhil Jayavira. They need 8 more runs to overtake the total set by Trinity College in this final. Nikhil on 94. 6 more runs needed. Cut away by Nikhil Jayavira, but very well fielded there. A brilliant effort. Good stop, Niyamai. I think probably saved 3 runs for his team. It's not the easiest thing to keep your mind set at this point in time. The game is slipping away from you. Hot and steamy conditions, and that was a great effort. Yeah, at least 2 or 3 runs he saved then. Right now Nikhil is quite happy to take his own time, but that will change once they go past the 20 total, because they still got 6 wickets in hand, and they would probably be thinking of
getting that around that 100-run lead, Luck City. But right now it's 198 for 4. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසියක්. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසි විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Apart from the drop catches that we just spoke about, the other difference between these two sides have been Nikhil's innings. That's it, Balia. When Trinity were having the bat in their hand, there were few players from that top order got starts, but threw it away unnecessarily, really. But here you got one batter who has gone the distance, and he's one hit away from 100. So other batters have been able to work around Nikhil's effort. That's why they are in this position. So as you mentioned, Gamini, Trinity College, they needed someone from the three batters who scored over 30 for Trinity College to go all the way and make it a big one. Mahavitana scoring 54, Dhammage scoring 31, and Supun Waduge also scoring 40. So Trinity College, they needed at least one of those batters to make it a big 100. Stop, buddy. Supun Waduge, of course, had to bat majority of his innings with the lower order. Swept away. Nikhil Zavir has used the sweep shot to perfection in this game so far. And the 200 is up. Richmond College, they bring up the 200 in the 70th over. They have 6 more wickets remaining, just 3 runs short now. Gamini, as you mentioned, I think we are not far away from seeing them shift their gears to the aggressive mode. In modern day school cricket, Laksisi, I've noticed most of the sides they bat down deep. Even the late order batters can make a contribution, and having 6 wickets in the shed, 5 runs from here, they will be very close to that 100-run lead, and single off the last delivery, 201 for 4. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, ඩයලොග් view app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Gamini, from here onwards, after the inevitable happens where Richmond College goes past the total of Trinity College. Now Trinity College, they'll have to change their game, don't they? They'll have to be a bit more aggressive. They'll have to do that catching up game, as you mentioned earlier, if they are to get a result in their favour. This time it's Shehan who uses the sweep. $202 now. Yeah, we've been talking about what the Richmondites will do, or what they want to do rather. But having said that, if they can get rid of Nikhil, the Trinitians I'm talking about, that's one way that they'll be able to minimize the damage, and plenty of time and overs left in this game. And the last 3 overs, they have scored 12 runs. 9 of them have been singles for Richmond College. So Shehan and Nikhil making sure that they
keep the scoreboard ticking. No boundaries in the last 18 balls, but they have managed to score 12 runs. That's 4 runs per over. And with that single, Richmond College, they take the first innings lead. They go past the 203 made by Trinity College in that first innings. So Richmond College, and they have the advantage in this final, Gamini. Yeah, the body language shows, and they're elated. They got one hand in the cup. It's not over up until it's over. There's plenty can happen in this game. It has happened before and it will again. Earlier we talked about how things just completely turned around in that Tier B semi-final encounters, both of them, where the first innings winners went on to lose the game and lose their place in the final. So Trinity College, they're still in this game, very much in this game. Here's Nikhil Javira, cuts it away, gets closer and closer to that 100-run mark. He's on 98 now. Incidentally, has he scored 100 during the year? I don't think this will be his first, wouldn't it? Nikhil. In the tournament. What a time to score 100. 3 half centuries in this tournament, Gamini, for Nikhil Javira. Finds the outside edge. And that will go for a boundary. Dinukate found the outside edge, but unfortunately that goes all the way for a boundary. So 71 overs done. Richmond College, now they're leading in this game. They have a lead of 6 runs. $209 for 4. As you can see in the last 18 deliveries, Richmond College, they have managed to score runs and score runs quickly without taking any risks. That's the best thing. 17 runs in the last 18 balls. Now, not surprised if they shift gears, as I mentioned earlier. 19 overs to go in their first innings. Now, a team can bat for only 90 overs in this final. Now, Gamini, if you go back to that 20 innings, do you feel that they were a bit too defensive in their batting approach? They were. At the start, the openers, they look positive. They look to score runs at every given opportunity. I think the key moment for me was when they lost that third wicket. When the skipper himself, Mandula Kularatne, walked in, and he was a bit too tentative to me, and he was in that might have a defensive frame of mind. He brought the opposition back into the game, having picked up the third wicket after a solid start by the openers, and as a result, Supun Baduge lost strike as well, and so there was a little period. Still trusts the sweep shot with two singles away from his 100. Now there's only one. Yeah, so I think that was just a pivotal point for me. And talking about Nikhil Gamini, you asked whether he has scored a century this season. No, his highest score before this was just 63. So Nikhil Javira doing really well in this all-important final, making his best contribution of the year in a crucial game like this. And now he's 1 run away from a century, which he will remember for the rest of his life. Now, Nikhil Javira, he's on strike. 99 of 193 deliveries.
Richmond College with an 8-run lead now against Marit Ratnayaka. Will this be the delivery which Nikhil Javira brings up his century? Yes, it is. Nikhil Javira, a century to remember. 100 of 194 deliveries against Trinity College in this all-important Division 1 Tier A final. Yeah, it has been a fabulous contribution. Very well appreciated by his teammates. Number 7. He'll remember this day for a very, very long time, of the rest of his life. And scoring 100 at SSC, you always remember. You are probably the best ground in the country, and many batters have enjoyed batting over here, and certainly he did. Not only after that single, he trusted his sweep shot. Had a couple of lives, but you can only be mindful and make them pay, and he has done it. So, yeah, remarkable effort to get 100 in the final. And Nikhil Javira opened the batting, still out there, made sure that his team got over that total made by Trinity College, and then made sure that he scored the century as well. As Gamini mentioned earlier as well, Nikhil Javira is the difference between the two sides in the batting effort. So end of the 72nd over, Richmond College 214 for 4. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the ThePapare TV HD. Dial on View app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. Nikhil Javira, just the 4th centurion of this year for Richmond College. The others been Marsha Tarupati, Tamidu Pradeepta, and Shehandi Soisa, who's batting with him. Those are good numbers. Any 100 around that 50% strike rate is a good 100. So there's been a good mix, 11 fours in it. And the way he organized his innings, he has played to his strength, and 60-70% runs have come, maybe even more on the onside. If you look, if you draw the wagon wheel, there'll be a lot of runs behind the wicket with the sweep shot, and then also with the pull shot. But don't forget, Kularatna and the other fast bowlers from Trinity tried the short ball on him. And there was an extended period of time where Tisal Yap and Manla Kularatna both tried to bowl that short delivery against the two opening batters of Richmond College, and Nikhil Javira had to face a lot of that. But he managed to stay out there patiently. I think that's also one of the mistakes that Trinitians have made in this innings. Laksisi, they really didn't try that full bungers against Nikhil, ask him to drive, particularly early while the ball was new. They applied that tactic of bowling short, I thought, a bit too early for me. He will play that every day of the week, the way he is batting. He liked the shorter length. I would have asked him to go straight through the line against the fast bowler towards extra cover, mid-off, mid-on, and asking him to press forward a little. But take nothing away from the 100. 100 is 100, and there's a lot of pressure playing in a final. To get 100, you need to have that ability to absorb the pressure. High expectations. So he has conquered, and congratulations to him, and he deserves it. 197 deliveries
has faced so far. That's been a marathon effort by Nikhil Javira, and Shandy Soiza just flicks it away, and that will be a boundary. So the runs, they keep coming for Richmond College. Kularatne is bowling left arm round the wicket, and he's got just two fielders on the onside, mid wicket and mid on. Yeah, that's just a freebie. All you have to do is to help it on its way, and you're going to get boundary every time. Now in this session so far, 33 runs they have scored, Gamini. It has been quick runs. They have scored quick runs if you can see the last 18 deliveries of the Richmond College innings. They have scored 19 runs in the last 18 deliveries. So Manla Kularatne, none for 34 in 13.4 overs. Trinity College, they didn't get the wickets that they were hoping for from the skipper. A player miss there for Nikhil Javira. That was a tired looking shot, wasn't it? He's a bit reluctant to get on that front foot. Cut away by Nikhil. So let's see some of the shots from Nikhil's bat. Nikhil Javira, 100 to remember. That sweep shot Gamini, something that we saw quite a lot, and something that you will see a lot on this highlights package as well. Yeah, if you need any education on how to play the sweep shot, have a look at this highlight package. He was very strong on anything that was short. He was very quick to latch on to anything that was above his hips. That was off Manula Kularatne. Flat batted him over his head. And also because he's got a good bottom hand, as you can see, he gets his bat so high up, so he can always adjust. Nikhil Javira, the centurion from Richmond College in this all-important final. Malit Watnayaka, the highest wicket taker of this tournament. Just one wicket for him so far after bowling 14 overs. And here's Nikhil Javira, goes for the big heave, can get only a single. So as you can see, he passed the 100 Gamini. Now the intentions are clear. He's trying to take the bowlers on, trying to be a bit more aggressive now. I think 81 runs off the next 16.5 overs might be the target for Richmond College. It's easy pickings at the moment. Don't forget, from here on end, Trinitians are the ones who will have to make a match out of it. It's a nice cushion to have going into the last day, that you have already won on first innings. That's in the gap. He'll be back for the second. Twenty-two runs the lead. Now the lead that's grown quite quickly for Richmond College. These two batters, they have been very busy taking the singles, scoring the boundaries. Shehan 124 as well, and once again swept away by Nikhil Javira.
Javira. He will sweep away at the spinners the whole day. That's how good he is playing that stroke. Short delivery finds the outside edge again, and this will run away to another boundary. Yeah, you really can't call that a chance. That was the quicker ball from Malit. It's a bottom edge. Well, luckily he was inside the line of the ball, otherwise he would have had to wear that on his body. It was travelling at rate and is very quickly, rate or not. Now the slip drops back to third man. So end of the 74th over, Richmond College 230 for 4. They have a 27-run lead against Trinity College in this final. மகிழ்ச்சி பொங்கும் புத்தாண்டு காலத்தில் டயலாக் டெலிவிஷனை ரசிக்கும் உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு. குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் டயலாக் டிவி சேனல்கள் அனைத்தையும் மாதம் முழுவதும் வேண்டியளவு பார்த்து மகிழ ரூபாய் 889 ரீலோட் ஒன்றை செய்தாலே போதும். அது மட்டுமல்ல, குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் என்ஜாய் பண்ண ஃபேமிலி ஹாலிடே ஒன்றை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இந்த வாய்ப்பை உங்களுடையதாக்க இன்றைய டயலாக் டெலிவிஷன் புது வருட சேனல் பேக்கினை ஆக்டிவேட் செய்து கொள்ளுங்கள். இலங்கையின் முதல் தர டெலிவிஷன் அனுபவத்தை தந்திடும் டயலாக் டெலிவிஷன். රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිමයි ක්‍රාමිකවෙන් පවතින්නේ. ලකුණු 230යි කල්ලු 4ක් දෙවේ දැන් පන්දුවර 74ක් අවසානයේ. ඕන් දැනටමත් පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය අත්පත් කරගෙන සිටින්නේ. තවත් පන්දුවර 16ක් වුණ තිබෙනවා තාරුක. මාත් සමගින් එක්කනවා. තාරුක සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් මලින්ද. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දුවර 74ක් තුල ලකුණු 230ක් ලබා තිබුණා. කඩලු 4ක් දෙවි තම හොඳ තත්ත්වයක පසු වෙනවා. නොදොබ ක්‍රීඩා කරන නිකිල් අගනා සතකයක් රැස් කරා පන්දු 202කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 107ක් ලබා තිබෙනවා. ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දෙන සෙහාන් පන්දු 47ක් තුල ලකුණු 28ක් ලබා තිබෙනවා. පන්දුවේ කාර්ය සිදු කරන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ නායකයා මල්ල ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ ඔහුගේ 15 වන පන්දු වාරය. නමුත් ඔහු තවමත් කිසිදු කඩුලක් දවා ගැනීම සමත් නැහැ. එවර ෆුල් පන්දුව ට්‍රයි කිරීමක් කරන නමුත් පන්දුරකින් අතටමයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. මල්ලගේ පන්දුවාරේ පළමු පන්දු ද්විතීයම ෆුල් ලෙන්තී පතිත වුණේ මනින්ද. ඔහු උත්සාහ කරනවා පිටිකරුවා ඩ්‍රයිව් පහරකට කැඳවාගෙන කඩුල දවා ගැනීමට. දැන් කඩලු දවා ගැනීම ඉතා අවශ්‍යයි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට. විශේෂයෙන්ම මේ පන්දුවරෙන් පස්සේ තවත් පන්දුවර 15ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන් තරමක ලකුණු ලබා ගැනීම වේගවත් කරලා තර්ජනාත්මක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යාමට අවස්ථාව ඉඩකඩ හදාගත්තොත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සෑහෙන දුරට මේ තරගයේ පසුපසට ඇද දෙමීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා ඔවුන්ට. අනරම් මල්ල සූදානම් තම 15 වන පන්දුවාරයේ සිව්වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. පන්දුවට පහර දෙන්නේ සෙහාන් මේ දක්වා පන්දු 47කට මුහුණ දෙමින් නොතවී ලකුණු 28ක් ලබා තිබුණු පිටිකරුවා. ඉවරත් නොපතිත පන්දුවක් ලැබෙන්නේ. නමුත් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරත් පන්දුරකින් අතටමයි නැවතව තවක් පන්දු ඇදී ගියේ. මනුල් කුලරත්න ඔහුගේ 15 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින ලකුණු 36යි. නමුත් කඩුල දවා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ ඔහුටත්. ජයහන්ත සිල්වා තමත් හොඳ සහායක් මේ වෙනට ලබා දී තිබෙනවා නිකිල් ජයවීරට. පන්දු 48කින් නොතවී ලකුණු 28ක් ලබාගෙන එවරත ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්න සාර්ථකයි ලකුණ. එම ලකුණ සෙහන් ඩිසොයිසාට.
එක්වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 232 වන ලකුණ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් තනතිරුව පිතිකරුවන්ට වාසිදායක වන බව පෙන්නුම් කරන මලින්ද එතරම් පන්දු වලට අපි හොඳ සහායක් දුටුවේ නැහැ. පෙර දිනේත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු යවන්න උන්ට දැඩි පීඩනයක් කරමින් කඩු දවාගෙන සමත් වුණා. නමුත් අපි දුටුවේ නැහැ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය පන්දු යවන්න ඊතරම් පීඩනයක් කෙල්ල වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. එවරත් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කරන නමුත් පන්දුව පිත්තේ දවටා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල පළමුවෙනි 75 වන පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 232යි කඩලු 4ක් දෙවි. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පරණ දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. පන්දු වාර 75ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 232යි කඩලු 4ක් දැවි. මේ වෙනුවට ලකුණු 29ක් පෙරමුණක් ලබා තිබෙනවා. එනෝ මෙම තරගයේ පළමු ඉනිම ජයග්‍රහණය කර අවසන්. මధుර ක්‍රීඩා කරනවා නිකිල් ලකුණු 108ක් ලබාගෙන සිටින පිතිකරුවා. ඔහුට නිසායක් ලබා දීමෙන් සෙහන් පන්දු 49ක් තුළ ලකුණු 29ක් ලබා තිබෙනවා. පිතිකරුවන් දෙදෙනාම තනතිරු හොඳින් ස්ථාවර වී සිටින පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දකිනවා. පන්දිම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ තරණ විමල ධර්ම. තරණ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සාර්ථකම් පන්දු වෙන ලෙස හැදින්විය හැකි. ඔව් මේ දක්වා පන්දු වාර 17ක් යොමු කර කඩලු දෙකක් දවාගෙන සමත් තිබුණා ලකුණු 56ක් ලබා දෙමින්. එවරත් නිලකුණු පන්දුවක්. තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 232 රැඳී තිබෙන්නේ. මලින්ද ඔබ හිතන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් නායකයාගේ උපක්‍රමය කුමක් විය යුතුද? රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පිටිකන්න බලයනුව සීමා කිරීමට අවසන් පන්දු වාර 15 තුල. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ පහරවලට යාම තරමක් වළක්වමින් තරමක ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් සැකසුවොත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා නැවත වතාවක් යම් තාක් දුරකට මේ තරගයට අවතීර්ණ වීමට ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. විශේෂයෙන් නිකි ජයවැරි තමත් හොඳ ස්ථාවර එනමක් මේ වෙනට ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 108ක් ලබාගෙන. අනෙක් පැසින් ශෙහන්ද සිල්වාට යම්කිසි පීඩනයක් ගොඩනගා දීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා උන්ට. එලෙස ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් සකසලා ශෙහන්ද සිල්වාට එරෙහිව යම්කිසි සැලසුමක් දියත් කළොත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඔහුව දවා ගැනීමට. අනිවාර්යෙන් මලින්ද මුලින්ම පීඩනයක් එල්ල කර යුතුයි. ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ නොදී විශාල පහරක් එල්ල කරන්නේ සුපර් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ. නමුත් පන්දු රකින්න කරනවා තිබෙනවා එම කලාපේ. ඒක ලකුණක් පමණයි. එම ලකුණ නිකිල් ජයවීරට. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යා 109. දැන් පන්දු 207කදී. ඒත් එක්කම ශෙහන්ද සිල්වා පන්දු 51කින් නොදුවේ ලකුණු 30ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් වේගවත් පහළ වලට යොමු වෙනවා. අපිට දැක ගැනීමට හැකි වුණ අවසන් පන්දු වාර කිහිපයේදී එවරත් උඩ පන්දු වාර ලෙස ඇදියන නමුත් ක්‍රීඩකයන් නොමැති ස්ථානයේ පන්දුව පතිතය. එම ලකුණ ශෙහන්ට ඒ සමගින් ශෙහන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 31 දක්වා ඉහළ වෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එක්වන්නේ 235 වන ලකුණ. ඊළඟට පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ සුපර් කලාපයට නැවතත් පන්දු ඇදී යන්නේ 1 ලකුණයි. ඒ සමගින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පෙරමුණ ලකුණු 33 දක්වා ඉහළ නැංවෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ දක්වා පන්දු වාරයකට ලකුණු 3.11ක ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය පවත්වාගෙන යනවා. ඔවුන් දැන් මේ වෙනකොට ලකුණු ලබා ගැනීම විදිහේ තව ටිකක් ඉහළ නම්බා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කිරීමට ඔවුන්ගේ දෙවන දිනේදී දෙවන ඉනිමේදී පරිවාරයෙන්ම පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණය දැනටමත් ඔවුන් අත් කරගෙන අවසන්. ඒ සමගින් 76 වෙනි පන්දු වර නිමාව දකිනවා. රිච්මන්ඩ් පළමුවෙනිම ලකුණු 237යි කඩලු 4ක් දෙවි. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD.
ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. පන්දුවර 76ක් අවසානයේ සිය පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 237යි කල්ලු 4ක් දැවී නොදවි ක්‍රීඩා කරන නිකිල් ජයවීර පන්දු 208කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 110ක් ලබා තිබෙනවා. ඔහුගේ ඉනිමට මේ දක්වා 4 පහර 11ක් අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. මලින්ද ඔහුට සහායක් ලබා දෙමින් ෂෙහන්ඩි සොයිසා පන්දු 53කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 32ක් ලබා තිබෙනවා. ඔහුගේ ඉනිමට 4 පහර 4ක් අන්තර්ගතයි. අපි දුටුව අවසන් පන්දුවර කිහිපයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් තරමක ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම සූදානම් වෙනවා. මේ අවසන් තරගයේ විශේෂත්වය කණ්ඩායම් දෙකකට පළමුවෙනිම සඳහා පන්දුවර 90ක් පමණයි මලින්ද හිමි තිබෙන්නේ. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තවත් පන්දුවර 14ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන තමන්ගේ පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කිරීමට. නායක මනුල කුලරත්න නැවත දක්ෂදන් රවුන්දු විකට ආකාරයට දැන් ඔහු දිවෙනවා පන්දයමට දකුණක් පිතිකරුවාට එරෙහිව. නැවරත් ෆුල් ටොස් පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීම එවර සාර්ථකයි. ඩිප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන් පන්දුව 4 සීමාව කරා ඇදී යනවා. ෂෙහන්ට එම ලකුණු 4. දුර්වල පන්දුවක් නැවත වතාවක් නායක මනුල කුලරත්න යොමු කරන්නේ. පිටෙන සෑහෙන ඈතින් පන්දුව යොමු කරන්නේ. නොපතිත පන්දුව පහසුවෙන්ම ඩ්‍රයිව් කරමින් 4 සීමාව කරා ඇදී යාමට සලස්වුවා. නැවතේ පුනරූපණය නොපතිත පන්දුවට අලංකාර ද්‍රව්‍ය පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාට නැවතීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි දුටුවා පෙර පන්දු වාරයේත් මන්ල උත්සාහ කරන ෆුල් ලෙන්ත් පන්දුව පත්ත කිරීමට. එවර ඉක්මන් ලකුණට උත්සාහ කරත් පසුහයම අදහස වෙනස් කරගන්න පිතිකරුවන් දෙදෙනා නිරකුණු පන්දුවක් තවමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල ලකුණු පූර්ව ලකුණු 241 රැඳී තිබෙන්නේ. ඔවුන් මේ වලට ප්‍රබල තත්ත්වයක පසු වෙනවා. මේත් එක්ක මේ දක්වා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම තුළ 4 පහර 30ක් සහ 1 පහරක් වාර්තා වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ත්‍රිත්ව විද්‍යාල ඔවුන්ගේ ලකුණු 203 ලබා ගැනීමට ඔවුන් පන්දුර 89 කුත් පන්දු 5ක් වැය කළා තාරුක. ඔවුන්ට යම් තාක් දුරකට ඊට වඩා ලකුණු ප්‍රමාණයකට යාමට ඉඩ තිබුණ බව මා විශ්වාස කරනවා. මොකද ඔවුන්ගේ හොඳ ආරම්භකරු ලෙස සමතාවයක් ගොඩනැගුණා. නමුත් මැද පිටකරුවන්ට ඔවුන් ලබාගත් ආරම්භය ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යාමට උපයෝගී කර ගැනීමට ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. එවර ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුවේ නොදවී යමක් ලෙස සටහන් කරන්නේ. තරම පිටිනට එපිටින්පත් වූ කෙටි පන්දුවක් කට් පහරක් එල්ල කිරීමටයි පිතිකරුවා සූදානම් වේ. නමුත් එය පිත්ත පාරයමින් කළු රකින්න අතර ඇදී යනවා. එවර පිටිනට සැහැණ ඈතින් පන්දුව පතිත කළේ. නමුත් තරමක් පිතිකරුවා තුලට නැවතවතා පන්දුව පැමිණි ආකාරයක් අපිට දිස්වන්නේ. ඒ වගේම මලින්ද අපි දුටුවා පෙර දිනේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල පන්දුවේ මේ සම්බන්ධතා ඉතාමත් හොඳින් පැවතුණා. එම සම්බන්ධතා තුන්වෙනි කඩළු දඩේම ආරම්භ කරේ. එවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත්වුවා. ඔහු පිතිකරුවා ඉදිරි පාදයට ගෙන විත් ක්‍රීඩා කිරීම සැලසුවා. නැවතත් ඒ පුනරූපණය ඉතාමත් හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක් මල්ල කුලරත්නගෙන්. නමුත් අපි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය දෙසින් දුටුවේ නැහැ තරම් හොඳ පන්දුවේ මේ සම්බන්ධතා. මෙවැනි තරගයේ කඩළු දවා ගැනීමට නම් ඔබගේ පන්දුවේ මේ සම්බන්ධතාව ඉතා වැදගත් පිතිකරුවන්ට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට. එවරස් ගාගත් පහර පන්දුව නවතා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාට. නමුත් එක් ලකුණක් වෙනුවෙන් පහසුවෙන්ම පැතිමාරු කර ගැනීමට පිතිකරුවන්ට හැකියාව ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් පන්දුවේ අතරතුර කවි චින්දුවර සහ ශාරෝන් අභිෂේක් අතර ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමේ සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. තාරුක ඔවුන් දෙදෙනා අන්ත දෙකෙන් ඉතාමත් හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දු යැවීම සිදු කරා. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි ශාරෝන් අභිෂේක්ට හැකියාව ලැබුණේ කඩළු අතරට එීමට. කවි චින්දුවරගෙන් හොඳ සහායක් ලැබුණා අනෙක් අන්තයෙන්. මන්ල සූදානම් 16 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිකිල්ට එරෙහිව නිකිල් සුරවීර මේ දක්වා රිච්මන්ඩ් නිලමේ සාර්ථකම් පිතිකරුවා. එවරත් ෆුල් ලෙන්ත් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පන්දුව 4 සීමාව පසු කරනවා. ඉතාමත් අලංකාර පහරක්
එම ලකුණු 4 නිකිල් සුරවීරට ඒ සමගින් නිමාවට පත් වෙනවා තරගයේ 77 වන පන්දු වාරය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සිය පළවෙනි සඳහා ලකුණු 246 කඩලු 4ක් දැවි. විශේෂයෙන්ම තාරුක ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් දෙස බැලුවොත් ඔවුන් දැන් නම් සෑහෙන විඩාවට පත් වී තිබෙන ආකාරය තමයි අපිට දිස්වන්නේ. ඔවුන් සෑහෙන පිටුපසින් සිටින මේ තරගයේ තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් ඔවුන් පළවෙනි පට ලකුණු 203යි සිටු දෙනා දැවි දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩලු 4ක් පමණක් විද වැටි ලකුණු 246ක් ලබාගෙන සිටිනේත් එක්කම දැන් පන්දමේ වෙනසක් සිදු කරමින් දිනුක තෙන්නකෝන් කැඳවා තිබෙන පන්දු 13යි ලකුණු 41යි කඩලු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නෙළුකුළු පන්දු 4යි දිනුකටත් එච්චර තරම් අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ පන්දු යැවීමෙන්. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ සූපකව කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් පහසුවෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දැන් ශේහන්ද සිල්වාත් කෙමෙන් තමන්ගේ ඉනිම ඉතාමත් හොඳින් ගොඩනගා ගන්න ආකාරය අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. නිකල් ජයවීරට ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා ඔහුගේ ශතකය සම්පූර්ණ කරන තෙකින් අනතුරුව දැන් ඔහුත් ලකුණු අතරට පැමිණීමට ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයකට යොදවන ආකාරය අපිට දක්නට ලැබෙනවා. අපිට තුවා නිකල් ජයවීර ඉනිම ආරම්භයේ ඉතා මන්දගාමී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරේ පන්දු 50කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ක්‍රීඩා කරව පළමු ලකුණු 10 සම්පූර්ණ කිරීමට. නමුත් ඔහු පසුව ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඔහු දැන් අර්ධ ශතකයක් ලබා තිබෙන්නේ. ඒවර අලංකාර පහරක් තවත් ලකුණු 6ක් නිකිල්ගේ ඉනිමට එක්වන්නේ නිකිල්ගේ 120 වන ලකුණ. ඉතාමත් සුපිරිගනේ ඉනිමක් මේ වෙනට එකේ ජයවීර ක්‍රම කරමින් සිටින්නේ දිනුක තෙන්නකෝන් රවුන්ඩ් විකට ආකාරයට පැමිණෙමින් පන්දුව පිටින් කෙලින් පිටින් එපිටට යාමට පිටිකරව හරහා යාමට යොමු කරන ලැබී අවස්ථාවේදී ස්ලොක් සුවි පහරි තමත් විශිෂ්ට ආකාරයෙන් එල්ල කරනවා. ඥානාන්විතව පන්දු පහර ඉතාමත් හොඳ ජවයක් තිබෙනවා ඔහුට. ඒවර තරම වේගයක් සහිත පන්දුවක්. නමුත් පිටිකරුවාගේ පායින් හැරගේ පන්දුව පිටිකරුවාට හානියක් නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක් එක්වන්නේ. අතතේ 6 පාරේ පුනරූපණය කල්යල් මැනීම ඉතා සාර්ථකයි. හොඳ ජව සම්පන්න පහරක් එල්ල කරන්නේ නිකිල් ජයවීර. ඉතාමත් හොඳින් පීඩනය එල්ල කරනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට. නැවතත් ස්ලොක් සුවි පහරක් එල්ල කිරීම උත්සාහ කළා. නමුත් එතරම් සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ලෝන් ඕන් කලාපයට පන්දුව යොමු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේකේ ජයවීර ලකුණු 121යි දැන් පන්දු 212කදී. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දිගින් දිගටම පීඩනය එල්ල කරන ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට එවරත් ඩ්‍රයිව් පහරක්. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. පන්දුර මුණ දින්නේ සෙහන්ඩි සොයිසා. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන නමුත් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා අතටමයි පන්දුව ඇතියන්නේ. ඒත් සමගින් 78 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 254යි කඩලු 4ක් දෙවි දැන් සිසි පෙන් පානය සඳහා තරගය මදකට නතර කරනවා. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? යූත් ප්ලස්. ThePapare TV, ThePapare TV HD. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳි නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ThePapare TV, ThePapare TV HD. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. The Dialogue Big Mac Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide.
Catch the action live on the ThePapare TV HD, Dialogue View app and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialogue, the future today. මෙයාගේ රෙන්ටකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටුවෙත් එහෙමත් තියෙනවා ඉතින්. පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසි විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialogue View app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. මෙවැනිට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළවෙනිම ක්‍රීඩාමගයෙන් පවතින්නේ පන්දුර 78ක් අවසානයේ ලකුණු 354යි කඩලු 4ක් දෙවි. තරගේ සාරාංශය දැනට තත්ත්වය ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පළවෙනිමට ලකුණු 203යි සියලු දෙනා දෙවි. දිමන්ත මහවිතානයේදී යාල්ත ශතකයක් වාතා කිරීමට සමත් වුණා ලකුණු 54ක් ලබා ගනිමින් සුබුන් වඩුගේ ලකුණු 39 විදුක ධම්මගේ ලකුණු 31යි පන්දේමේදී ශාරෝන් අභිෂේක දමත් හොඳින් පන්දේම සිදු කළා ලකුණු 70 කඩලු 4ක් තබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒත් එක්කම සිහත් කඩලු 3ක් තබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒත් එක්කම කවි ශිඳුවරත් කඩලු 2ක් තබා ගැනීමට සමත් වුණා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිළිතුරු ඉනිම ලකුණු 254යි මේ වෙනට කඩලු 4ක් දෙවි. නිකිල් ජයවිය අගනා ශතකයක් නොදවි වාර්තා කරමින් සිටින ලකුණු 121ක් ලබා ගනිමින් ඒත් එක්කම සෙනෙත් ලකුණු 39යි ශෙහන්ද සොයිසා නොදවි ලකුණු 38ක් ලබාගෙන සිටින පන්දේම තරණ විමල ධර්ම ලකුණු 61කට කඩලු 2යි දෙකම මලිත් රත්නායක සහ තිසල් එක් කඩලු බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පළමු නම්බරට වඩා ලකුණු 51ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. පන්දිය සදා කැඳවා තිබෙන්නේ තරණ මේ දක්වා සාර්ථක පන්දිය වන්න ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. නිරකුණු පන්දුවල ලෙසයි සටහන් වන්නේ. රසුයි පාරකට උත්සාහ කරනවා නමුත් පිත්තේ හරි හැටි දබරා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒත් එක්කම තාරුක පුනරූපණයම පන්දුවේ එහර ෆුල් පාරට උත්සාහ කරේ නමුත් පන්දුව පිත්තේ යටි අග්‍රධාරයේ වැඩි පිතිකරුවාගේ පාදයේ ඉවතට යනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. පිතිකරුවා තරමක් වාසනාවන්තයි. එම පන්දුව කඩුල් වෙත යොමුවට විශාල ඉඩක් තිබුණා මලින්ද. මෙවර තරමක ආසන අවස්ථාවක ලකුණක් වෙනුවෙන් දිව්‍යාමර උත්සාහ කළා. මත අවසානයේදී හානියකින් තොරව නැවතත් පිතිකන අන්තය වෙත පැමිණීමට සමත්කම් දැක්වුවා ඔහු. තාරුක මේ දිනවල පැවැත්වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේදී සවුරුදු 19න් පහළ කාන්තා තුන්කොන් ක්‍රිකට් තරගාවලියක්
ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත කණ්ඩායම අතර පැවති තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තමත විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වෙලා තිබෙනවා. ලකුණු 108ක තමත දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. පෙර අවස්ථාව ආසන්න අවස්ථාවක් පන්දු එක එල්ලේ කඩුලට එල්ල කරා නම් දෙව්දුවක් දීවි දැවී යාමට හසු කර ගැනීමට තිබුණා සෙහාන්ගෙන් මවසන් කිරීමට. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මලින්ද අපි දුටුවා මෙම තරගාවලිය පුරාවටම ශ්‍රී ලංකා යෝන් ක්‍රීඩිකාවන් ඉතාමත් හොඳින් දස්කම් දක්වනවා. 2020 තරගාවලියේ යෝන් තරග දෙකක් ජයග්‍රහණය කරා ඕස්ට්‍රේලියාව සහ එංගලන්තයේ. දැන් එක් දින තරගයක් ඔහු ඉතා විශිෂ්ට ලෙස ජයග්‍රහණය කර තිනවා. මේ ඉතාම සුබ දෙයක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තාරිකට අනාගතයට. එවර කෙටි පන්දුවක් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. පළවෙනි ලකුණු සම්පූර්ණයි. දෙවැනි ලකුණත් සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. ඒත් සමගින් 79 වන පන්දුවාරය නිමාවට පත්වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ලකුණු 257යි කඩලු 4ක් දැවි. ඩයලොග් බිග් මැච් සීසන් හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට පාසල් 30ක් ශූරතා 15ක් දිවයින පුරා ThePapare TV HD ඩයලොග් view app සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන ඩයලොග් the highest partnership of the match for this fifth wicket between Shehan D'Souza and Nikhil Jayavira. Sabine partnership with the pure dominance from the batsman. Tired lot these Trinity fielders. It's a full day in the field. Exactly 90 runs now for the fifth wicket. $75 runs for the fourth wicket. Senith Sihan and Nikhil Jayavira. Nikhil Jayavira had a opening stand of 60 runs with Chahan Subasinghe, so he's been involved with all these big partnerships naturally. He opened batting and he's carrying through. 10 overs remaining after this with 6 wickets in hand. There'll be something like 60 runs in front. Richmond fancy getting into a sizable first innings lead. Yes, after this over, just have another 10 overs to bat first innings because it's restricted to 90 overs. Do you reckon, Haritha, that lead going up 200 runs? I think they'll be aiming for an outright win, and Nikhil Jayavira taking the attack to Tennakon. Sweeps him for a boundary. The difference is that he's sweeping from outside off stump, from middle stump, from leg stump and everything else. Difficult to bowl to him, especially when he's seeing the ball so well and he's hitting the ball so well, like how he's doing now. He's been there since the beginning of this Richmond innings. Wayward one from Tennakon. Take from Pires. Quite wide. Tennakon. Once again, a fuller delivery. Easily negotiated for a single. Richmond College, the lead gradually increasing here. Nikhil Jayavira has anchored this Richmond innings to an extent that he's steered them, not only anchoring them. Yeah, congratulations to the Sri Lanka under-19 women for a fantastic win against the England under-19 women.
in goal. 2 wins for the Sri Lanka under-19 women, 2 wins for the Australian under-19 women. England under-19 women will be rather disappointed. They've lost 2 games back-to-back in the 50-over format. 80 overs completed. Richmond in reply, 266 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. We started talking about the game in Galle. Sri Lanka under-19 batted first. Rashmika Sewan the 59 of 58 deliveries. Innings consist of 9 boundaries. Quick single, rather a couple of runs for Dizoisa. Back to that game in Galle. Sri Lanka beat England under-19s. Rashmika Sewan with that match-winning 59 and a couple of more contributions from the other batsmen as well. The openers, both openers, 27 of 50 deliveries. Both the openers have faced 50 deliveries and just scored 27. And they have been top-notch. And in the bowling aspect as well, it was Sri Lanka 19s who were able to bundle out England under 19 for 118 in 23.3 overs. And wickets coming, the wicket column solely dominated by the Chamodi Munasinghe, 5 for 48 in 9.3 overs, and Devmi Vijayratne 4 for 43. Spin Twins have done it for the Sri Lanka 19 girls down in Galle. Yeah, I think career best for Chamodi. Congratulations, Sri Lanka Schools Cricket Association, the women's cricket section of Sri Lanka Cricket will all be very happy with what they have achieved over the weekend. The fantastic T20 historic win against South Africa women by Sri Lanka women away. We have just missed it that these two have added on a 100-run partnership here, 103 rather, with that single. Well done, well played. So Shehan D'Souza unlikely at the start of the innings, nearing a well-deserved 50 for himself too. A match these youngsters will remember for a long time. Yes, indeed, he got off the mark in the 16th delivery, if I'm not mistaken. From then on, he was just taking on the bowlers. Gave a stiff chance to first slip. Apart from that, he's run well between wickets. He's hit the loose ball with a good intent. Picked up 2 wickets before lunch and gave Trinity a lot of hope. Tharana Wimaladarma. Run of every single ball in this over as the 81st over comes to an end. Richmond College 274 for 4. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් 274 for 4. Nikhil Jayavira on 132. Shehan D'Souza closing in on a half century.
46 of 68 deliveries, and a bowling change for Trinity College. So the Youth International Supun Waduge into the attack for the first time. Trinity College. He's experienced enough. He can pick up a couple of wickets and probably stem the flow of runs. 7th bowler in use for Trinity. Short one straight to the field, taken cleanly. Slight misfield has resulted in a single. Richmond College lead by 72 runs. After this over, just the 8 overs. Richmond College will show some aggression here. They'll want to go at least 5 runs per over. Once again, cut away for a single. Trinity fielders showing some tiredness in them. As you see Supun Waduge right arm off spin. Don't think he has bowled much in this season. Nevertheless, skipper Kularatne has gone to his Youth International. Maybe, as Harith mentioned, to keep that scoreboard down, because runs have been coming easy for Richmond College. Short one from Waduge. Keeps it down for a single. End of the 82nd. 4 from that over. A lot of people would have had varying anxieties and thoughts about a 3-day Tier A final in the Division 1 for schools under 19. But see, kudos to the 2 schools for playing in such a fashion. After 5 sessions, still the first innings is not over. That shows the maturity of these players to suddenly change to a 3-day game. It's not like the 2-day ones they have been playing all season. Kandy is closing in on a half century. Good support role in this 111-run partnership. Is one short of reaching 50. Kandy Soiza. That 111 runs come in just 129 deliveries. It's come in quick time as well, this partnership, which has helped them have a demanding authority in this final.
already won that first innings. He was late off the mark. Whether he didn't pick up or whether he thought the cover fielder will run back and hold on to the catch, I wouldn't know. But Nikhil Jayavir, I thought, got another chance to bat on. Intentionally played in the air. See how late he is responding. He would have injured himself. Lucky he didn't. That's a 50 for Shehan Dizoiza. Well composed inning from the young man. 50 of 73 deliveries. Apart from the first innings lead, there's so much for Richmond to celebrate. The 100 for Nikhil Jayavir, the 50 for Shehan Dizoiza. Shehan Dizoiza, 50 of 73 deliveries, 5 fours consist in that innings. He's been brilliant with the bat and helping Jayavir as well from the other end. From here on, I think these two will want to go at it. Ran very fast despite that directed. Good cricket all round. 83 overs completed. Well home there. Directed. Have been close, but nevertheless. Richmond College lead by 79 runs. After this ball, just the 7 overs. In these innings left for Richmond College. Straight to the fielder. Shehan Dizoiza perishes. He has to walk back after a good inning. Tharna Vimala Dharma strikes for Trinity College. Not much joy in the Trinity camp, but nevertheless they get the breakthrough. As Shehan Dizoiza, intentions were right there. Made room for himself, played from the crease, straight to the fielder. He wouldn't mind, he had completed his task, I would think. He walks back after 50 of 74 deliveries. Richmond College, after 83 overs, 282 for 5. Youth එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD. Dialogue Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. So Trinity will find the destroyer in the first innings. Sharon Abhishek, the vice captain, coming out with 7 overs remaining in the Richmond innings, and the entry was made possible because of this. He picked out Supun Wadage. He's a safe fielder. Well taken. Pick up the bowlers for Richmond from that bowling innings is in the middle. Sharon Abhishek. I would believe that this is another opportunity for him. A top score of 45, decent average of over 21. He can bat because this is a very strong team that he has not been fully pushed. Even the number 7 batsman is closing in on
300 runs. And Sharon Abhishek, as you said, Haritha, he starts off with a boundary. This is a dream innings for him. He's gone past 50, he's gone past 100, he's nearing on 150. The concentration, the commitment, the stamina. Sorry, the Nikhil Jaiver, he's been there throughout the whole game in the middle. Close upon to 6 sessions now. 5.5 rather. He's still hitting the ball, he's still running quickly. Credit to the coaching staff as well as the medical staff of Richmond College. Physios, the trainers, they all do a very important job. He's hitting at will. So that phase of the game, that a tired Trinity bowling unit. "86 runs on with 5 wickets standing. 6 overs after this maximum." Good early call. So after this Richmond innings, Trinity will have to come and bat maybe another 10 overs, so that will be crucial. End of another over. 84 done. Richmond College 289 for 5. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. 6 more overs as Tharana Manadharma to continue from the tennis court end. Nikhil Jaiveera just 12 runs away from another milestone. Richmond College also nearing the 300 run mark. Selfless cricket. He's put his team course in front of him. Bice, see how far he went on to the offside to play the shot, missed it, and he put Dinush Peiris in discomfort. He missed the ball too. Yes, this is some smart batting coming in from Jaiveera. I think most important thing is he hasn't showed any lack of tiredness. 20 extras now. I think he should bat normally. He's hitting the ball well. He's hitting it with purpose. Needless to say, he's also a tired man. This is good bowling on the part of Tharana Vimaladharma, the highest wicket taker for Trinity. I think that's good thinking. I think Sharon Abhishek did the right thing walking up to him. Don't try to do anything fancy. You're batting well. Just bat the way you have been hitting. They have a solid 90-run lead. They can increase it up to about 110 at the end of 90 overs, the way they are going. Gone. Oh, missed it. He's living a very charmed life here, Nikhil Jaiveera. Back-to-back overs, he survived. Last evening as well, a chance was dropped
Sent quicker through there. That was a difficult catch. He made a good attempt. See, when a new batter comes, he will probably play and miss like that until you get used to the light conditions, the pace of the wicket, the bounce of the wicket. Not the story with Nikhil Jayavira. Sharan Abhishek not afraid to play strokes. Of this over, just the 5 overs remaining for Richmond College to add to their runs, their lead rather. Finally. A long vigil out in the middle is over for Nikhil Jayavira. 295 for 6. Tharana Vimaladharma now has 4 wickets. A standing ovation for the left-handed opener. He had walked too far onto off stump to find room to play behind square. Missed it completely. 139. Suddenly, 2 new batsmen in the middle for Richmond College. Kavish Induvara joins Sharan Abhishek. Had a good bowling partnership when they were bowling. Nevertheless, they have a job in their hands with the bat. 5 overs remaining. Question is how much Richmond College can increase their lead up to. Running the quick singles, putting the pressure on the fielders. New batsman Kavish Induvara. 11 matches, 15 innings, 261 runs, best score of 64. Average of 20 and that strike rate of 70. See, with 2 new batters, the percentage of dot balls will increase. That's why I thought Nikhil Jayavira batting the way he was batting would have been a better option. Five for everybody, because this is what Supun Waduge was expected to do, curtail the number of runs scored and probably pick up a couple of wickets. He's picked up 1 with this effort. Here's a Sharan Abhishek has to walk back. Good catch taken in the deep. He walks back after just facing the 9 degrees for his 7 runs. Richmond College 297 for 7. Youth එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD. Dialogue Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Siat Ramanayaka joins Kavish Induvara in the middle. Siat Ramanayaka 10 matches, 11 innings,
21 runs, best score for 37. Hasn't done much with the bat this season. Supun Waduge, as Haritha mentioned, he has chipped in with a wicket as well for Trinity. Surprisingly for Trinity College, the skipper Manula has gone wicketless as a couple of runs in that final delivery of Supun Waduge's wicket taking over. Rather, one more delivery remaining in the over. Richmond College just 1 run short from 300 runs. $86 completed. Richmond in reply, 299 for 7. TS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the ThePapare TV HD, Dial on View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 86ක් නිමාවට පත්වන විට 299යි කඳුළු 7යි. සිහත් රාමනායක සමගින් කවිෂ් විදුර කඩුල්ලේ නොදවි ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයින් දෙපළ දවසේදී තාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයා මාහිල් හොඳ ශතකයක් රැස් කරා. කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක ශතකයේ තරණ අඳුයම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. තරමක පැඩල් ස්කූප් කිරීම පන්දුවේ ගමන් මග විතරක් වේගවත් නැහැ. අතතුර එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සාර්ථකයි. පෙරලා යලිත් කඩු රකින්නා වෙතට බාර දීමත් තාමත් සාර්ථකයි. ඒ අතරතුර අපිට පෙනෙන ආකාරයට අනුව සාර්ථක නැහැ. තරම් කඩු අතර දිව්‍යම නිවැරදි කිරීමක් කරන්නට අවශ්‍යයි. දුවද්දී දැවියමට හසු ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. අතරතුර දිනේෂ් මාත් සමගින් විස්තර කතනේ. ඔව් පැහැදිලිවම දුවද්දී දැවියමක් හොඳ පරතරයක් තිබුණා. සා කඩු රකින්න ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව බිම වැතිරෙමින් අතට ගත් සැනින් කඩුල්ල බිඳ හෙළුවා. රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ට දැන් කඩුල්ලේ වටිනාකම නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඕන්ට තියෙන සීමිත පන්දු කිහිපයක් පමණයි. මේ 87 වන පන්දුවර තව පන්දු 23යි තියෙන්නේ. මේ 27ේදී මේ 23ේදී මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඒක 13යිද 23යිද 33යිද 43යිද? කෙසේතත් කවිෂ් විදුර එක් ලකුණකට ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතට. දෙසි අනුනමේ කඳුළුවටයි 87 වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ දක්වා සාර්ථක වූ පන්දු යවන්න තරණ නවක පිටිකරුවා යූරි කොත්තිගොඩ ඉතා වටිනා කියන අවස්ථාවක් මේ විට ලකුණු පූර්වයේ පීඩනය ක්‍රමයෙන් නිර්මාණය වෙමින් පවතින්නේ. පිටිකරුවා වෙතට පන්දු යැවීමක් ලකුණක්. මෙන්න මේකයි ප්‍රහාරාත්මක වේගය වැඩි කරනවා කියලා කියන්නේ හැම පන්දුරම පහරක් කෙල්ල කරනවා කියන එක නෙවෙයි. මෙවැනි ඉක්මන් ලකුණු වලට පුළුවන් ප්‍රහාරක වේගය වැඩි කරන්න. රිච්මන්ඩ් පිටිකරුවන් දැන් ඔවුන් මූලික වටේ ජයග්‍රහණය කළ ඉවරයි. පළමු අදියර ජයග්‍රහණය කරලා දැන් පීඩනයේ තියෙන්නේ මහනුවරට. එහෙන්ද ටිකක් ඕවනාවට වඩා නිදහස් මානසිකත්වයක් තිබෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. කොහොමද මේ පන්දුවාර මේ ඉතිරි පන්දු 22ම ඔවුන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. තරමක පිටින් දෙපිරින් පැමිණෙන්නේ පසුපස පාදයට යන්නේ. ලකුණ දෙවන ලකුණේ සම්ම අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය ගිලී ගියා එවරත්. මම කිව්වේ ඕන අනවශ්‍ය තරමටම මේ අර තමන්ගේ දැන් අර නිදහස විඳිනවා වැඩිද කියන එක පැහැදිලිව ලකුණු දෙකක් එතන තිබුණේ නැහැ. හොඳ යොමු කිරීමක්. අනවශ්‍ය නොතිබුණු ලකුණක් හොයාගෙන උත්සාහ කිරීමේදී තිබුණු නවවන කඩුල්ලත් අහිමි වෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ අනුවන්ගේ කඳුළු 9ක් දැවියන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 301ක් වන විටදී යූරි කොත්තිගොඩ එක ලකුණකට ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතට.
ඍතුවේ උන්මාදය. සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට. පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog View app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. දැන් අවසන් කඩුල්ල ඉතිරි වී තිබෙන්නේ. මේ අවසන් කඩුල්ල හෝ ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් ඔබ සඳහන් කර ආකාරය ලබා ගන්නට තියෙන එක ලකුණු දෙක ලබාගෙන තවත් එකතු කරන්න පුළුවන් ලකුණු පුරවට එතනින් මෙතනින් එහාට එකතු වෙන හැම ලකුණක්ම අමතර පීඩනයක් මහනුවර ක්‍රීඩකීන්ට ත්‍රිත විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. සිහත් සමලිත් ඉතමත් ආසන්නයේ කඩුළු බිඳ වැටීම අපට දකින්න පුළුවන්කම තිබුණා. 282 දී 6 වෙනි කඩුළු බිඳ වැටුණු මොහොතේ සිට 295 297 300 302 අර නගරාන්තර සීග්‍රාමී දුම්රියක් නිකන් මෙතනින් එහාට ඉන්පසු අර සියලුම දුම්රිය ස්ථානවල නවත්වනු ලැබේ කියලා රඹුකණෙන් එහාට වගේ එහෙම හැඩයක් ඉනිම පුරා දකින්න තියෙන්නේ. හොඳට පැමිණි ඉනිමක් අවසාන භාගයේදී මේ අනවශ්‍ය කලබලයක් එක්ක මලිත් ද සිල්වා මේ ඔහුගේ දත්ත වාර්තාව හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6ක්. අවසන් පිටිකරුවා රිෂ්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිටියේ සිටින්නේ. ඉවරත් පිටින් තවත් පන්දු වාරයක නිම පන්දු වාර 87ක් නිමයි 302යි කඩුළු 9 රිෂ්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. 302යි කඩුළු 9 පන්දු වාර 87ක නිමාව සියත් රාමනායක සමගින් මලිත් දෙසිල්වා නොදවි කඩුල්ලේ ක්‍රීඩා කරන සුපුන් වඩුගේ කැඳවීම හොඳයි. අවශ්‍ය මොහොතේදී ඔහු කඩුලක් දවා ගන්නට ඔහුට අවස්ථාව හිමි වුණා. ඔහුගේ පන්දු වාර 3 ඇතුළත පන්දුවක් දඟකීමක් බලාපොරොත්තු වුණාට දඟකීමක් තිබුණේ නැහැ. පන්දුව සරල රේඛීයයි හරි කෙලින් කඩුළු රකින්න වෙත. හෙට දවස තරගයේ තීරණාත්මක දවස අවසන් දිනේ හැටියට එකම ඉලක්කය එකම පතිතය විශේෂයෙන්ම දැන් අර අවසන් වශයෙන් දෙවිගේ කඩුළු කිහිපය පිටිකරුවන් දැන් කල්පනා කරනවා හරි අපරාධේ තව ටිකක් හිටන අපිට මේ ටිකත් සෙල්ලම් කරන්න තිබ්බා කියලා. ඒ තරමක පිටින් යන්නේ පසුපස පාදයට යන්නේ. එක ලකුණයි දෙවන ලකුණට ඉවර නැහැ අවස්ථාවක් ළමා කරගන්න. කලිනුත් එහෙම කිසිම අවස්ථාවක් තිබුණේ නැති දෙකක් තමයි තුවද්දි දෙවියන් බවට පරිවර්තනය වුණේ. ඉතින් පාඩමක් ඉගෙනගෙන තිබුණා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙන්න සහ ඔවුන් කොහොමදත් දැන් ඔවුන්ට ලැබෙන උපදෙස් ඉවර කරලා එන්න කියලා. ඉවර නැකම් පන්තුවට පහර දෙන්න කියලා. ඒවලත් පිටින් ටිකේ මොකද මේ වගේ තරගයක මේ වගේ මොහොතක් කියන්නේ 4 පහරවල් 6 පහරවල් කියලා යම් විදිහකින් සිතෙන්නට පුළුවන්. නමුත් අවස්ථානෝචිතව තරගයට එනවා නම් අගපෙළ පිටිකරුවෙකුණත් හිතන්නට අවශ්‍යයි පන්දු යන්නගේ ස්වරූපය අනුව කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්න ඕන කියන එක. හැම පන්දුවකටම දෙවන්ත පහරවල් එල්ල කළ හැකි නම් හොඳයි. නමුත් ඒක කරන එක පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. මේ දැන් නිරත වී තිබෙන අපහසුව පෙන්눔 කරන්නෙම ඒක පහසුයි කියලා හිතන් හිටපු තරමේ අවසන් ප්‍රතිඵලය හැටියට. පන්දු වාර 88ක නිමාව 303යි කඩුළු 9 රිෂ්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. மகிழ்ச்சி பொங்கும் புத்தாண்டு காலத்தில் டயலாக் டெலிவிஷனை ரசிக்கும் உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு. குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் டயலாக் டிவி சேனல்கள் அனைத்தையும் மாதம் முழுவதும் வேண்டியளவு பார்த்து மகிழ ரூபாய் 889 ரீலோட் ஒன்றை செய்தாலே போதும். அது மட்டுமல்ல, குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் என்ஜாய் பண்ண ஃபேமிலி ஹாலிடே ஒன்றை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இந்த வாய்ப்பை உங்களுடையதாக்க இன்றைய டயலாக் டெலிவிஷன் புது வருட சேனல் பேக்கினை ஆக்டிவேட் செய்து கொள்ளுங்கள். இலங்கையின் முதல் தர டெலிவிஷன் அனுபவத்தை தந்திடும் டயலாக் டெலிவிஷன். 303යි කඳුළු 9යි පන්දු වාර 88ක් මේ විදිහට නිමාවට පත් වී තිබෙන දවසේදී හොඳ ඉනිම් කිහිපයක් අපි දුටුවා රිෂ්මන්ඩ් විද්‍යාලය දෙසින්. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරමු අරිතරක තරණ කැඳවා තිබෙන පන්දු යම් සඳහා. ඒවල වේගවත් පන්දු පහරකට උත්සාහය
නමුත් 4 සීමා වාසන්නේ පන්දුරක් ඉන්න කිව්වදවා තිබෙන හැකියාවක් නැහැ කියලා ලකුණයි. කොහොමද තරණට තමයි මේ අවස්ථාව ලබා දිය යුත්තේ. මොකද ඔහු තරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කඩලු 5ක කඩලු ලාභියෙක් බවට පරිවර්තනය වීමේ කඩේම ලකුණු 82කට කඩලු 4ක් ඔහුගේ කඩලු පැස ඇතුලේ දඩය මල්ල ඇතුලේ ඒකෙන් දෙයකට පස් වෙන්නත් අවශ්‍යයි. කුෂිම මේ අනික් තරඟ වගේ නෙමෙයි මේ අවසන් මහා තරඟයක්. ඔව් මෙවැනි තරඟ කඩලු 5ක් සහ දැන් කඩලක් පිළිබඳව විශ්වාසය ඉහළින් තැබිය හැක්කෙත් ඔහුටනේ. දැන් කලපුරුද්ද මේ ඉනිමේ පෙන්වන්නේ පන්දෙවන්නේකෝ හැටියට තරණ. ඉතින් තරණට නැතුව වෙන කාටද මේ අවස්ථාව? ඔහුට ඒ දිය යුතුයි. දඟ කැවීමක් නැහැ ඉවර. ඒත් එකම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භයේ පටන්ම ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයත් 3-0ට උන්ගේ ගමන් මගේ තිබුණා. ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ගොඩොන්ටත් පීඩනයක් තිබ්බා ලකුණු 100 120 130 පහු කරනකම්ම මා කියන්නේ 150 පසු කරන තුරුමත් ඔවුන්ට පීඩනයක් තිබුණා. මොකද කඩළු බිඳ වැටීම ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ ඕන මොහොතක කඳු නායනවා වගේ පදාස ගලවගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක අපි හොඳින්ම දැක්කේ විශේෂයෙන්ම 282 දී 6 වෙනි බිඳ වැටුණාන් අනතුරුව එක දිගටම කඩළු බිඳ වැටීම පටන් ගත්තා. පෙරහැර ඔකට කියන්නේ. පීඩනය මුදා හැරියේ නෑ. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ රිච්මන්ඩ් දෙසට තල්ලු කරපු. අලි තරක් සාර්ථකයි. හොඳ පන්දුවීමක් තවත් පන්දුවාර එක නිමාව. පන්දුවාර 89ක් නිමයි 304යි කඩළු 9යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 304යි කඩළු 9 අවසන් පන්දුවාරයේ රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ. දැන් හරියටම ලකුණු 101ක් ඉදිරියෙන්. පැහැදිලි පීඩනයක් තිබෙනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ දෙසට. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ මුල් ඉනිමේ ලබාගත ලකුණු 203ක් පමණයි. සුපුන් යලිත් තරක් පන්දු යීමට. වේගවත් පන්දු පහර පන්දුව තරමක් ගුවනේ රැඳී තිබෙන්නේ උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ නිමාවයි එලෙසින් සනිටුවන් වන්නේ. ලකුණු 304කට සියලු ක්‍රීඩකයන් තැවී යනවා. හැබැයි ඔවුන් මේ වන විටත් තරගයේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ජයගෙන අවසන් ලකුණු 101ක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා තම ප්‍රතිවාදීට වඩා. ගේ කලින් උඩ පන්දුවේ තමත් හොඳින් තමන්ගේ දෙනෙත් රඳවාගෙන සිටියා. දැවී ගිය පිටිකරුවා ලකුණු පන්දු 8කදී ලකුණු 5ක් ලබා සිටි සිහත් රාමනායක ඉනිමේ අවසන් කඩුල්ල හැටියට ඔහු පිටින් සමුගන්නා විට සුපුන්ගේ පන්දුවේ දක්ෂතාවය ලකුණු 16කට කඩුළු 2ක් හැටියට. රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිම අවසන් ලකුණු 304යි. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි අපි දකින්නේ නිකිල් ජයවීරගේ ඉනිම ලකුණු 139 තමයි රිච්මන්ඩ් ඉනිමට සවියක් වුණේ. ඒත් එක්කම සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි මුල් පෙළ පිටිකරුවන්ගෙන් ලැබිච්ච දායකත්වය ඉන්න අනතුරුව පැමිණි පිටිකරුවනොත් හොඳින් අවස්ථාව තේරුම්ගෙන රිච්මන්ඩ් ඉනිමට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දුන්නා. පැහැදිලිව මේ තමයි හොඳින් විශේෂයෙන් මැද පෙළ පිටිකරුවන් මේ කඩළු 3ක් ආසන්නයේ බිඳ වැටුණාට පස්සේ ඉන්න අනතුරු මැද පෙළ පිටිකරුවන් මේ දවසේ අවසාන භාගයේ ටිකක් සාර්ථකව නිමා කළ ත්‍රිත්ව පන්දු යවන්න ඇතුළු කණ්ඩායම. නිකිල් ජයවීරගේ ඉනිම තමයි ප්‍රමුඛතම තැන බවට පරිවර්තනය වුණේ මේ 304ක සුවිශේෂී ඉනිම සඳහා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම පන්දුවාර 89යි එක් පන්දුවක් අවසානයේදී සියලු ක්‍රීඩකයන් දෙවි ලකුණු 304ක් ඉනිමේ වීරයා නිකිල් ජයවීර ලකුණු 139ක් එතකම ශහන්ඩි සොයිසා ඉතමත්ම විශිෂ්ට ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා. මේ පරතරය නිර්මාණය කිරීමේදී මූලිකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නට නිකිල් හා සමසමව ඔහුට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒත් එක්කම සෙනෙත් ලබාගත් ලකුණු 39ත් අර විශ්වාසය ඇති කළ තැන බවට පරිවර්තනය වුණා. තුන්වන කඩුල්ල ලකුණු 93දී බිඳ වැටීමෙන් පස්සේ
අතිරේක ලකුණු 20කුත් අන්තර්ගතයි මේ ලකුණු 304ට. අපි මේ පන්දු යෑම ගැන කතා කරොත් පන්දු යෑමේ ප්‍රමුඛයා වශයෙන් අපිට තරණ හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. පන්දු වාර 24කදී නිලකුණු පන්දු වාර 4ක් සමගින් 82කට කඩලු 4ක් ඉන්න අතරතුර සුපුන් අවසාන මොහොතේදී කැඳෙවා ඔහු ඒට හොඳම සාධාරණයක් ඉටු කර කඩලු 2ක් දවා ගනිමින් ඉන්න අතරතුර මාලිත් සහ තිසල් එක් කඩලු බැගින් දවාගත්ත කඩලු බිඳ වැටීම 282 වෙනකන් ඊටමත් ලොකු පාරතර සහිතව පැමිණ ඉන්න අතරතුර තමයි එක දිගටම කඩලු බිඳ වැටීම සිදු වුණේ. මොකද ඒ 282 වෙන විට වුන් මානසික විදිරින් හිටියා. එතෙන් සිට උන්ට අවශ්‍ය වුණා තමන්ට තියෙන සීමිත පන්දුවර සංඛ්‍යාවේදී වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා අවතීර්ණ වන්නට. මෙන්න අවසන් සැසියේදී මේ ඉනිමේදී සම්පූර්ණ කඩුළු බිඳ වැටුණු ආකාරය මුල් පෙළ පිටිකරුවන්ගේ ප්‍රථම කඩුලේ සමන්තාවයේ ලකුණු 60ක් ඒ බිඳ වැටීමෙන් පස්සේ සමීපයේ කඩුළු කිහිපයක් බිඳ වැටුණු 66 දී සානුතුලිනි නායකයා මනුෂ්‍ය තරපති දෙවි කිය ආකාරය ඉන අනතුරුව ශහන් මෙන්න මෙතනින් එහාට ඉනිම පුරා දක්නට තිබුණේම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි දියුණු කරන්න ගත් උත්සාහයන් වල අවසන් ප්‍රතිඵල හැටියට ඉතමත්ම යහුසුලුව කඩිනමින් එකින් එක සමීපයෙහි කඩුළු බිඳ වැටුණු ආකාරයේ පැඩල් කරන්න ගත් උත්සාහයෙන් ලකුණු දෙක ලබා ගන්න උත්සාහ කළා. මෙතන සිට තියෙන්නේ දුරදිග්‍යාවියන් දෙකක් එක පිළිවෙලට මේ පළමුවෙන් ඔන්න දැන් ඔබට දකින්න පුළුවන් දෙවැන්න එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත් නොවි දෙවන ලකුණ කරා යන්නට ගත් උත්සාහය නිමා වුණේ මේ ආකාරයෙන්. විශේෂම අවසාන මොහොතේදී රිච්මන්ඩ් පුහුණුකාරීත්වයෙන් පණවිඩිය ලැබුණා ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳව මේ අවසන් කඩුලේ දැවියාම ඒ නිසි පරිදි තේරුම් නොගත් ආකාරයක් තමයි අපිට පේන්න තිබුණේ. නමුත් පැහැදිලි ලකුණු සංඛ්‍යාව සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඔව් ලකුණු 101ක් ඉදිරියෙන් මෙන්න මේ ඊයේ දවසේදී උදෑසන තරගය ආරම්භ වූ මොහොතේ සිට මේ තරගයේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ තමන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 203යි ලබා ගත්තේ. දිමන්තගේ අර්ධ ශතකයේ තමයි එහි ප්‍රමුඛතම කාර්යය බවට පත් වෙන. ශරොන්ගේ ලකුණු 70ට කඩලු 4ක් දවා ගැනීම ප්‍රමුඛයි. රිච්මන්ඩ් ඉනිම ලකුණු 139 සමාන ලකුණු 304යි. එහි ප්‍රමුඛයා නිකිල් ඔහු ලබාගත් ශතකය ලකුණු 139ක්. පන්දියමේ ප්‍රමුඛයා තරණ දෙවන ධර්ම 82ට 4ක්. රිච්මන්ඩ් ඉදිරියෙන් ලකුණු 101ක්. එහෙනම් අපි යනවා කෙටි විරාමයකට. දෙවන ඉනිම ආරම්භ වූ මොහොතේ ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔබව හමුවන බලාපොරොත්තු ඇතිව. ඩයලොග් බිග් මැච් සීසන් හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට පාසල් 30ක් ශූරතා 15ක් දිවයින පුරා ThePapare TV HD ඩයලොග් view app සහ ThePapare.com හරහා උද්වේග කර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන ඩයලොග් අනාගතයාදයි. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. ThePapare TV. On ThePapare TV and ThePapare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්.
පැතිරෙන අවුරුදු සමයේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසි විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමයේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසි විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? යූත් ප්ලස්. The Papare TV, The Papare TV HD. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳි නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. The Papare TV, The Papare TV HD. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. மகிழ்ச்சி பொங்கும் புத்தாண்டு காலத்தில் டயலாக் டெலிவிஷனை ரசிக்கும் உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு. குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் டயலாக் டிவி சேனல்கள் அனைத்தையும் மாதம் முழுவதும் வேண்டியளவு பார்த்து மகிழ ₹889 ரீலோட் ஒன்றை செய்தாலே போதும். அது மட்டுமல்ல, குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் என்ஜாய் பண்ண ஃபேமிலி ஹாலிடே ஒன்றை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இந்த வாய்ப்பை உங்களுடையதாக்க இன்று டயலாக் டெலிவிஷன் புது வருட சேனல் பேக்கினை ஆக்டிவேட் செய்து கொள்ளுங்கள். இலங்கையின் முதல் தர டெலிவிஷன் அனுபவத்தை தந்திடும் டயலாக் டெலிவிஷன். Another super rugby season. Ends as it began in triumph. The Dialogue Big Max. අයිබෝන් ඔබ නැවතත් එක් වී සිටිනේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ගෙනෙන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ ටියර් A අවසන් මහා තරගයේ ත්‍රිත්ව දෙවන ඉනිමත් සම්පූර්ණ මේ දක්වා තරගයේ ක්‍රියාත්මක වූ තරග සාරාංශය අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළ රිච්මන්ඩ් ආරාධනෙන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දුන්නා ට්‍රිනිටි ක්‍රීඩකීන්. ලකුණු 203යි. රිච්මන්ඩ් පිළිතුරු ඉනිම මීට සුළු මොහොතකට පෙර ආතුව නිමාව දුටුවා. ලකුණු 304යි. ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රාහකයන්ට කියන සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵලයකට යන්න බැරි වුණොත් ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රාහකයන්ට මෙවර ඒ කොටසේ ශූරතාවය හිමිවන්නට නියමිතව තිබෙනවා. හොඳ තරගයක් අපි මේ දින දෙක පුරාවටම දැක බලා ගන්න ලැබුණ විශේෂම පන්දු යවන්නන්ගෙන් ගත්තත් පිටිකරණයෙන් ගත්තත් දක්ෂතා හොඳයි. මේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රියාත්මක ආකාරයේ මුල් ඉනිමේදී 203යි නනතුරුව දිමන්ත හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. විශේෂම අර්ධ ශතකයක් පන්දු යැවීම පැත්තෙන් ගත්තත් ෂැරොන් හොඳ තැනක සිටියා. විශේෂම ඊට පිළිතුරු ඉනිම නොදෙවෙනි ලකුණු පුරක් නිර්මාණය කරන රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව ලැබුණා. ඒත් එක්කම මේ ක්‍රිකට් පරිපාලනය හා බැඳුණු හැමදෙනාටම අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය හිමි වෙන්න ඕනේ. තමයි පාසල් වයසේම දරුවන්ව රටට ලෝකයට හඳුන්වා දෙන්න.
දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් පිළිමේ තරගය නරඹන අයට මේ ක්‍රීඩකයා කවුද? මෙයාගේ ක්‍රීඩා විලාශය කොහොමද කියන කාරණා. ඔවුන් හඳුන්වා දෙන නිසා ඔවුන්ටත් තිබෙනවා යම් උත්තේජනයක්. නිකම් තරගයක් නොවේ. ThePapare ආවරණය කරන හැමදෙනාම නරඹන තරගයක් තමයි මේ නියෝජනය කරන්නේ. එවිට අර ඔවුන්ට තව තිබෙනවා මානසික උත්ප්‍රේරණයක්. මේ ක්‍රිකට් සංස්කෘතිය හැමතැනම පැතිරෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ පතුරවලීම සඳහා මේ විදියට මාධ්‍යදායකත්වය නිරන්තරයෙන් ලබා ගැනීම අගය කළ යුතු මේ සජීවී ආවරණයන් සිදු කිරීම ඉහළින් අගය කළ යුතු කාරණාවක්. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි සජීවීකරණය තුළින් මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ තියෙන වැරදි අඩුපාඩු ආයි බලන්න පුළුවන් පුනරූපන ඔස්සේ ගෙදර ගිහිල්ලා හිමීට බලන්න පුළුවන් මොකද්ද උනේ තරගය තුළදී කොතනද මට වැරදුනේ. ඒ ක්‍රීඩකයන්ට නිවි සැනසෙල්ල බලන්නට පුළුවන්. ඒක ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් තිබෙන ඔවුන්ගේ ගමන හරියට ස්ථාවර ගමනක් විදිහට හදාගන්න. ඔව් වෙන ත්‍රිත්වාරම්භක පිටිකරුවන් තේදෙනා පිටි. දැන් අද දවසේ අවසන් සැසිය මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. වෙන කිසිවක් නැහැ පැහැදිලි. අද සැසිය නිමාවනතුරු අපි දෙදෙනා එකට පන්දුවට පහර දිය යුතුයි කියන එකඟතාවයෙන් තමයි ඕන්නේ. ඒක තමයි උන්ගේ සැලැස්ම. හෙට දවසේ මොකද්ද කරන්න කියන එක අපිට දැම්ම හිතා ගන්න අමාරුයි. හැබැයි අද දවසේ මෙතනින් එහාට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ගැන දෙගිඩියාවක් නැහැ. දවසේ නිමාවනතුරු කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට පැවරෙන මූලික වගකීම බවට අනිවාර්යයෙන්ම පත් වෙනවා. ඒ වගේම දැන් රිෂ්මනේ මූලික සැලැස්ම අද දවසේදී ත්‍රිත්ව ඉනිමේ කඩුල්ලක් දෙකක් දවා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්. හෙට දවසට පහසුව පිණිස අද කල්ැතුව විකට් එකක් දෙකක් ඔක 3 4 5ක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලෝ කොහොමදත් අකමැති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර වෙන්න පුළුවන් දේ උපකල්පනය කරලා ගණන් හැදුවාම අඩුම තරමේ කඩුල්ලක් දෙකක් කියන එක තමයි ඔවුන්ගේ මූලිකම අභිප්‍රාය බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. අද දවසට තවත් ඕවර් 16ක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව තිබෙනවා. පන්දු යැවීමේදී රිෂ්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතාමත් ඉහළින් සිටියා මේ තරගයේ තුරදී. මොකද මුල් ඉනිමේදී ලකුණු 203කට සීමා වුණා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. එක් අර්ධශතකලාභියෙක් පමණයි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉනිමටම සිටියේ. අනෙක් පිටිකරුවන් තරම් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එහි වාසියත් එක්කම මේ ඉනිමට පිවිසුනොත් යම් හොඳ ලකුණු මට්ටමකට සීමා කරන්න හැකියාවක් ලැබෙයි. මේ දෙවන ඉනිමේ ප්‍රථම පන්දුව ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිටිකරුවා වෙතට. හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා වෙතටම ප්‍රථම පන්දුවම පිට යොමු කළ යුතු තැනට ඔහුව කැඳවාගෙන යනු ලැබුවා. හොඳ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ශේම මේ නව පන්දුවේ භාවිතය උපරිම මෙම්ම ලබා ගන්න අවස්ථාව ගන්නට අවශ්‍යයි. මේ ශහන් ඩිසෝයි සපර වතාවේදී දුටුවේ පන්දු රැකීමේ කාර්යයේ නිරත වෙමින් සිටින ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු සමගින් පන්දුවේම සිදු කරන්නේ ශේම ප්‍රතිකරුවාට අවස්ථා නිර්මාණය කරන්නට නුසුදුසු මෙවැනි මොහොතක් තුරදී කල්ලු සොයමින් සිටින මොහොතක සරිත්‍රාමනායක පන්තියවන්නේ පීත්තේ ගුඩු කෝණේ යම් දෝලනයක් තිබුණා පීත්තේ පිටාක්‍රේ හොයාගන්න පන්දුව කෙලිම ඇදී යනවා ඉන්න අතර තර්ඩ් මෑන් කලාපේ වෙත පන්දුව තවමත් අලුත් විශේෂම පන්දුවේ සීමේ තනතිරු වැදුණු ෂණයෙන් පිටිකරුවට ගලාගෙන එනවා. පන්දු තදගතිය තියෙන නිසා දෝලනය කළ හැකි ඒත් එකම පන්දුවේ ඉපිලුම බවුන්ස් කිරීම මේ හැකියාවෙන් අනුනයි නිසා මේ කාලස දැන් මේ අද හෙට දවසට එනකොට ජවීනෙන් නම් අද රිච්මන්ඩ් හොයනවා කඩුලක් දෙකක්. ඒක ලබා දුන්නොත් හෙට බිමට නැඹුරු කරගත් හේසින් තමයි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පිටියට අවතීර්ණ වන්නේ. ඒ හින්දා මේ සැසිය සෑහෙන තීරණාත්මකයි. විද්‍යාමාව තන්තෙන් ආරම්භක වේග පන්දු යන සිහත් රාමනායක දැන් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණෙන්නේ වමත් පිටිකරුවාට. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් පමණයි. තාම හොඳින් පන්දු යන ගමන් රේඛාව හඳුනගෙන ඒ මත තමන්ගේ පෙර පාදයේ තබමින් පන්දුවේ ගමන් මඟ නවත්වා ගත්ත ආරක්ෂාකාරී පහරක්. විශේෂයෙන්ම අපි කතා බහ කරොත් රිෂ්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ඉනිම හසුරුවා ගත් ආකාරය යම් විදියකින් එක ළඟ කඳුළු බිඳ වැටෙන මොහොතක් නිර්මාණය වුණා මුල් ලකුණු ලබා ගැනීම. විශේෂයෙන්ම 60දී කඳුළු නැතුව හිටියේ. ඉන් අනතුරු 93 වෙනකොට කඳුළු 3ක් විදියට. එතනින් එහාට ඔවුන් තරගයේ දුටුවා. තරගයේ ඇතුළට ඔවුන් පැමිණියා. එහි ප්‍රතිඵලය තමයි ලකුණු 303ක් දක්වා ඔවුන්ගේ 304ක් දක්වා ඉනිම නිර්මාණය වෙන්න හේතුව. ෆුල් ටොස් පන්දුව පිටතට ලබාගෙන ස්ථානගත කිරීමේ තාමත්ම මෑනවින් මිඩ් ඔෆ් සහ එක්ස්ට්‍රා කව අතරින් දෙවන ඉනිමේ ප්‍රථම 4 පහර. සාර්ථකයි. විශේෂම දුර්වල පන්දුවක් දුටු විගස ඔහු පිටේ ඉන්න දෙසට යමු වුණා. අල්ලන් වැනීම සාර්ථකයි. විශේෂම පිට පැමිණෙන ගමන් මාර්ගය හොඳින්ම
ස්ථානගත කරපු පහරක් වශයෙන් අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මෙන්න බලන්න. ඉතාම හොඳින් පන්දුවේ යන ගමන් රේඛාව දිගේ Tamanගේ වැලමිට ගමන් කරමින් මුල් පෙළ පිටිකරුවගේ තාක්ෂණය හොඳින් ඔප්පු කළා ඔහු. මේ වමත් පිටිකරුවා. අහා ඒ වරනම් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. අර කිව් කිසිවක් තිබුණේ නෑ වර. අතරේ පහරක් ලබාගත් අයින් අනතුරුව පිටිකරුවා අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ පන්දුවක්. මොකද මේ වගේ පන්දු යන්නෙකුගේ ආගමනය සෑම විටම පිටිකරුවාට පුදුමයක් නෙවෙයි. ඔව් කොහොමදත් අර වෙඩිවැදුණු මොකාද වගේ තමයි ඊට පස්සේ හතරේ පහරක් තමන්ට ප්‍රහාරයක් කෙලුණාට පස්සේ ඕනම ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නේ දෙන්නම් කියන අදහසින් රිටර්න් එක නැත්නම් තමන්ගේ ප්‍රතිප්‍රහාරයට සඳහා ඔහු සූදානමින් ඉන්නේ. ඉතින් පිටිකරුවෙක් එවැනි පන්දුවක් බලාපොරොත්තු විය යුතුයි. පිටිනට සෑහෙන ඈතින් හැබැයි හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරනවා මේ පන්දු යවන්න. ඉතාම හොඳින් පන්දු දෝලනය කරනවා. රාමනායක. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 5යි කිසිවෙකු නොදවි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සිය දෙවන ඉනිමට ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසන් වන විට ලකුණු 5යි. කවිෂ පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන ක්‍රීඩක කවිෂ ඉඳුවර. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් මේ තරගමාලා සංවිධානය කරන්නේ. තමත් හොඳ වේත් එක මේ SSC පුහුණුව ලැබීම සඳහා පැමිණෙන දරුවන් රුවන් කල්පගේ මම හිතන්නේ මොකද ඔහුට තිබුණ විතර ගොඩක් රාජකාරී. ලබල දරුවන්ට ඔහුට පුහුණුව දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නමුත් ඔහු වර්තමානයේ වන විට ශ්‍රී ලංකා පුහුණුකරුවන්ගේ පුහුණුකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩිව අවධානය යොමු කරන දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් එකත් එක්ක බොහෝ දේවල් කරමින් ඉන්නවා. දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්, දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්. පියවරක් ඉදිරියට පන්දුවේ පතිතය වෙත දැන් අන්ත දෙකෙන්ම දඟපන්දියවන්නන් කල් ඇතිවම දඟපන්දියවන්නන් කැඳවන්නට තීරණය කොට තිබෙනවා. කවිෂට එරෙහිව ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම පියවරක් දෙකක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. එතනින්ම මානසිකත්වයේ යම් කිසි ධනාත්මක භාවයක් පේන්න තියෙන ඩිමන්තගේ පැහැදිලිවම. ඔව් අනවශ්‍ය තරම් ආරක්ෂාකාරී වෙන්න ගියොත් කොහොමද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි දුමු ඔබනවට වඩා ආරක්ෂාකාරී වෙලා හෙට හවස් වෙනකොට හවස් තේපෙන් පානි දක්වා පන්දුවට පහර දීලත් ඔවුන් ඒ මොහොතේදී සිලුකඩකින් දැවි ගියොත් එවිට පරතරයේ තියෙන ලකුණු 50ක් 60ක් නා. අනේ නිසා පන්දු පායින්නට බරයි ග්ලාන්ස් කිරීම එක ලකුණක් ලබා දෙනවා පිටිකරුවන්ට. මතීෂ පතිරණ හැඩයක් මේ කවිෂගේ පන්දුවේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. මහේෂ් තීක්ෂණ තමයි. ඊ දවසේදී IPL පිටියේ දකින්න හම්බුණා මතීෂ මහේෂ් තීක්ෂණ. විශේෂම මහේෂ් තීක්ෂණත් දක්ෂතා එක විදිහටම පවත්වා ගන්න ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකනත් මතක් කරලා අවශ්‍යයි. ඔව්. මේ ආසන්නම කාලයේ මදක් එහෙම වුණා හැරෙන්න එතෙක් එකාකාර තමන්ගේ රිද්මයකින් දක්ෂතා නඩත්තු කරන ක්‍රීඩකයෙක් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් කියනවා දැන්. ඕ රෝවිම පහදින් පන්තුවේදී ලකුණු 101ක වාසියක් සහිතවයි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ මේ ඉනිමෑරපුවේ ඩිමන්ත මහ විතාන මුලින්ම මේ සාර්ථක වූ පිටිකරුවා 635ක් තරග 18ට 30.2ක හොඳ සාමාන්‍යයි 107ක් වැඩිම ලකුණු. ස්වීප් පහර ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් ගාලේ කලාපයේ වෙත එක ලකුණයි. මුලින්ම මේ සාර්ථක වූ පිටිකරුවා සමගින් ආරම්භයට හොඳ පදනමකින් එන්නට පුළුවන් නම් පැහැදිලිවම මේ ලබාගත් ලකුණු 101ත් ලබාගෙන ඉන්න අනතුරුව හොඳ ලකුණු පූර්වකට යන්නටත් අවකාශය තිබෙනවා.
වරත් මදක් පාහිනට බරයි ෆ්ලික් කරමින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම මිඩ් විකට් කලාපයේ වෙත එක ලකුණක්. ඒ සමගින් ත්‍රිත්ව පිළිතුරු දෙවන ඉනිමේ පන්දුවර දෙකක් අවසන් ලකුණු 8යි ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටියේ. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? යූත් ප්ලස්. The Papare TV, The Papare TV HD. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Siat Ramanayaka to continue from the Vidya Mouth end. Dimanta and Viduka had a 71 run opening stand in that first innings. Viduka Dammage 17 matches, 20 innings, 666 runs, best score of 91. Was out for 31 in that first innings. Viduka. It's an interesting stage. 14 overs to be bowled, including this one. I would believe maybe the last few overs will be with spin. Sihat Ramanayaka, best of 3 for 30. Bowled well, picked up 3 wickets in the first innings. 13 wickets in all. Good economy rate, 2. If Trinity wants to go for closer play without losing wickets and they want to only survive and not score runs quickly, they have a task in hand on the last day. On the other hand, if they bat long and not make too many runs and they are bowled out with adequate time left, then the opportunity for Richmond to win on the outright aspect. So Trinity has to do all the hard work now to erase the 101 run deficit and give at least 150 runs for their bowlers to score quickly. Then Richmond will take a defensive approach or they will go for the win, which is a possibility for them to pick up wickets. So the main play from here onwards, 110 overs, will be with Trinity. Yes, sir, because Trinity, they have nothing to lose from here on. If the game is to end like this, anyway, the title will be going to Richmond College. Trinity College, they have nothing to lose. But I think the plan for today is just to see off the day. You wouldn't imagine that Richmond will be bowled out, even though it is on a third day wicket. The wicket is very good. It has been very well prepared. So it's a tall order for the Trinity bowlers to pick up the last 10 wickets in this match. Richmond being so confident in their batting. Yeah, you have to score runs quickly, but not be reckless or too aggressive. You can attack, but you must be sensible. Good bowling from Siat Ramanayaka. Once again, just a single from that over. 3 overs completed. Trinity College 9 for no loss. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires.
Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. Dinusha Piris behind the wickets for Trinity in the Richmond innings. The vice captain had 2 victims and 2 run-out assists. There's Chamut Punsara on the field substituting for Nikhil Jayavira, who's been given a rest, a deserving rest. He was on the field for the entire duration until his dismissal. Yes, well and surely deserves that time off for Jayavira. Marathon inning of 139 in 235 deliveries, which put Richmond College in the driving seat and helped them get over 100-run lead over Trinity College. Trinity in their first innings lost their last 5 wickets for the addition of 38 runs in around 20 overs. Almost the same for Richmond too. Nikhil Jayavira was out 6th. The last 5 wickets fell within a space of 5 overs for the addition of 9 runs. Yes, Tail, they were in a hurry. They had to score quickly to get more runs on the board. Couple of run-outs, big strokes resulted losing those wickets. The damage was already done up front, courtesy Jayavira and Shehan Dizoiza with that half-century. Kavisha Induvara, 24 wickets in the season, 5 for 40 best. He was decent with the ball in the first innings as well. 2 for 46 in that first innings. Got the scalps of Diniko Tennukon and Supun Waduge, most experienced batter in that Trinity outfit. Quick single to end Kavisha's second. That was the substitute, Chamut Punsara for Nikhil Jayavira, taking a shy at the stumps. The strikers then missed it and the ball reaching the boundary. 5 runs. 5 runs resulting in that throw. Backing up was not good. The batter got in between the wicket keeper and the ball. Four completed, Trinity College 14 for no loss. මෙයාගේ රෙන්ඩකාර සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන්න. මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. If the plan is to bat through this last 16 overs, be 50 without loss, I think we have a match in hand on this third and last day. But a lot more should happen till close of play for that to be in the equation. So that's going to be quite interesting. They go into stumps on day 250 for no loss. I think Trinity College will be really happy. From there on, they have to do the good work in that morning session. Will be crucial tomorrow. Nevertheless, they have to see off this day's play rather.
Currently 14 after 4 overs. Twelve overs scheduled to be bowled. Siat Ramanayaka to continue from the Vidya mouth end. He was impressive in that first innings as well. Got 3 scalps, 3 wickets rather, 3 for 38. Wickets of Tisal Yapa, Tarna Vimaladharma and Watila Udara. He was last out, holding out to Watila Udara, who ended up with 2 catches in the innings, in addition to 1 run-out assist. Playing and missing. Trinity College, it's like they have come out to get some runs. Yeah, this is possible because Malcha Tarupati has left the cover boundary open. There's a square cover on the lines. Siat Ramanayaka strikes as the half centurion in that first innings for Trinity College. Dimanta walks back. Soft dismissal. It was the plan for Sihat. Make him play at it, and he edges it as Dimanta Mahavitana walks back after 9. Trinity College loses their first one 14 for 1. Youth එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD. Dialogue television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. The other situation, after considering a no loss 50, is for them to be something like 3 down for 30 after 16 overs. Then Trinity will be under tremendous pressure to come out tomorrow. Vice captain Centurion, 433 runs, decent average, good strike rate. Dinesh Piris must be tired because he was keeping for 90 overs. But he would be strong in mind. 2 victims and 2 run-out assists. He will have to bat sensibly. A good striker of the ball. Strong lad. Spiris, very experienced batsman for Trinity College. He was out for 18 courtesy Sharan Abhishek in that first innings. His dismissal made a huge change, Haritha. Yeah, that was played outside his line, away from his body. Simple catch to the wicket keeper, Dimanta Mahavitana. He would have been tied to 90 overs on the field. 82 overs today. Plenty of cricket left in this game still. Very good collection down leg side by Chan Subasinghe. Indeed, good take there. Plenty of cricket and the TAB final also happening tomorrow and day after at the MCA Grounds just across us between St. Peter's College and Lumini College for the TAB crown, the Under-19 Division 1 championship, the 2-day championship rather. Very well struck, very well placed.
Viduka Dammage and Dinusha Piris will have to bat in this fashion. End of 5. 19 for 1 Trinity in their second innings. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Off. Kavisha Abhishek to continue. This was that last ball of that previous over. Beautiful shot all around the ground. You said Kavisha Abhishek. Kavisha Induvara. Sharon Abhishek. Sharon Abhishek. You've been commentating for 90 plus overs. You are tired. So am I. Hard toil day for everyone. Umpire Rikanagara not interested. Chyan Subasinghe was good decision. Still good for batting. It will be good for batting even tomorrow. Yes, the bowlers will have to be patient. Interesting to see whether they will use Yuri Kottegoda, whether Malcha Tarupati will have a longer ball. Substitute Chamod Punsara, he could reach it. Yeah, the desire to score runs quickly is visible. This is probably one option the Trinity batters have to make a good match out of it and probably look for an unlikely win. Unlikely win considering the situation they are in now. Well and surely it's a big task for Trinity to pull out a win here. Can never say. One session goes your way, they can make a match out of this. If Dinusha Piris and Manu Kularatna, the vice captain and captain, if they can come up with some quick innings, runs, you can be rest assured that they'll be looking for quick singles and rotation of strike much better and much more frequent than in the first innings. Quick single to end the 6th over. Trinity College in their second innings 22 for 1. They trail by 79 runs. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Siyatta Ramanayaka to continue a 1 for 11 in his 3 overs.
Light well and surely dipping here at the SSC. We're nearing half 5:30 rather. It was a 9:30 start. Lot of cricket. Ten more was scheduled to be bowled. I don't think we'll get all 10 overs. Maybe another 6 more. Once again, Siyath Ramanayaka finding some movement of the eye as well. This will be interesting how he goes on with his things here. Dinesh Piris playing that well. Trinity College will want him to bat on. Good leave. It'll be key for him to bat because he's one of those busy players. He can strike the ball. He's fairly tall, so he could reach well. The role Malcha Tarupati is going to bowl or going to play with the ball, that'll be a decisive factor. Well struck, at least a couple. I think it was a good decision not to attempt the second. Viduka Damage would have been in difficulty. He was wanting to cross over for the second. Dinesh Piris was sensible enough. Having played that, he watched the entire process of the ball being picked up. Good decision from Dinesh Piris to send back his partner. Viduka Damage. He too looks quite the batsman on the eye, so he will want to make a big one for Trinity. Got 31 in that first innings. Quick single once again. Trinity College keeping that scoreboard ticking. Tap and run, tap and run. Good call coming in from Piris as well. He was running to the danger end. Senit Sisan was the fielder. And slip. They moved up to 26 for 1. Got the feeling they'll get to 50. How many wickets lost is the question. If they get to 50, they will have to at least go over 5 runs per over from here on. Maybe 4, and they can't lose any wickets. They lose maybe a couple of more, they'll be in deep trouble. You must be adventurous, not reckless. Steered away. End of 7. 27 for 1 Trinity in their second innings. ඩයලොග් බිග් මැච් සීසන් හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට පාසල් 30ක් ශූරතා 15ක් දිවයින පුරා ThePapare TV HD ඩයලොග් view app සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න අනාගත ශූරයන් බලගන්වන ඩයලොග් අනාගතය ආදායි.
We all did that. Some part of our lives, we all have done that. Roots of cricket, the front foot drive. Well struck. Right through the bowler. Tell you, Dinusha Piris looks exciting. Indeed, comes down the track straight at the bowler. It was too hard for him take that, and Dinusha not afraid of playing his strokes here. Quickly onto double figures, and both batters are on 11. Defense coming in from Paris. Good comeback by Kavish Indura. Despite being hit for a boundary first ball, he challenged Dinusha Piris to repeat the process, but the Trinity vice captain is not going to be lead into it. It stayed low, it turned a lot. Very well bowled once again by Indura. Quicker delivery. Outer bill coming in from Kavish Indura. Stayed low. Single to end the 8th over. Trinity College 38 for 1 after 8. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. Siat Ramanayaka to continue. Richmond want to stem the flow of runs. They don't have any close catches. It's only the 9th over. So they've gone on the defensive. You could understand their plight. Once again, beautiful from Ramanayaka.
Just angling it to that left hand. See, this is a very good ploy. They've got 3 fielders on the onside and vast gaps as mid-on, square leg in front of the umpire and fine leg. So there are big gaps. Operating right arm over the wicket and angling across to the left hand. He can't afford to bowl that line. But if he makes it on off stump and influences the batter to try and work it on the onside across the line, playing across the line, that will be interesting. Siatharaman, he was impressive in that first innings as well. Bowled to the field, bowled according to a plan. Even with the older ball, he was finding movement. Shapir is not afraid to play his strokes here. He's going on now with his play. So how quickly they wipe off the deficit of 101 runs. How many wickets they will have whilst doing that. That is sometime tomorrow in the first session on the third and last day of this Division 1 Tier A final for under 19 schools. Sanjeeva Fernando is not in agreement with the bowler's request. Probably pitched outside leg stump. Well, when it comes to the tight situations, that's exactly what they want him to do, play across the line. That'll complete 9. 36 for 1, Trinity in their second innings, going at 4 runs and over. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. Light well and surely dipping here at the SSC. We're at the brink of stumps on day 2. Trinity College in reply, going at 4 runs per over. They would love to finish on maybe reaching up to 50 and not losing any more wickets as Kavisha to continue. This is an interesting option. Malcha Tarupati didn't want to start bowling. They, instead of the top wicket taker, they got Kavisha Indura in. There must be a plan. There has to be one. Good tussle. Good tussle. Intense cricket out in the middle. Good shot play there from Dammage. Crossover for a single.
Peer is not afraid to play his strokes. Dammage already has 2 boundaries in this innings. Dinusha just the one. Straight back to the bowler. Dinusha not afraid to use the feet as well. Saw in that previous over against Kavisha down the track and smashed him for a boundary. Partnership brewing here. Met at the middle when it was 14. 23-run partnership between Pires and Dammage. Another single to end the 10th over. Trinity College 38 for 1, and looks like that's it for day 2. That's cut off time at 40 minutes past 5 o'clock. So 6 overs short. It's okay. 38 for 1. Trinity would take it. 10 overs. They've gone at 3.8. Dinusha Pires on 13. And Viduka Dammage on 15. The batter dismissed was Dimantha Mahavitana, who scored a half century in the first innings. He was out for 9. Long, tired day for Trinity. 155 runs for the loss of 7 wickets. 4.55 run rate in 34.1 overs completed on this last session on day 2. Interesting session. There was runs, there were wickets in it as well. Most importantly, Trinity College go back in with just losing the solitary wicket of Dimantha, the half centurion from that first innings. He was dismissed for 9 of 21 deliveries. Siat bowled, caught behind the wickets. Courtesy Chehan Subasingh. Currently in the middle, Viduka Dammage and Dinusha Pires. The Viduka 15 of 20 and Dinusha Pires 13 of 19. Trinity College 38 for 1 after 10 overs. The rest of the batting will have to be sensible in what they're trying to do. And the bowling card, just the 2 bowlers used from Richmond College. Siat Ramanayaka 5 overs, 1 for 19, and Kavisha Induvara 5 overs and none for 18. The only wicket taker, Siat Ramanayaka in the Richmond bowlers. 4 wickets at 14. Got the wicket of Dimantha. They just managed to get about. Always in a position to launch on after being 187 for 4. That was Nikhil Javira completing well-deserved century. He kept on batting, scored runs almost at will. Shehan D'Souza kept company with him. Most of that innings after the exit of Saneth Sisan, they got together a massive partnership. Javira was a treat to watch with his sweep shots. D'Souza was happy to complete 50 in a tremendous partnership that eventually produced 114 runs. He's out in this fashion. After a long vigil, Javira's exit. Then wickets fell.
at regular intervals. Sharon Abhishek was dismissed. And Kavisha Indura, good work on the part of Dinusha Piris. Then looking for another couple. Yuri Kottigoda was caught short. Dimanta's throw coming into Dinusha Piris. Sihat Ramanayaka was the last man dismissed. So losing their last 5 wickets for the addition of just 9 runs. 101 runs in areas when Trinity came out to bat for the second time. And this was the reply from Trinity College. It was the wicket of Mahavitana. Dimanta Mahavitana, yes. From there on, it was stabilizing the innings courtesy Dinusha Piris and Withuka Dammage. They finished on 38 for 1 on in their second innings, trailing to Richmond College's lead where they gave up 101 65 runs. As a match summary, Trinity College put into bat 203. Dimanta Mahavitana 54, Supun Waduge 39. Main contributors Sharon Abhishek 4 for 70, Sihat Ramanayaka 3 for 38, Jan Supersingha 3 victims. Richmond College in reply 304 all out with 5 balls remaining of their maximum 90 overs. Nikhil Jayavira, a career best 139, opened the batting, and Shahan D'Souza 50 were involved in a 114 run partnership for the 6th wicket. Tarana Vimala Dharma 4 for 82, Supun Waduge 2 for 16 coming into bowl as the 7th bowler. 101 runs in arrears. Trinity 38 for 1 after facing up to 10 overs in their second innings with Viduka Dammage and Dinusha Piris at the wickets. Sihat Ramanayaka picked up the wicket of Dimanta Mahavitana. Trinity College trail by 63 runs. And third session has well belong to Richmond College. A day dominated by the school in the south. Despite losing wickets, they kept on hitting the runs immediately after tea, so they got a sizable first innings lead and picked up a wicket also in the Trinity second innings. So that's fair to say that they have dominated that session too. And we'll bring you the live action here at the SSC Grounds. The day 3 action will be live from 9:15 AM of this third and final day of this Tier A final between Richmond College and Trinity College. So that's it from us here at the SSC on day 2. So it's me, Reshwan Pereira and Haritha Pereira signing off for day 2 together with the ThePapare and ThePapare.com production and technical crew.